to start off the official races, which will be scheduled to start 9:55 a.m. So, very busy area inside pit arena, fabulous place, and motor karting lovers, if you've been here once, I have no doubts you'll be thinking about coming here again and again. Excellent facility. You know, looking at it, you immediately start to think, is it a miniature version of Formula One track? Most of the racers, they are very young. Most of them under the age of 20. We have a racer who's just 8 years old. Goes to show you how much of an interest amongst the young crowd. And this is, as they say, this is, as the experts say, is the gateway to wild world of motor racing. This is the gateway to go on to do bigger things and become a professional racer, and taking Sri Lanka's name, bring glory just like the Lanka always did. And himself mentioned, and he was delighted having seen youngsters performing outstandingly well. And Johan David, now if I'm not mistaken, he's contesting in F3 series and doing really well, taking Sri Lanka's name forward. And among these youngsters, we will hopefully find few racers who take the Sri Lanka's name forward. ධම්මික මතක් කළා වගේම සාමාන්‍යයෙන් මෝටර් රථ දහවන ශේෂ්ත්‍රයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන ඕනෑම අයෙකුට තමන්ගේ මූලික අවස්ථාව උදාවන්නේ මේ කාටින් තරඟ සමගින් විශේෂයෙන් ෆෝමියුලා 1 ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වන ක්‍රීඩකයෙකු පවා තමන්ගේ මූලික කාලය තුල ධාවන පතේ හුරු කර ගැනීම සහ මේ ධාවනයේ රිද්මය හිමි කර ගැනීම සඳහා අතිශයින් වැදගත් කාටින් තරඟවල තරඟ ප්‍රවිෂ්ඨය. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ කාටින් තරඟ පිළිබඳ ඉතිහාසය සලකා බලද්දී 1980 වසරේදී නැත්නම් 80 දශකයේදී තමයි ලංකාවේ කාටින් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කළ බව ඉතිහාසය තුළ සටහන් වන්නේ. ඒ නිසා දැන් වසර අවුරුදු 45ක පමණ ඉතිහාසයක් මේක තිබෙනවා. විශේෂයෙන් අප සඳහන් කළ යුතුමයි මුල් කාල වකවානුව තුළ වඩාත් විධිමත් ධාවන පතයක් මේ තරඟ පැවැත්වීම සඳහා තිබුණේ නැහැ. නිදහස් චතුරස්‍රය ආශ්‍රිතව තරඟ පැවැත්වුණා. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය ආශ්‍රිතව තරඟ පවත්වා තිබෙනවා. ඒ වගේම බත්තරමුල්ල ඉසුරුපාය පරිශ්‍රයේදී තරඟ පවත්වා තිබෙනවා. එසේ පැමිණ විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාතික සියලුම අවශ්‍යතාවයන් සපුරන ලද දහවන පතයක් දැන් අපට ලැබී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ බණ්ඩාරගම ස්පීඩ්වේ දහවන පතය. ඒ තුළ තමයි අද දවසේදී මේ තරඟ පැවැත්වෙන්නේ. දැන් වසර 10කට ආසන්න කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වන ලද ජාත්‍යන්තර කාටින් තරඟ සඳහාත් තරඟ භූමිය බවට පත් වුණේ මේ බණ්ඩාරගම ස්පීඩ්වේ දහවන පතය. එහි තමයි අද දවසේත් මේ තරඟ අප පවත්වන්නට සියලුම කටයුතු සූදානම් කොට තිබෙන්නේ. කිලෝමීටරයකට වැඩි දුරක් නැත්නම් මීටර 1216කින් සමන්විතයි බණ්ඩාරගම මේ ස්පීඩ්වේ කාටින් දහවන පතය. එහි විශේෂයෙන් දකුණත් වංගු 5ක් සහ වමත් වංගු 2ක් මේ දහවන පතය තුළ ඇතුළත්ව තිබෙනවා. අද දවසේදී විශේෂයෙන් තරඟවලදී අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබේවි. ඒවායේ සුන්දරත්වය සහ තරඟවල රිද්මය ඉදිරියට උරගෙන යන ආකාරය මේ අප දකිමින් සිටින්නේ අප කලින් මතක් කළා වගේම කනිෂ්ඨ තරඟ කාණ්ඩයේහි ක්‍රීඩකීන් තමන්ගේ දහවන පතය තුළ ඇඟ උණුසුම් කිරීමේ ව්‍යායාම සහ තමන්ගේ කාටින් රථ උණුසුම් කිරීමේ කටයුත්තේ නියැලී සිටින ආකාරය. Just as Priyal mentioned, you're witnessing IMS Series seniors and masters doing their warm-ups, getting ready for their races later on. Very interesting set of racers will be participating in cadet categories, junior categories, masters and senior categories. It will be KT 100 series to start off the day's racing. These warm-ups, as they say, very, very important to get a feel about the track and get your mindset ready. These are sprint racers, very, very competitive. And as they say, this track, in fact, made for overtakes. I've heard competitors talking about this
track 8 to 10 meters wide with smaller carts, plenty of turns, providing ample opportunities for the youngsters to overtake their competitors, and which eventually makes it a very, very interesting, very exciting racing series. Just 8 laps to start off the day, the very first official competition. Now the seniors and masters, they are doing their warm-ups. I have no doubt it's a great feeling, that vibration once you are inside the car, that feeling you're moving very fast. And if I'm not mistaken, these cars, the maximum speed above 60 kph, close to 80 kph. So when it comes to incidents, collisions, it's very low. And going by the previous racers have done fantastically well. There are no major incidents if you go back to 6-hour endurance race, as well as the KT series previously conducted over here at Speedway Arena. So we are hoping for a very, very exciting day lineup of series coming up. And to tell you, to start with cadets, junior, masters and seniors, all of them warming themselves up for the task. තාමත් කනිෂ්ඨ කාණ්ඩය තුළ ඔවුන්ගේ මූලික ධාවන පත පුහුණුවීම් සිදු කරමින් තිබෙන්නේ. ස්පීඩ්වේ ධාවන පතය අපේ ඔබට කලින් මතක් කළා වගේම මීටර 1216 කිය දුරකින් සමන්විතව තිබෙනවා. ඒ වගේම එහි පළල මීටර 8 සිට 10 දක්වා බොහෝ ස්ථානවල දැක ගන්නට පුළුවන්. මෙවැනි පළලක් සහිත ධාවන පතයක් තුළ විශේෂයෙන් ඊයේ රාත්‍රියේත් අද උදෑසන ඇදහැරුණු වර්ෂාවත් නිසා යම් තෙතගතියක් පැහැදිලිව ඔබට ඔබේ PVSින් පවා දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබට මේ රූපවාහිනී තිරය තුලත් පැහැදිලිව දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. දැන් කිසියම් ආකාරයක තෙතබරිත බවකින් යුතුවයි මේ ධාවන පතය පවතින්නේ. ඒ නිසා ක්‍රීඩකයන්ට විශේෂයෙන් Tamanගේ වෙනදා තිබෙන්නා වූ වේගයට වඩා නැත්නම් එහි තිබෙන්නා වේගය සමග අවධානය පිළිබඳ වැඩි යමක් සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වේවි. අපි කලිනුත් ඔබට මතක් කළා මේ මීටර 1216 තුල ප්‍රධාන වංගු 7ක් තිබෙනවා. ඒ ප්‍රධාන වංගු 7න් 5ක් දක්ෂිණාවර්තීයව තිබෙන්නේ නැත්නම් දකුණට හැරවිය යුතු වංගු. ඒ වගේම ප්‍රධාන වංගු 2ක් තියෙනවා වමට හැරවිය යුතු. ඒ නිසා වේගය පිළිබඳව සහ ඒ වේගය සමග ධාවන පතය තුල ආරක්ෂාව පිළිබඳ අනිවාර්යෙන් සිතන්නට සිද්ධ වේ විදාවකීන්ට. ඕනෑම ධාවන ඉසව්වකදී මේ කාර්යයන් දෙක තමයි අතිශය වැදගත්. වේගය සහ ප්‍රවේශම. එසේ නැතහොත් ජයග්‍රහණයක් සොයා ගැනීම අතිශය අපහසුයි. Speed and consistency, that's the name when it comes to motor racing. And as we are looking at these wonderful pictures of Speedway karting track, a popular destination
as well as seniors taking part in these qualifying events. That's Sriyan Arbevatta, if I'm not mistaken. Yes, Sriyan Arbevatta 404. There are a few spins here and there. Going through the categories representing cadets. Hakam Ozin will be in card number 101. Lemon Batshi, he'll be contesting in card number 102. Alisha Amarasiri in the same category, yet another cadet. He'll be competing in card number 103. Moving on to junior categories, we have Sahiru Nemika in card number 201. Anik Jamaldeen, he will be in card number 202. Soraya Wahab, a family member of Wahab family, great motor enthusiast. And Kamin Rajapaksha in card number 204. Tehan Amarasiri, he will be using card number 205. Moving on to Masters. Shao Kang, card number 402. Sakit Gunasekara 403. And Sriyan Amarasena, just a moment ago we saw he'll be racing in card number 404. In senior categories we have Matthew Karunaratne, card number 301. Shamika Vikramanayaka, card number 302. Sharilka Livindu, card number 303. Anish Ranasinghe, card number 304. And Thiago Pereira, card number 305. Chehan Gunasekara, he will be on card number 306. Kavan Herat, card number 309. Sachin Fernando, card number 310. And Ryan Gunawardena, to cap up the seniors, will be on card number 311. Moving on to Yamaha KT 100 series, KT 100 120 kg category. Soraya Wahab once again, and this time she will be using card number 501. Kavin Rajapaksha, beg your pardon, Kavin Rajapaksha 502. Tehan Amarasiri, card number 503. Moving on to KT 100 155 kg category. Inuka Madhumarachi 551. Savi Ratnayaka will be on card number 552. Lelum Senadira will be on card number 553. Romani De Silva will be on card number 554. And Tisa Ratnayaka will be using card number 555. That's another category, KT 100 140 kg category. Matthew Karunaratne 531. Adam Junaid 532. Rahel Aberatne will be using the card 533. Kevan Samarajiva, card number 534. Erat Karunaratne, he will be on card number 535. ප්‍රධාන තරඟ කාණ්ඩ තුනක් යටතේ මෙහි අද දවසේදී තරඟ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. යාමි සීරීස් ශ්‍රී ලංකා නැත්නම් යාමි ප්‍රධාන තරඟාවලිය තමයි මෙහි ප්‍රධානතම තරඟාවලිය බවට පත්වන්නේ. ඒ වගේම Yamaha KT 100 ශූරතා තරඟාවලිය මෙම තරඟ ඇතුළත් තිබෙනවා. ස්පීඩ්වේ 6 hour endurance තරඟාවලිය මෙහි ප්‍රධානම තරඟාවලිය බවට පත් වෙනවා. පැය 6ක් පුරාවට එක් තරඟයක් පැවැත්වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙම තරඟය ක්‍රීඩකීන්ගේ දරා ගැනීමේ හැකියාව, ඔවුන්ගේ පුහුණුව, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ තරඟකාරීත්වය මේ සියල්ල ඉතාමත් හොඳින් මැන බලන තරඟයක් බවට පත්වේවි. අපි ඔබට කලින් මතක් කළා වගේම මේ දැන් ජ්‍යෙෂ්ඨ තරඟාංශයේ ක්‍රීඩකීන් තමයි තමන්ගේ දහවන පතය තුළ මූලික පුහුණුවීම් කටයුතු සිදු කරමින් සිටින්නේ. අංක 302 ශාමික වික්‍රමනායක, ඒ වගේම අංක 303 සයිරුක ලිවින්දු මෙම
පුහුණුවම් අතරතුර අපට දැක බලා ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. අපි කලින් සඳහන් කළා වගේම මෙම ධාවන පතය තුළ විශේෂයෙන් සාමාන්‍ය කාටින් තරගයක පැයට කිලෝමීටර් 60 සහ 80 අතර වේගයක් නිරන්තරයෙන් ක්‍රීඩකින් රඳවා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. අර මේ ඔබට රූපහානි තිරය තුරත් පැහැදිලිව දැක ගන්නට පුළුවන් ධාවන පතය තුළ යම් තෙදබරිත තත්වයක් තිබෙන බව. විශේෂයෙන් එවන් තත්වයක් යටතේ පැයට කිලෝමීටර් 60ක 80ක පමණ වේගයක් මේ විශාල වංගු 7කින් සමන්විත ධාවන පතය තුළ රඳවා ගැනීම දැඩි අභියෝගයක් වුණත් මේ සූළුම ක්‍රීඩකයන් සූදානම් මේ අභියෝගයට අද දවසේ මුහුණ දෙන්නට මුහුණ දී ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට. මේ ඔබ දකින්නේ ප්‍රධාන තරගාංශයේ ක්‍රීඩකයන් අංක 302 වික්‍රමනායක මෙම මූලික පුහුණුවීම් වල යෙදෙන ආකාරය. These are qualifyings based on their placings. They will be placed in the main race. It's always important to get into pole position 1, 2, 3, 4, 5. It obviously help you to, since this being a sprint race, you are witnessing the senior qualifying round. Anish Ranasinghe, he's in the lead. Ryan Gunawardena, very promising young racer. In the second place, Sureka looking good. In third place, and they've been maintaining good speed. Shao Kang, Shamika Vikrama, Shriyan Sanka. These are racers, though they are very young, they've been in the karting circuit for a number of years. Say for example, Ryan Gunawardena, if I'm not mistaken, still 17 or maybe 18, but I'm sure he has participated at least 2 endurance tournaments. He's from St. Thomas's, and if you go through the records of these young racers, all of them, though they've been young, experienced. This track is a familiar place for them. ධාමික මතක් කළා වගේම මෙහි මූලික සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟත් අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. මන්ද ඒ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟවලයි අවස්ථාව තිබෙන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට ප්‍රධාන තරඟ තුල ස්ථානගත වීම, Tamanගේ තරඟ ආරම්භක ස්ථානගත වීම පිළිබඳව තීරණය ලැබෙන්නේ ඔවුන් මේ పూర్ව සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ වටවල හිමි කර ගන්නා ස්ථාන නැත්නම් ඔවුන් වාර්තා කරන්නා වූ කාලය අනුව. ඒ නිසා එම තරඟත් අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. ඔබට නිවසේ සිට අද දවස පුරාවටම මේ සියල්ල නරඹන්නට අවස්ථාව තිබෙන බව අප යලි යලිත් සිහිපත් කරනවා. අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ධාවන පදයක් තුළ අන්තර්ජාතික මට්ටමේ සියලුම තරඟ නීති රීතීන් අනුව සහ ඒ මට්ටමේ තරඟ නිරීක්ෂණ අනුවයි සමස්ත තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ඔබට මේ මූලික ඇඟුණුසුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ නැත්නම් මූලික දහවන පතර නිරීක්ෂණ තුළම දැක් ගන්නට පුළුවන් මොන වගේ තරංකාරීත්වයක් තරඟ තුළ නිර්මාණය වේවිද කියලා. ඔවුන් සුපිරි තාක්ෂණයක් අභියෝගයට ලක් කරමින් නැත්නම් ඒ සඳහා අවස්ථාව සලසා ගනිමින් දහවන පතේ තුළ Tamanට ළඟා විය හැකි අවම දුර ලබා ගැනීම සඳහා සහ විශේෂයෙන් ප්‍රධාන වංගු තරණය කිරීමේදී ඒ සඳහා වන තාක්ෂණය තාමත් හොඳින් උපයෝගී කරගනිමින් තමයි මේ මූලික අවස්ථාවවලදී ධාවනයේ යෙදෙමින් සිටින්නේ. ඒ නිසා ඊටමත් උණුසුම් තරගාවලියක් අපිට අනිවාර්යෙන්ම දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙවියයි අප තදින්ම විශ්වාස කරනවා. These are just qualifying, and you can get an idea what we can expect from these experienced racers. Cadets, juniors, masters and seniors will be in action. That's Shamika Vikramanayaka enters the pit area having completed his qualifying round. I'm sure he must have done seriously well. Few lined up to enter in order to complete their qualifying round. 501 Soraya Wahab. We mentioned about their family. And Kavin Rajapaksha 502. Another very promising racer, Tehan Amarasiri 503. They will be the next set of racers. Will be trying their luck in the qualifiers in order to determine their place in the main race. Steadily but surely, now we are moving
into the business end as far as cadets, juniors, and masters and seniors concerned. සහයබාබ් මේ තරඟ කාණ්ඩය තුළ තමන්ගේ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟවලට නැත්නම් ස්ථානගත වීමේ තරඟවලට සහභාගී වීමට සූදානම් සිටින ආකාරය අපි දකින්නේ. විශේෂයෙන් වහබ් පවුල පිළිබඳ ධම්මික සිහිපත් කළා වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර රථ ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ වසර ගණනාවක් තිස්සේ විවිධ තරඟ කාණ්ඩවල අවස්ථාවන්හි අපිට නිරන්තරයෙන් සඳහන් කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණු නමක් එම පරම්පරාව තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යමින් අද දවසේදී මේ තරඟ මාලාවට එක්ව තිබෙන්නේ. ඒ වගේම එම තරඟ කාණ්ඩය තුළ සියලුම ක්‍රීඩිකාවන් තමන්ගේ මූලික සුදුසුකම් ලැබීමේ ධාවනය සඳහා සූදානමින් තිබෙන්නේ. ඔවුන් මේ තුළ වාර්තා කරන්නා වූ ස්ථාන සහ කාලය අතිශයින් වැදගත් අප ඔබට කලින් මතක් කළා වගේම ඔවුන් ප්‍රධාන තරඟය තුළ ස්ථානගත වීම සඳහා එනිසායි ඔවුන් සියලුම දෙනා වඩාත් වැඩි උනන්දුවකින් යුතුව මෙම තරඟය සඳහා එක්ව තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් ස්වීට් බේ ධාවන පතේට ඉහළ අහස අතිශය මන්දාරම් අහසක් තිබෙන්නේ. අපිට බොහෝ විට තරඟාවලිය තුළ අපට යම් හේයකින් වැසි බලාපොරොත්තු වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. දේශීය කාලගුණ වාර්තාව අනුවත් අද දවස විශේෂයෙන් සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවටම යම් ප්‍රමාණයක මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වැසි ලැබෙන දිනයක් බවට සටහන් වී තිබෙන්නේ. අද හෙට සහ අනිද්දා දිනවල නැත්නම් දෙවනදා දක්වා මේ වර්ෂාව ඉදිරියට පැවැත්වේවියයි අප විශ්වාස කරනවා. නමුත් ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව සුළංග සහ වර්ෂාවේ ප්‍රමාණය යම් අඩුවක් අපිට දකින්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ යහපත් තත්ත්වයක් විශේෂයෙන් මෙවන් ක්‍රීඩාවක උපරිම ධාරිතාවය දැක බලා ගැනීම සඳහා අපට හැකියාව ලබා දෙන්නට මේ ඔබ දකින්නේ බණ්ඩාරගම වල්ගම ස්පීඩ් බේ ධාවන පතේට ඉහළින් තිබෙනා වූ මන්දාරම් අහස කොයි වෙලේ හෝ වර්ෂාවක් අපට අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නට සිදුව තිබෙනවා. Even though the sky looks gloomy, the racers, their spirits kept very, very high. As you just saw, yet another set of racers enters the pit for their qualifying round. This time, it will be KD 100, 140 kg and 155 kg qualifying 10-minute round is already started. The racers revving it up, speeding it up for their places in the qualifying round, which will be obviously determine their place in the final round. New set of racers wearing the number 101. We have Hakam Ozen, another young and promising rider. Lennon Barchi. Now we mentioned about the wetness in the track. Absolutely no problems for these youngsters, and Pial went on to mention that obviously with the amount of rain there will be, the speed of the race will come down, but they've geared up. They have suitable tires called wet tires to use in case of a wet conditions, so we should be all right. Tehan Amarasinghe is in the lead. Kavin Rajapaksha, Hakem Oshan. Plenty of very promising young talent on display. Kavin Rajapaksha maintaining the first place at the moment as they are speeding up in the main straight. Priyal mentioned about the bends, number of bends, and they have even given the names. The main straight, hairpin bend. And when we are using the full track, there's a chicory bend. Right next to it, there's a sand pit. It's a bit of a very tricky turn there. All in all, very interesting race is coming up as these youngsters doing their qualifying rounds.
very enthusiastic. That's Alisha Amarasiri. As we move on through this live coverage, we'll get a chance to speak a little bit about these promising youngsters, their achievements so far. 5:03. That's Tehan Amarasiri. Their ages, their achievements, they will definitely get a chance. It's a long day ahead of us. The main focus is on 6-hour endurance race as usual, but these races, to popularize the game, to create awareness and providing platform for these youngsters to stepping up to the next division, which is of course endurance racing. It's tough, it's not easy, you will be tested. That's 103. Once again, Alisha Amarasiri doing a good job. Excellent maneuverability as we're looking at the surroundings. Isn't it beautiful? Green, lush surroundings, not too far away from Colombo, away from the hustle and bustle. What a fantastic place. It's not just the track, there's a splash bay if you want to go and enjoy water sport. Target bay where you can go and do some air rifling, target practice. Heap of activities, never a boring place. As we can hear these very compact looking carts moving along the circuit, that sound, it's exhilarating. නිදහස් දිනයක් ක්‍රීඩාශීලීව ගත කිරීමට අවශ්‍ය කරන සියල්ල තිබෙන ශ්‍රී ලංකාවේ එකම තැන තමයි මේ ස්ථානය. ඔබට මීට පෙර දුටු ගෝනින් දුටු දර්ශනානුව සියල්ල වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි වන්නට ඇතැයි අපි විශ්වාස කරනවා. දැන් අපි ඉන්නේ මේ සුදුසුකල් මේ තරගය තුල සිවුවන තරග වටේ කවින් රාජපක්ෂ තමයි මෙතෙක් එහි ඉදිරිය ලබා ගන්නට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ටෙහාන් අමරසිරි ඊට මදක් පසුපසින් සිටින බවක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔබේ තිරේ වන් පස ඉහළ දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ සියලු තොරතුරු ඔබට ඒ සියල්ල නිරීක්ෂණය කරන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ වගේම හකා මොසින් තුන්වන ස්ථානයේ මේ වන විට මේ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගවල පසුවෙන. Yes, they've been doing well, but based on their qualifying round, we can't judge. They're keeping their best for the main race, but at the same time, getting a decent enough position to start off the race wouldn't be a bad idea. එනිකයි ගම්මික විශේෂයෙන්ම මෙය ඔවුන් සමස්ත තරගය තුළ ලබා ගන්න ස්ථානය පිළිබඳ පූර්ව නිගමනයක් ලෙස අපට එන්නට අපහසුයි. නමුත් ඔවුන් විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන තරගය තුළ ස්ථානගත වන ස්ථානය නැත්නම් ආරම්භයේදී ඔවුන් සිටිනා වූ ස්ථානය පිළිබඳ තීරණය කරන්නේ මේ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගවලදී ඔවුන් දක්වන දක්ෂතා අනුව. ඒ නිසා විශේෂයෙන් සමස්ත තරගයට යම් බලපෑමක් කර හැකි තරග වට ලෙස නැත්නම් සුදුසුකම් ලැබීමේ වට ලෙස අපිට මෙය හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ඒ තුලත් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් තප්පර ගණනක පරතරයන් පමණයි ඔවුන් අතරතුර නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ ඉදිරියෙන් සිටින ක්‍රීඩිකාවන් අතර. ඒ නිසා ඉතාමත් හොඳ තරගයක් අවසානයේ අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබුවේ අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ධම්මිකාර අපි උදෑසන සිට කතා කරපු කාරණාව දැන් බොහෝ වේලාවකින් මේ ධාවනපතේ ආශ්‍රිතව වර්ෂාවක් ඇති නොවුණු නිසා සහ මේ සානගත වීමේ තරඟ නැත්නම් සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ පැවැත්වෙන නිසා ධාවනපතේ බොහෝ ස්ථාන දැන් කිසියම් ආකාරයකින් අර තෙත ගතියෙන් මිදුණු බවක් නැත්නම් වියලික තත්වයකට පත්වෙමින් තිබෙන බවක් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. යම් හේකින් මේ තත්ත්වය තවදුරටත් ඉදිරියට රැගෙන යන්නට හැකියාව ලැබුණොත් සම්පූර්ණ වියලුණු ධාවන පතයක් තුළ අපිට තරඟ ආරම්භ කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙවි. එය ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ උපරිමයට ළඟාව ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පාරිසරික තත්ත්වය තුළ පැහැදිලිව නිර්මාණය වෙනවා. Absolutely, there's no doubt. If it rains, it adds to the challenge. If it's dry and warmer track will eventually help these youngsters to reach their top speed. Yes, there is wet tires. Yes,
there is precautions, but whatever said and done, wetness obviously slowing the racers down. They are little, just touch apprehensive when it comes to racing under wet conditions. So as you said, it's been a spell of, about 30, maybe 25 minutes of dry spell, eventually helping the track to dry off quickly. That's once again Oshane Amarasiri. All in all, it's a fabulous karting tournament earlier in the day to begin the proceedings. Very simple and charming flag hoisting ceremony, followed up by, earlier in the day, as early as 6 a.m. driver registrations, driver photo sessions, scrutineering, tire registration, and transponder registration. I mean, based on transponder signals, what you see on your screen, that's what give out the signal for the main control room, the main race monitoring area. So that's an important part, followed up by, there will be registrations on for 6-hour endurance race from 7 a.m. to 12. It will be a very, very interesting one as we looking at the qualifying round. They've been maintaining they're not too worried about who's ahead, just about getting a decent enough position and moving on to 8 laps, 10 lap races. That's where the real competition comes. Hopefully, weather remains dry, which will eventually helping the youngsters to reach their top speed, and those who are joining us watching this live coverage to enjoy a very, very competitive race. විශේෂයෙන්ම ධම්මික ඕනෑම දහවන ඉසව්වකදී විශේෂයෙන්ම එම පරිසරය තුළ පවතින සුළඟේ වේගය අතිශයින්ම වැදගත්. විශේෂයෙන් ඊයේ දවසේදී පැවතුණු කාලගුණ තත්ත්වය අනුව අප දැක බලා ගත්තා. ඉතාමත් සැඩ සුළඟක් ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකම පැවතී තිබුණා. විශේෂයෙන් කොළඹ සහ ඒ ආශ්‍රිතව දැඩි සුළඟක් ඊයේ දවසේදී පැවතුණා. කොළඹට ඉතාමත් ළඟ කොළඹ සහ කල්තර දිස්ත්‍රික් සීමාව තුළයි මේ ස්පීඩ්වේ ධාවන පථය නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ බණ්ඩාරගම වල්ගම ප්‍රදේශය තුළ. නමුත් අද දවසේදී මේ ප්‍රදේශයට ඊයේ දිනේ තරම් විශාල සුළඟක් අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එය ඉතාමත් යහපත් තත්ත්වයක් මෙහි ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකීන්ට සුළඟේ බලපෑමක් බොහෝ විට සිදු නොවනු ඇතැයි අපිට විශ්වාස කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. අපි කලින් මතක් කර පරිදිම මේ තවමත් ඔවුන්ගේ මූලික කාලය ගණනය කිරීමේ තරඟ නැත්නම් සුසුකම් ලැබීමේ තරඟ තමයි පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ. එහි නම් වන ධාවන තීරුව තුළ අප සිටින්නේ. ටෙහාන් අමරශ්‍රී දැන් මේ වන විට ඉදිරියට පැමිණෙන්නට හැකියාව ළඟා කරගෙන තිබෙනවා කවින් රාජපක්ෂට වඩා. 9:25 marks the beginning of AME Series Junior qualifying 10-minute round, followed by IMA Series Senior and Masters qualifying round to be started 9:40 a.m. Then we move on to the business end. KT Series main races. First race due to start 9:55 a.m. So excitement builds up. Few qualifying rounds already done, and they've done warm-ups prior to that. So looking at every aspect, now they are ready physically, mentally, and very important thing, talking about their carts, they've been maintained superbly. This facility includes a pit area and a garage. They look after these vehicles extensively right before the race, get every vehicle in order on even terms, will function, so that will provide fair opportunities for all the racers.
ඔබට දැන් පැහැදිලිව දැක ගන්නට පුළුවන් මේ ප්‍රධාන දහමන පතය තුළ බොහෝ ස්ථාන පෙර පැවතුණු තෙතබර්ත තත්වයෙන් මිදමින් තිබෙන බව අපට යහපත් බලාපොරොත්තුවක් ඒ අනුව තබා ගන්නට පුළුවන්. ඉදිරියේදී මේ තවදුරටත් ඉතාමත් හොඳ වේලි තත්වයකින් තරග ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවක් අපට ලැබෙයි කියා තවමත් ස්ථානගත වීමේ තරග නැත්නම් සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග නැත්නම් තවත් අයුරු
තරගය තුළ මේ සුසුකම් ලැබීමේ නැත්නම් ස්ථානගත වීමේ තරග වට තුළ දැන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් තරග වට 8කින් සමන්විත ප්‍රධාන තරගාවලිය තුළ ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. අපි කලින් මතක් කළා වගේම දැන් ක්‍රමෙන් පැවති විශේෂයෙන් ඊයේ රාත්‍රියේ සහ අද දහවලේ පැවතුණු කාලගුණ තත්ත්වය යම් වෙනසක් පෙන්눔 කරමින් ඔබට පේනවා. ඔබට මේ රූපවාහිනී තිරය තුළ දැක් ගන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඔබේ නිවසේ සිට. දැන් මේ ධාවන පථය පෙර පැවති තත්ත්වයට වඩා සෑහෙන වෙනස් වී තිබෙනවා. නැත්නම් එය ඉතාමත් හොඳ වියලි තත්ත්වයකට පත් වී තිබෙනවා. යම් තැනක තිබෙනා වූ ඉඳහිටක දකින්නට ලැබෙනා වූ වතුර සහිත යම් තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරත් සමස්තයක් ලෙස දැන් ඉතාමත් හොඳින් මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට තමන්ගේ වේගය රඳවා ගත හැකි ධාවන පථයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. අප සාමාන්‍යයෙන් දන්නා කරුණක් මේ කාටින් තරගයක් තුළ පැයට කිලෝමීටර 60-80 අතර වේගය බොහෝ විට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන අප මූල සිටම සඳහන් කළා වගේම මීටර 1216කින් සමන්විත ධාවන පථයක විශේෂයෙන් ප්‍රධාන වංගු 7ක් තිබෙනවා. දක්ෂිණාවර්තීය වංගු 5ක් සහ වාමාවර්තීය ප්‍රධාන වංගු 2ක්. මේ වංගු 7ද තරණය කරමින් Tamanගේ වේගය රඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන සාධක සියල්ල මේ ධාවන පථය තුළ දැන් සූදානම්ව තිබෙනවා. ඒ අතරතුර මේ සානගත වීමේ ධාවන වටය තුලත් අපිට පේනවා සංවිධායකයන් කහපැහැති දජයක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ කියන්නේ ධාවන පථයේ ඉදිරිය තුල යම් කිසි බාධකයක් නිර්මාණය වී තිබෙන බව යම් කාට් රථයක් කිසියම් ආකාරයක අපහසුතාවයකට මුහුණ දී සිටින බව ඔවුන් සටහන් කරන්නේ. අපිට තරගාවලිය අතරතුර මේ විශේෂයෙන් තරග සංවිධායකයන් තරග විනිශ්චය මණ්ඩලය ඔවුන්ට නිකුත් කරන්නා වූ සංඥාවන් පිළිබඳවත් බොහෝ දේ දැනගන්නට දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබෙවි. ටෝනි අප සමග සිටින නිසා ඉතිහාසය සහ විශේෂයෙන් මේ තරගාවලිය තුළ අපට මේ සියලුම කාරණාවන් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරමින් ඔබ සමග කතා කරන්නට හැකියාව ලැබෙවි. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අද දවස පුරා රැඳෙන්නට මේ සියල්ල සමගින් අප කලින් මතක් කළා වගේම විශේෂයෙන් ඔබට YouTube ඔස්සේ ඒ වගේම Facebook ඔස්සේ සහ අපගේ සියලුම නාලිකාවන් ඔස්සේ මේ නරඹන්නට අවස්ථාව තිබෙන අතරතුරම අපි අනිත් මතක් කරනවා SLT Mobitel Pure TV Pure Sports නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට මෙය අද දවස පුරාවටම නරඹන්නට වින්දනය කරන්නට අවස්ථාව තිබෙන බව. Back with me is Dhammika too, another top standard commentator, not only in motor racing but in rugby, in cricket, a well-known character in the commentary box all over the place. So all in all, back with motor racing, Dhammika, I think you are also really enjoying with this type of events, and this is not for the first time. I think you have done a couple of races in the past as well, and you are also learning much more than the normal racing drivers and riders are. Absolutely, and you've been very kind with the introduction as these racers are competing in the qualifying round still 10 minutes of round, and we are moving on to the business end as far as KT series is concerned. 9:55 is the time to start up the first race, IMA series cadet KT 120 kg race to the 8 lapses intense race. I can tell you they will be using the entire distance of this track, and this track, as Priyal mentioned, 1216 meters to be precise, and for the endurance part they will be using 714 meters. That's a section of this wonderful track. But when it comes to KT series racing,
lapsers, sprint finishers. They will be using the entire distance of the track, which includes very interesting looking turns. I mean, Priyal mentioned about number of turns and they have even given names. Very interesting one for me is Chicory End. And I've been looking forward to see how these youngsters as well as the masters who negotiate and execute these bends. Well, also Dhammika, I think the endurance is a bit with a shorter version, which is about 714 meters, but it's going to be a very tight track when it comes to the normal one, which carries 1,214 meters. But the 740 is indeed is going to be a very tight track. There's no doubt it will be a very, very tight track. They will be constantly racing for 6 hours non-stop. Teamwork comes to play, what they do inside pit area, the change of tires, refueling, change of personnels, change of drivers, everything matters in the final analysis. Soraya Wahab, she's been speeding up really, really well. Fine young racer, female racer. She already proven that she can challenge the best of male racers. This younger age categories. Kavin Rajapaksha at the moment is in the first position. Tehan Amarasiri, Sahirul Nemika, followed by Anik Jamaldeen. Soraya Wahab is in the 5th position at the moment. But what matters, what they do in the finals. When you take these races into context, just 8 lapses. Just imagine using these compact looking carts, maximum speed of 60 plus, maybe reaching 80, 85, up to 100, and maneuvering these turns while being competitive and trying to take up the first 3 positions. That's the excitement of racing. Technicalities comes into play. There you can see these carts. They are fantastic, maneuverable, compact looking, finding it touch easier to negotiate terms due to its maneuverability. You can hear the traction sound that they are taking those tough bends. Never easy. There's a dedicated technical staff to look after these vehicles, look after these riders. It's a fantastic initiative. These leading up races, KT series as well as the 6-hour endurance race. And I'm sure quite a few racers after completing in the KT series will take part. There will be 10 teams, plenty of exciting drivers and 6 hours of endurance racing as we are come to the end of, it looks like we are come to the end of another qualifying round. And there you go. There's another set of qualifiers. This time I think it's the seniors, Dhammika, if I'm not wrong, is the 300 series cars that are lined up. So it yes, looks like the seniors. You got it right. Matthew Karunaratne will be racing. Shemika Vikramanayaka 302 and 306 on your screen. That's Sheshan Gunasekara. All of them very talented. Tony knows all about them, and they're right from the beginning of their careers. Well, just adding on to it, Dhammika, something should go specialized. I think you are talking about St. Thomas's College. Tiago Pereira, son of Niroshan Pereira, who was the president for many years in the Ceylon Motorsports Club and a very good racer, especially in single-seaters. So it is currently his son Tiago who has been really dominating these go-karts. And then today also I think he's going to do something extraordinary, different, and I'm sure he's into the endurance as well. So it's going to be a pre-shoot for them prior to starting off with this 6-hour endurance. Absolutely. Plenty of talented racers. You mentioned Tiago Pereira, and
his teammate, if I'm not mistaken, is St. Thomas's. They've been doing really, really well. We are just hoping they'll create precedents for them to get the rest of the leading schools, if not all, involving. There you go, St. Thomas's, very talented. Tiago Pereira representing ECU Racing this time. He started off racing for St. Thomas's college team. I'm talking about the St. Thomas's team that throughout the history of kart racing, they are just about the only school team participated in this competition and done exceedingly well. By now, very experienced. They've completed a couple of endurance races, 12 hours endurance race. They took part. Fantastic team. Plenty of youngsters, and good thing about I listened to one of their interviews. They mentioned by whom they inspired and where they are heading. Their intention is to represent Sri Lanka and compete in international tracks, starting up by karting, moving on to the next categories. You mean plethora of events available for them to go on and excel. And I'm sure this exposure, that's the most important part. Well, Dhammika, I think we were talking about the endurance racing, which is about 6 hours, and prior to that we have got 4 supporting events, which is the cadet, junior, master and the senior ones. All in all, the support races where we see the rising stars sharpening their skills before stepping up into the endurance. This is where they sharpen themselves and they will be very well geared and ready and steady for the endurance. There's no doubts. These lap races, these sprint finishers, intense in testing a different set of skills. How to maneuver yourself into lead position, how to negotiate turns and be on top. It's about be on top when it comes to sprint racing. Whole different scenario when it comes to endurance racing. It's about maintaining steady speed, your stamina, your mental game. Everything comes to, keep you in good state, performing well in 6-hour endurance race. I've seen the interviewers spoken to the racers. There were racers competed in intense heat. These tracks get heated up when you're racing for 6 hours, 12 hours constantly. Yes, there you have team members. If you take this 6-hour endurance race into consideration, last time, if I'm not mistaken, they've completed as many as 512 laps. The first place finisher completed 512 laps into 740 meters. It's an equivalent of 365 kilometers, which means you are traveling all the way up to Sigiriya and coming back to Bandaragama once again. It's a long distance, and these vehicles, these carts, held up really nicely, well maintained. I mean, you'll be surprised by how well that there are some contestants over 85 kg when it comes to, going by the rules of previous edition, the average weight should be about 70 kg, if not the lighter. Your entire team made up of lighter contestants, there will be weights added up, so plenty of technicalities involved. There are penalties, marshals, they are watching each and every move made by these youngsters, and it's a proper international event right in front of our eyes. All in all, I think none can do any mistakes. The drivers, especially, it can be juniors, seniors, masters, because the race control room has an eye on everything, because electronically there are cameras specially designed and specially built for this purpose as per in the international arena. As I told you very clearly, this track is designed for
as international homologated or international standards, or sometimes they have added much more facilities than the standards what they require. So that is the beauty of this David Perry Speedway karting circuit, and not only that, giving more excitement. They are just further expanding themselves into the water park so that they can come over and enjoy life. So all in all, it's a happening place at Bandaragama. Everybody talks about Bandaragama. It's nothing but go-karting and the water leisure world. Never boring. I tell you through first-hand experience, never boring. Be it karting, be it water sports and shooting. One of my favorite events, target practice. And they have also got archery range. So you got, sports lovers. I think, can you think of a better place than this? Plenty of sporting activities and greener surroundings, away from the hustle and bustle of the city. Just the place to be this wonderful Saturday. If you're a kart lover, come and support, come and witness. You're quite possibly looking at future champion. Well, to make a long story short, if you want to relax your weekends, it's a one-stop shop. Drive through, enjoy, go-karting, water sports and all what you require. It'll be a full day of excitement and fun at the Speedway Bandaragama. I once listened to an interview conducted with Mr. Eshan Peiris, Chairman David Peiris Racing and Leisure Private Limited. He went on to mention they built this track based on European standards. This is not one of the best, this is the best karting track in Southeast Asia. So it's an accolade itself, and you got all the encouragement, you got the facility. It's just about come out here, participate. If you're a novice, just started from a lower category, move yourself up, and one day, I'm sure it's not going to take too long. You can be a racer just like the one on your screen, speeding up. All in all, I think we as commentators, it's a great bounty to come over to a place like this with international standards, and I know the facilities provided to the commentators, which is very often happens in any other racing events, but here we have been given the air-conditioned rooms and specially designed for this type of purpose. So I think all in all, hats off to the organizers and to Eshan Peiris and the team for providing everything up to the match what requires for international racing standard track. And moving on into now, still the battle continues in these senior events with Matthew Karnaratna, Sanika Vikramanayaka. Then we have Saurika Livindu, Anish Ranasinghe, Tiago Pereira, Sheshan Gunasekara, Kawan Herat, Sakit Fernando, Ryan Gunawardena. They're all battling it out. But more than what I have read, there is Shian Sankar, Shakti Gunasekara, and many more. 12 competitors who will be really battling it out at the time of the races, and they are into the qualifying right now. And hopefully we can open up these blinds and get a 360-degree view. What a fantastic place. You mentioned about the complex. I mean, we've been to quite a few sporting events. This is by far the best in terms of view. Yeah, normally I think when it comes to commentaries, we all are used to watching at the live screen and then trying to commentate on what we see here. But here the beauty of it is we can just walk around and see lively from our naked eye at the other ends, but it's not seen in the screen as well. So that's another advantage for the commentators. That's the fun of it. On a chair, it's just about turn yourself to right, turn yourself to left. It doesn't matter whichever direction you're looking at. These talented youngsters speeding up their way to the finish line. Fabulous place to be. If you're around Colombo, anywhere close to Colombo, it doesn't matter which part of the country you are, if you are in a position to come and witness outstanding international standard racing, kart racing, Speedway Bandaragama is the place to be. All in all the juniors, seniors and the masters,
it's all happening in the name of glory. And the thing is, whatever you do, you may have the best of technicians, you may be the best of driver, but all in all, the luck should be in your favor to get onto the podium and then be the winner. So the thing is, this all goes a long way to be in competition when it comes to any sort of competition in the world. That's what made us even more excited looking at these list of participants, list of racers, all of them at some stage been a podium finisher. That goes to tell you how much of experience on display and high quality for us to witness. All set for the big day with 4 supporting events followed by the endurance, a 6-hour endurance in the 740 meters length, where the track is shortened for the endurance as well as the normal track, since the number of laps are low, not the endurance, the normal meets such as the cadet, junior, master and senior, the supporting events which will run in this 1214 meter track. So all in all, it's going to be a day full of excitement, and thanks to the weather gods, everything looks perfectly well, and it is basically tuned and done for this type of racing. You said it right. You know, just a moment ago I mentioned about competing races in intense heat. This is way more pleasant, and as long as rain stays away, perfect conditions for these youngsters to showcase their best. Brilliant. That's the checkered flag goes off for the one final qualifying round, and we are not too far away from the business end of this KT series. Now the moment the youngsters waited for. Cadets, they are ready. 3 of them. Card number 101, Hakam Hossain. Card number 102, Lennon Barchi. Card number 103, Alicia Amarasiri. In any moment, they will enter the circuit and compete, and this is the business end we've mentioned about. Well, the pictures what we saw more or less are some of the replays that took place in the morning. So these were the few qualifying and the few warm-up laps where all the karting drivers, the juniors, seniors, masters, what they experienced and what we have done in the morning hours is what you see on screen right now. And all set for the day's first event of the day. I think it should be the cadets, if I'm not wrong. You said it right, 9:55 to 10:05 p.m. That was the scheduled time. We are little off it. IMA Series Cadets and KT 120 kg race number 1. It will be 8 lapses. Excitement builds up. It's a busy place. Heap of activities. Racers, mechanics, team managers, everyone gathers together. KT 120 kg race is the one to be started. You can see. Well, starting off with, we have the top
or the favorite I could say Soraya Wahab on 501. We have Kavin Rajapaksa on 502 and Tehan Amarasiri on 503. So it's going to be three competitors battling it out in this KT 100 up to 120 kgs. Battling for glory. Get your skills set right. And we've been talking about this track. It's not strange for them. They've been here, they've trained here. They did the warm-ups, and even yesterday they did their final training sessions, and it's the moment. They've all been waiting. IMA Series Cadet and KT 100 120 kg race will be started shortly. What a busy place the pitch station looks to be. The managers, the technicians, all busy to ensure that the driver or the competitor gets the right machine fully tuned as per his or her requirements to ensure that they perform well and bring in glory to their team. So all in all, it is widely open. It's not a single person's game. It's a teamwork where many have to chip in and ensure that everything is in place for them to give the proper result of what they are going to achieve. We could see the marshals running around very busy. And that's a part of the pitch station, and the competitors are all set ready for the clearance to get their cars onto the track. In fact, for this race, we have two set of racers, one from cadet category and from KT 100 120 kg category. They are racing in the same cart, same dimensions, and 501, 502, 503, and they will be competing together with 101, 102 and 103, which means Hake Motion, Lennon Bresky, Olis Amarasiri, as well as Zoraya Wahab in 501, Kavin Rajapaksa in 502, and Tehan Amarasiri in 503. Interesting times. We'll have to wait and see who comes out first from the pit area. Just as you mentioned, a very busy area. It's a different vibe inside the pit area. You can smell it, the tension. So Dhammika, basically there are two events running concurrently. The cadets as well as the KT 100s. I guess so. That's how it's mentioned in the IMA Series Cadet and KT Series 120 kg. The reason maybe I strongly believe that it's mainly because of the number of competitors, because cadet carries only 3 competitors, as well as the KT 100 also carries 3 competitors. So that may be the reason to give more glamour and adding a little bit more fun into this event. They are combining and running it concurrently. But these are just provisional comments that we are making from the commentary box. We have to wait for the official result when it's announced of how these races took place. පැහැදිලිවම විශේෂයෙන්ම අපට මෙහි දකින්නට හැකියාව ලැබෙන තොරතුරු සියල්ල අපේ ඔබට දෙන අතරතුරේ අප විශේෂයෙන්ම ඔබට අවධානය ලක් කරනවා මෙහි නිල ප්‍රතිඵල සියල්ල නිල වශයෙන්ම ගෙනෙන්නට අප සූදානම් බව KT 100 තරඟ කාණ්ඩයේ කිලෝග්‍රෑම් 120 පරමාන්තය තුළ තරඟය ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම් තිබෙන්නේ සෝරයා වහබ් අංක 501 තරඟ කිරීමට කවින් රාජපක්ෂ අංක 502 සහ තෙහාන අමරසිරි අංක 503 තරඟ කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබ දැක්කා කැඩට් තරඟ කාණ්ඩයේ තරඟ කරන ක්‍රීඩකීන් හකම් ඔසෙන් අංක 101 අංක 103 ඔලිෂා අමරසිරි විශේෂයෙන් අමරසිරි පවුල අප වහ පවුල වගේම ශ්‍රී ලංකා මෝටර රථ දහවන ශේෂ්ත්‍රය තුළ අප හඳුනා ගන්නා පවුලක් ඔලිෂා විශේෂයෙන් සිය පියාගේ සහ සහෝදරයන් මේ ක්‍රීඩාව තුළ නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර රථ දහවන ශේෂ්ත්‍රය තුළ ඉහළ දස්කම් වසු කළ පිරිස් ඔවුන්ගේ ආభాෂය සමගයි ඔවුන් අතරඟයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. වගේම අංක 102 ලෙනන් බාස් සුදාන් මින්දිනා අල්තර්ගේදී තරඟ කිරීම සඳහා කැඩට් තරඟ කාණ්ඩයේ සහ KT 100 කිලෝග්‍රෑම් 120 තරඟ ආරම්භ කිරීම සඳහායි සියල්ල සූදානම් තිබෙන්නේ ස්පීඩ් බේ ධාවන පථය තුළ.
මෙතැන් සිට ඉදිරියට විශේෂයෙන්ම මෙහි තරඟ සියල්ල ඉතාමත් ඉක්මනින් තරඟයක් අවසන් වෙද්දී එහි නිල ප්‍රතිඵලය නිකුත් කරමින් ඉනන්තුරු ඊළඟ තරඟයට යමින් අපිට ඉදිරියට රැගෙන යන්නට අවස්ථාව ලැබේ. Elephant House Wonder එක Be the Wonder.
සහ රයන් ගුණවර්ධන අංක 311න් ක්‍රීඩා කරනු ලබනවා. මේ සියලුම දෙනා නමගිය ක්‍රීඩකයන් සහ පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් නිසා මේ තරගාංශ දෙකේදී මාතිශය උණුසුම් තරගයක් අපිට දෙක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙවි. So as you can see, the racers have moved out of the carts before the start of the next race. What we'll do is we'll take a short commercial break and come back with you live action. Wonder Ekka, be the wonder. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. මාත් පොඩි කාලේ මේ දැල්ලටත් එක්ක ඔය විදිහටම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපේ තාත්තා ඒ දවස්වල කියනවා. මම වයසට ගියාට මැක්සන් දැල්ලට නම් වයසට ගිහිල්ලා නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. Such a great player, Virat Kohli. Hitman Rohit Sharma. Dhoni, the legend grows. අපේ තාත්තා හાર્ඩ්වෙයාර් එක කරන කාලෙත් වික්කේ මැක්සන් දැන් මාත් එහෙමයි. යන්න කාලේ ඉඳලා තියෙන නිසා බය නැතුව කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් තාත්තට ඇවිල්ලත් නැහැ මට ඇවිල්ලත් නැහැ. කල් පැවැත්ම සනාථ කළ මැක්මෑන් ලකුණ මැක්සන් දැල් විශ්වාසී තහවුරුයි. මැක්මෑන් ලකුණ තිබෙදයි බලන්න. Welcome back. As you can see, the racers, they are ready, they are in the carts and they are moving into a formation lap. IMAE Series Seniors and Masters ready for 15 lap sprint. We just about had everything. Tehan Amarasiri, he was the highlight of the day, performed outstanding, well, winning 2 races back to back. That's something unique, something very, very interesting. We are still looking at the riders, the drivers moving into their positions. Still a formation round. Very exciting race, I can tell you. Seniors and Masters, quite a few very, very interesting names. You mentioned Matthew Karunaratne, unfortunately missing out during the previous race, as well as Soraya Wahab. That noise is infectious. You've been here once, I have no doubt you will be keep coming here for karting. Slowly but steadily moving into the positions. දවන පත නිරීක්ෂණ වටය තුළ ක්‍රීඩකයන් ඉන්නේ. විශේෂයෙන් මේ තරගය තුළ ජ්‍යෙෂ්ඨ තරගාංශයෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙකුම ඉන්නවා. ස්පීඩ් බේ නිර්මාණයක් නැත්නම් ස්පීඩ් බේ ආයතනයේ ඇසුරේ වැඩමින් දැන් අන්තර්ජාතික තරග අධ්‍යක්ෂකම් පවා ලබාගත් ක්‍රීඩකෙක්. සයුරික ලිමිඳු ඒ අතර විශේෂ ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම ශහාන් ගුණසේකර රයන් ගුණවර්ධන මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් ස්පීඩ් බේ ඇසුරේ වැඩුණු ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම
30 ආසියානු තරඟාවලිය මැලේසියාවේදී පැවැත්වෙන විට මේ ක්‍රීඩකින් එම තරඟ බාලා උපා නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක් අත් කර දුන් සහ විශේෂයෙන් ඉහළ අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකින් ආසියානු මට්ටම තුර තරඟවලට සහභාගී වී ජාත්‍යන්තර තරඟ අත්දැකීම් ලැබූ ක්‍රීඩකින් එවැගේම තියාගෝ පෙරේරා මේ ක්‍රීඩා කරන තවත් විශේෂ ක්‍රීඩකයෙක් විශේෂයෙන්ම මෙම ක්‍රීඩාව වර්ධනය කිරීම උදෙසා කැප වූ සිටි නිරෝෂන් පෙරේරාගේ පුත්‍රයා මෙන්න දැන් තරඟ ආරම්භ කරන්න සියල්ල සූදානම්. Very steadily moving into the straight, waiting for the command, waiting for the signal. Few very interesting names, and there you go. The sound tells the story immediately into the first turn. 15 participants altogether. This will be even more competitive. More races, tough competition. Matthew Kauraratna, Shamika Vikramanayaka, Surika Livindu, Anish Ranasinghe, Tiago Pereira, Shehan Gunasekara, Kavan Herath, Sakit Fernando, Brian Gunawardena in senior categories. And the master categories, Shao Kang, Shakti Gunasekara, Shriyan Arabevatta. Whichever way you look at it, it's a very good list of racers. Shehan Gunasekara is in the lead. තරග 15කින් සමන්විත තරග දෙකක් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එහි පළවෙනි තරග වටේ නිමාවට පත්වේදී ශේෂාන් ගුණසේකර අංක 306 ගොඩක් කරන ක්‍රීඩකයා තමයි පෙරමුණ ගන්න. ඊට පස්සේ ලිවිදු සයුරික ලිවිදු අංක 303 මේ වන විට දෙවන ස්ථානයේ පසුවන්නේ. රයන් ගුණවර්ධන තුන්වෙනි ලෙස මේ වන ස්ථානගත වී තිබෙනවා. මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් ජ්‍යෙෂ්ඨ තරඟ කාණ්ඩය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ. ඒ වගේම මාස්ටර් තරඟාංශයේ තරඟයත් මේ අතරම පැවැත්වෙනවා. ඒ අංක 401 402 සහ 403 දරන කාටරත් තමයි එහි ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. තවම ශේෂාන් ගුණසේකර ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. They're only into 2 laps. Yashan Gunasekara seems to be increasing his lead. Another very talented racer. Saurika Livindu is in the second place. Ryan Gunawardena, both of them just about 50 meters behind Sheshan Gunasekara. He got off to a fantastic start, kept accelerating. I mean, already built up a lead of around 60, maybe even 70 meters. Looks comfortable at this stage. 12 more rounds to go. As you mentioned, another product of Speed Bay. Spent heaps of time here training endurance racers, sprint racers, plenty of them. All the experience coming through. I mean, right from the start, he looks very comfortable. He's unchallenged, moving through the bends, moving through the corners effortlessly, still maintaining that 50-meter gap, which is very impressive. Sheshan Gunasekara is 2+ seconds ahead at this stage. We got another racer moved out of the track due to technical reasons. As we all know, these racers constantly monitored by Speedway marshals, race directors, as well as the control room. So if someone commits a technical fault, he'll be taken out of the race. This is a sprint race, so no opportunities for errors. පස්වෙනි තරග වටේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දී ශේෂාන් ගුණසේකර ඉතාමත් හොඳ වාසියක් සහිතව ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඔහු තරග ආරම්භයේදී ලබාගත් ඉදිරිය පස්වෙනි තරග වටේ දක්වාම ඉදිරියට රැගෙන යාමට සමත් වී තිබෙනවා. ශේෂාන් ගුණසේකර අංක 306න් තරග කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ස්පීඩ් බේ නිර්මාණයක්. ස්පීඩ් බේහි වැටුණු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ඒ නිසා මේ ධාවන පතේ හොඳින්ම කියවා තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් බව අප හොඳින්ම මතක තබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ ජාත්‍යන්තර තරග අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. පසුගිය වසරේදී X30
ආසියානු තරග මාලාව මැලේසියාවේදී පැවැත්වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් තරඟ කළ ක්‍රීඩකයෙක් ශේෂාන් ගුණසේකර. ඔහු මේ වන විට මීටර් 100ක පමණ පරතරයක් පැහැදිලි ලෙසම ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. දෙවන සහ තුන්වන ස්ථානය සඳහා සයුරික ලිවිදු සහ රයන් ගුණවර්ධන අතර ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. විශේෂ වන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාත් ස්පීඩ් බේ ආයතනයේ විසින්ම නිර්මාණය කරපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. Well, it's all happening here. Seshan Gunasekara flying high in this race between the senior and masters, which is running concurrently. Seshan, right from the word go, have been dominating this and in style, leading it with no pressure whatsoever. Seshan, can he finish it off in style? Sayurika Livindu, Ryan Gunawardana, Anish Ranasinghe, Sakit Fernando, Tiago Pereira, Matthew Karmaratna, Shian Sankar, Kawan Herat, Zhao Kang, Samika Vikramatna and Shakti Gunasekara. So I was told that Shakti Gunasekara is out of the race, unfortunately for him. Due to some technical errors, he had to pull out. However, it is Seshan Gunasekara in the lead, keeping up his momentum, proving himself what a clean and a super driver he is in this category. Seshan on competition number 306. No competition whatsoever. He is leading the race in style. In the meantime, since there is no pressure, he is improving back to back, negotiating the corners very well. No mistakes, maintaining the proper racing lines. As a result, trying to keep up the momentum in improving his gap between the others. In the meantime, we could see the three who are battling in right at the back. So the competition in bunches, the competition continues, and everybody not letting it easy for the others to relax. But Seshan Gunasekara in a comfortable lead, no pressure whatsoever, leading, as I told you, the rest of the crowd in battles, having close battles to beat one or the other. So it's still, we are in with the 8th lap of the race. It is Seshan Gunasekara. තාමත් ශේෂාන් ගුණසේකර තරගයේ ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම සයුරික ලිවිදු දෙවන තැනත් අනීෂ් රණසිංහ තමයි දැන් තුන්වන තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. රයන් ගුණවර්ධන තරමක් පසුබා තිබෙන බවක් පෙන්눔 කරනවා. රයන් සහ ලිවිදු අතර නැත්නම් සයුරික ලිවිදු අතර අපි දැක්කා දෙවන ස්ථානයේ සඳහා ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වෙනවා. දැන් සයුරික ලිවිදු සහ අපේ කලින් මතක් කරපු ක්‍රීඩකයා රයන් ගුණවර්ධන අතරට අනීෂ් රණසිංහ හැවිලා තියෙනවා. දැන් අනීෂ් සමගින් සයුරික ලිවිදු අතරයි තුන්වන තැන සඳහා තරගය නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. නමුත් ශේෂාන් ගුණසේකර දැන් තරගයේ 9 වන තරග වටේ තුරත් ඉතාමත් හොඳින් මීටර් 100ක 150ක පමණ පරතරයක් නිර්මාණය කරගෙන ක්‍රීඩා කරගෙන තිබෙනවා. දැන්ටමත් ඔහු මුලින් නිර්මාණය කරගත්ත පරතරය වටෙන් වටේ වැඩි කරගනිමින් ඉන්නවා. මේ බලන්න ඉතාමත් පහසුවෙන් සහ නිදහසේ ඔහු තමන්ගේ කාර්යය නැත්නම් කාර්යය හසුරුවමින් ඉන්නවා. ඔහුට දැන් පෙනෙන තෙක් සමානයක තරගයක් නිර්මාණය වී නැහැ. නමුත් අපිට අවසන් වටේ නිමාවන තෙක් කිසියම් ආකාරයක අනාවකයක් පළ කරන්නට හැකියාව නැහැ. ඒ තමයි ක්‍රීඩාව තුළ තිබෙන අවශ්‍යතාවයත් අවසන් තරග වටේ තෙක්ම අත් නොහරින තරගයක් තුළ යම් වෙනසක් සිදු විය හැකියි. නමුත් මේ වන තෙක් Seshan Gunasekara ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. Seshan Gunasekara with the 200cc horsepower go-kartings reaching a speed of about 110 in the main stretch. So it is somewhat to be thought about, because that is quite a good speed to maintain in a go-karting track, and especially trying to maneuver this. But the thing is, the only advantage is the force of gravity in the cars does not let the cars move out of the track. It keeps on holding on with the force of gravity, and that's one of the reasons we could see the car just slightly slides out. Other than that, there is no major injuries or major topples that could take place in this particular car. That is one of the main reasons why they, as I told you all earlier, they call this as the preschool for racers, because the thing is, the fear goes out of them when they start racing on these categories.
then the thing is they are well secured and they know, oh my God, racing is very safe. Whatever I do, it doesn't flip. So these are the advantages in this type of racing, and gradually when the force of gravity moves out, when you are into higher category cars, car racing, then the thing is maneuvering and then trying to move out with the racing line is completely different from what you are doing now. But this is the beginning, as I told you all earlier. The top Formula One racing drivers in this world have been starting off racing from these categories, and today they are into the most fastest racers, catching up to about 350 kilometers an hour in these Formula One races, with just about 300 to 350 kilometers per race. So it is indeed something very interesting when it comes to go-karting, and we are indeed grateful for David Peary's leisure for day-to-day improving the track into something different even from the international standard. And as very well told by Dhammika, this is not one of the best, this is the best in Southeast Asia. So we are indeed as Sri Lankan proud to own and proud to be a part and parcel of this event which is conducted today in the IAMIS series. So back with the racing is none other than Seshan Gunasekara, still keeping his head above waters and then leading the race in style. No competition whatsoever. He is having fun in the 12th lap of the race. ශේෂාන් ගුණසේකර පළවෙනි තරඟ වටේදී හිමි කරගත්ත වාසිය තවදුරටත් වර්ධනය කරගෙන 5 කිලෝමීටර 100කට වැඩි වේගයකින් තමයි දැන් මේ මෝටර රථය හසුරුවමින් සිටින්නේ. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු සාවරව මේ වේගය මේ වන පිටත් ගමන් කරමින් සිටිනවා. ඒ වගේම ඒ වේගය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යමින් සිටිනවා. යහපත් තත්ත්වයක්. ඒ වගේම මාස්ටර් තරඟ අංශයත් මේ තරඟයත් සමගින් පැවැත්වෙනවා. අපට පේන ආකාරයට ෂාවෝ කැන් අංක 400ක ධර්ම ක්‍රීඩකයා තමයි ඒ තරඟ කාණ්ඩය තුළ දැන්ට ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. මේ සමස්තය තුළ 7 වෙනි ස්ථානයේ ඔහු 9 වෙනි ස්ථානයේ මේ වුණු ස්ථානගත වී සිටින්නේ. ඔහු සමග ක්‍රීඩා කරන මාස්ටර් තරඟ අංශයේ වෙනස් ක්‍රීඩකයෙකු ඌට වඩා ඉදිරියෙන් නැහැ. ඊට පස්සේ ශියාන් ආරම්භවත් අපිට දකින්නට හැකියාව තිබෙනවා. 11 වෙනි ක්‍රීඩකයා ලෙස ස්ථානගත වී සිටිනවා. ඔහු බොහෝ විට මාස්ටර් තරඟ අංශයේ දැනට දෙවන්නා ලෙස ස්ථානගත වී තිබෙන්නේ. ශේෂාන් ගුණසේකර තවමත් මේ සීනියර් නැතම් ජ්‍යෙෂ්ඨ තරඟ අංශය තුළ ඉදිරිය වර්ධනය කරගන්නමින් ක්‍රීඩා කරනවා. What karting race! Shashank Gunasekara just demonstrating he's on another league. He's on another level. We saw winners maintain, 10, 15, maybe even 25 meter gap. This is different. More than 150, maybe even 200 meters. No challengers. He's marching forward, and just now a lap lead to the last place finisher. What a fine racer. Tony just mentioned about he's taking the straight, exceeding 100 kph. Experience and focused. 306. What a fine racer. Final lap. There's nobody to challenge him. He's on his own league. ඒ අතරතුර දෙවන සහ තුන්වන ස්ථාන සඳහා ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. බොහෝ වෙලාවක් දෙවන ස්ථානයේ සිටිපු ශෛරික ලිමිටු දැන් ටිකක් පිටපස්සට ගිහිලා අනීස් රණසිංහ දෙවන තැනත් රයන් ගුණවර්ධන ටිකක් පසුපසින් සිටිපු ක්‍රීඩකයා යලිත් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තුන්වන තැනත් මේ වන විට ස්ථානගත වෙමින් ක්‍රීඩා කරනවා. ලිමිටු හතරවන ස්ථානයේ තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම තියාගෝ පෙරේරා පස්වන ස්ථානයේ මේ වන විට ස්ථානගත වී ක්‍රීඩා කරනවා. මේ අවසන් තරඟ වටය මේ අවසාන මීටර කීපය තුළ යම් ආශ්චර්යයක් සිදු නොවෙන්නට ශේෂාන් ගුණසේකර මේ වන විට මේ තරගයේ සියලුම පාලනය සියාතට ගෙනයි සිටින්නේ. I'm already getting ready for the celebrations. 306. Sheshan Gunasekara. What a fine young racer. Class, experience, and this track, it's not a strange place for him. He's just about to finish the lap and to record emphatic victory. Emphatic victory. වගේම අපිට නිල නොවන වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න පුළුවන් අනීෂ් රණසිංහ තමයි දෙවන්නා ලෙස තරගය නිමා කරන්නේ. ඔහු අවසන් තරග වට 3ට ප්‍රවිෂ්ඨ වන තෙකුත් තරමක් පසුපසින් හිටපු ක්‍රීඩකයෙක්
ඉදිරියට ඇවිල්ලා අපි දැක්කා සයිරුගේ ලිමිටු සමග ඉතාමත් හොඳ තරගයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ රයන් ගුණවර්ධන මුලින් ඉදිරියේ ඉඳලා පසුපසට ගිය ක්‍රීඩකයා යලිත් ඉදිරියට ආවා. ඔවුන් දෙදෙනා දෙවන සහ තුන්වන ස්ථානය ලෙස මේ තරග නිමා කළ බව තමයි අපිට පේන්න තිබුණේ. අනුව ශේෂාන් ගුණසේකර කිසිදු අභියෝගයකින් තොරව තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට තරගය නිමා කරන්නට සමත් වුණා. තරග වට 15 තුර ඊට පස්සේ අනීෂ් රණසිංහ දෙවන්නා ලෙසත් රයන් ගුණවර්ධන තුන්වන්නා ලෙසත් තරගය නිමා කළ බවකුයි අපිට පෙනෙන්න තිබුණේ. What a race. I mean, whoever wins it, overall speed of the race must be very, very high. I have no records to tell you to make it anything official, but I can tell you it was a very, very fast race. Shashank Gunasekara pretty much dominated, decimated all his opponents, and he even managed to maintain a lead over the last position racer for one lap, which goes to tell you the amount of dominance he had right throughout this race. Yet another very fine racer as we are getting ready for the highlight package. Two categories contested concurrently, seniors and masters. Altogether 12 racers, 12 very, very experienced racers who's been in this circuit previously, competed in endurance races. What a fine start. I mean, start till the end. There was only one man, and that's Shashank Gunasekara. So we've been talking about plenty of products out of Speed Bay. Shashank Gunasekara, one of those products, knows this place, trained here, started off his racing career here. I mean, it was clearly evident. Right at the end of the race, I mentioned he's on his own league. I mean, on another level. Brilliant racing. I mean, very skillful. Speed, no issues, and his tactical race, tactical game, even more impressive. And there was no competition right throughout the race. There goes the winner, Shashank Gunasekara. Comfortable win, a resounding win to complete the race number 4. That's the victory moment. Shashank Gunasekara. What we do now is take another small break, catch you with more exciting racing action. Seriously, dude, when you buy cheap stuff without thinking ahead, this happens, always! See, you never think ahead. Because of people like you, I'm now stuck by the roadside. SD. Hey, stop! Where the hell are you going? I finally made the right choice. Thinking ahead. Bye. For the people who think ahead. Beyond today's battery, SD.
wonder ekka be the wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් කියන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. SLB Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable connection. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. More exciting races coming your way. Next up we have IAME Series Cadets and KT 100 120 kg race. It should be 8 lapses. Once again, opportunity for the juniors. Going through the list of participants as usual. Haka Motion, Lennon Bashi, Alicia Amarasiri. And in KT 100 120 kg category, Soraya Wahab once again into the track. Kaveen Rajapaksha performed outstandingly well during the previous race, and two-time winner Tehan Amarasiri will be in action as they move on to the formation lap. Just 8 lapses will be a very, very fast, very, very quick finish. Previous race was contested over 15 lapses. It was a fantastic performance to finish up the race by Shashan Gunasekara. What a fine performer, no doubt. A man with a very bright future in motor racing. As we mentioned, these live pictures available to you on Sports Ads YouTube channel as well as Speed Bay social media platforms, FB, YouTube, Instagram, TikTok. And these live pictures coming your way, coming to your door through SLT Pure TV channel 150. Right throughout the day you are experiencing, you are witnessing outstanding motor karting experience. IAME Series Sri Lanka 2025. This is the round 2 of these events, organized and conducted by Ceylon Motorsports Club in conjunction with Speed Bay Karting Track here at Bandaragama. As you can see, event of this magnitude would be impossible without the support of sponsors Red Bull, Elephant House Wonder, Chinese Dragon, Scala Silas, SG Battery and Mascom Mesh sponsoring this wonderful event. They've been partnering with David Pieris Racing and Leisure. What a fine day. Rain was predicted. Fortunately, so far rain stayed away, and as a result, youngsters demonstrating their racing prowess. Quite a few outstanding races, and we've already identified few exciting racers who can go on to do well in motor racing careers internationally. They've already made an impression here in these sprint races as we are getting ready for the cadets KT 100 120 kg
category race. 6 participants altogether. As we mentioned earlier, 2 categories contested concurrently. There you go. Cadets, KD 100, 120 kg. Immediately pressing on. The leader already opening up a 50-20 meter gap. Kavin Rajapaksha once again. Will this be another close race between Tehan Amarasinghe and Kavin Rajapaksha? We had a very close one between these two, and Tehan Amarasinghe came on top. Kavin Rajapaksha, as usual, moving along really nicely. දැන් තවතාවක් මීට පෙර තරඟ දෙකේ වගේම ටෙහන් අමරසිරි සහ කවින් රාජපක්ෂ අතර තරඟයක් නිර්මාණය වෙන බවක් පේන්න තියෙන්නේ. කවින් තරඟ ආරම්භයේදී පෙරමුණ ලබාගෙන තියෙනවා. ඔහුට මීටර් 5ක් 6ක් පමණ පසුපසින් ටෙහන් අමරසිරි තවමත් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. වෙන අංක 502 කවින් රාජපක්ෂ ඉදිරියෙන් අංක 503 ටෙහන් අමරසිරිට පසුපසින් දෙදෙනාම එකම රිද්මයක ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. එකිනෙකා පිළිබඳ ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට. සමකාලීනව ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් වගේම ජාත්‍යන්තරයේ තුරත් තරග අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. It was 15 lapses during the previous race for them to fight it out. Just 8 lapses, making it even more interesting. For the same reason, Tehan Amarasinghe keeping it close. You can remember during the previous race, which is 15 lapses, he pretty much ran 5-6 rounds, 30, maybe even 50 meters behind. But now, waiting for the opportunity. Watch out. ඒ වගේම කෙඩෙටන්සේ තරගය තුළ ඔලිෂා අමරසිරි මේ වන විට පෙරමුණේ ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. පළමු තරගයේ රිද්මය අනුව යම් වෙනසක් සිද්ධ වෙයිද කියලා. කවින් රාජපක්ෂ තමයි පෙරමුණ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ටෙහන් අමරසිරි ඒ වගේම ලිනන් බාෂි ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. තාමත් 11 හැවිරිදි ක්‍රීඩකයෙක් ලිනන් ඒ වගේම හකම් ඔසෙන් අද දවසේදී ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු තමයි 4 වන තැන ස්ථානගත වී තිබෙන. තාමත් අවුරුදු 13ක ක්‍රීඩකයෙක්. මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් සිය ගිරිමල් යෞවනයේ තුලම මේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුතු තරග දහබන පතයක එම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් අනුවම පවත්වන තරග මාලාවක තුර සහභාගීත්වයේ තුර ලබන අත්දැකීම් විශේෂයෙන්ම ඉදිරියේදී වඩාත් පරිණත සහ ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය කරાવી. මෙන්න යලිත් අපි දකිනවා ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ටෙහන් අමරසිරි සහ කවින් රාජපක්ෂ අතර. තවමත් ඉතාමත් සුළු පරතරයක් තියෙන්නේ. අපි බලමු ටෙහන්ට හැකියාව ලැබෙවිද කවින්ව පසුපසට යවමින් ඉදිරියට යන්නට. තවමත් කවින් ඉදිරියෙන්. Well, as I mentioned, this track meant for overtaking, and Tehan Amarasiri already proven that he's a fantastic overtaker. He's done that twice during that race. Kavin managed to regather the lead. All it took few more seconds for Tehan Amarasinghe to take the lead, and for that reason Kavin Amarasinghe never safe. He knows that, and he's maintaining a good speed in comparison to 15 lap race which was concluded just about half an hour ago. And then කෙඩිටන්සේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙකුට වටේක පරතරය තබා ගත්තා. මෙන්න ඉදිරියට යමින් සිටිනවා. තවමත් දෙදෙනාම සමාන්තරව ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. මෙන්න ඉස්සරහට එන්න උත්සාහ කරනවා ටෙහන්. විශේෂයි කවින් රාජපක්ෂ මීට පෙර ලද අත්දැකීම් අනුව දකුණු පසින් ඉස්සර කරන්නට ඉඩක් කිසිසේත් නොතබමින් ආවරණය කරමින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. යම් සුළු හෝ ඉඩක් ලැබුණු විගස ටෙහන් ඒ අන්තයෙන් ඉදිරියට එන්න ප්‍රබල උත්සාහයක යෙදමින් ඉන්නවා. තාමත් හොඳ තරගයක් මේ තරග මාලාව පුරාම ඔවුන් දෙදෙනා පෙන්නුම් කළ ඒ තරගකාරීත්වය තවදුරටත් ඉදිරියට රැගෙන යමින් ඉන්නවා. කවින් රාජපක්ෂ තාමත් ඉදිරියෙන්.
කවින්ට සමාහිතරව ගමන් කරනවා ටෙහාන් අමරසිරි. Plenty of pressure, I have no doubts. Kavin Rajapaksha keep gazing at his opponent. You know, this young man Tehan Amarasiri posed a great danger because he's a great overtaker, already proven that, done that on 3 occasions during the previous race. So for the same reason, I'm thinking Tehan is just waiting for the right moment. Just about 5, maybe 6 meters behind, waiting till the right moment and the right place to overtake. ටෙහාන් ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඉහළින්ම රඳවාගෙන ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් ලැබෙන උපරිම අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නාත් එක්ක වඩා දිවසීමෙන් පසුපසට එකම වේගයක් රඳවා ගනිමින් පරතරයක් තබන්නට කවින්ට ඉඩ නොතබා ගමන් කරමින් ඉන්නවා. ඔහුට ලැබෙන සැනක අවස්ථාවෙන් ඔහු ඉදිරියට පැමිණලා තරගයේ වාසිය හිමි කර ගන්නවා. ටෙහාන් අමරසිරි මෙන්න දැන් ප්‍රබල උත්සාහයක කවින්ව අභිභවා යන්නට නමුත් කවින් එවලත් සමත් වෙනවා ආවරණය කර ගන්නට. ඔහුට දකුණු පසින් ඉදිරියට යන්නට ඉඩ නොතබා සෑම අවස්ථාවකම ආවරණය කරනවා. නමුත් කොයි මොහොතක හෝ ලැබෙන පොඩි ඉඩ ඉතා කුඩා ඉඩ ටෙහාන් වඩාත් හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. I thought Kavin Rajapaksha have learned his lessons, left the opportunity. It's a tactical race. Learn from his mistakes that he made during the previous race, which, as you mentioned, allowing him room outside the right. You know, it's been a struggle for Tehan Amarasiri. That's where he got that overtake in his favor. Very smart, very, very smart. One more lap to go. Can he do the unthinkable? මේ 8 වන තරඟ වටේ තමයි මීට පෙර තරඟයේදී ටෙහාන් ඉදිරියට රැගෙන ආපු තරඟ වටය. කවින්ට යම් අවාසයක් නිර්මාණය කරපු තරඟ වටය බලමු ඒ ආවරණය කරන්නට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. මේ දැන් අවසන් තරඟ වටේට ක්‍රමයෙන් වුන් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමින් තිබෙන්නේ. තවමත් ඉන්නේ 7 වෙනි තරඟ වටය තුළ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. ඊළඟතුරුව අතිශය තීරණාත්මක 8 වන තරඟ වටේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. මෙන්න මීටර 1-2ක පරතරයක් පමණයි තියෙන්නේ අවසන් තරඟ වටය තුළ. විශේෂයෙන්ම කවින්ගේ පසුපස රෝදයට සමාන්තරව ඒ වේගය අනුව ගමන් කරමින් ඉන්නවා ටෙහාන්. අපි බලමු ඔහුට හැකියාව ලැබෙයිද ලැබෙන ශීඝ්‍ර අවස්ථාවකින් ඉදිරියට යන්නට. මේ අවසන් තරඟ වටය කවින්ට හැකියාව ලැබෙයිද මීට පෙර තරඟ දෙකේදී Tamanගෙන් සිදු වුණු අත්වැරද්ද ආවරණය කරගනිමින් මේ අවස්ථාවේදී ටෙහාන් අභිභවා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට මේ ඉන්නේ වුණ අවසන් තරඟ වටය තුල. Very, very smart karting by Kavin Rajapaksha. He knew the threat is coming. During the previous occasion, he missed it. Oh, there you go. Very impressive overtake. Not for the first position. Final lap. Still uncertain. In fact, Tehan took the lead. What a racer! What a fine racer, Tehan Amarasiri. You beauty. I was telling that he's waiting for the right moment and the right place. Done it again. Outstanding. මෙන්න මේක තමයි ධම්මික ඕනෑම ක්‍රීඩාවක අවසන් මොහොත දක්වා අත් නොහැරීම තමයි ක්‍රීඩාශීලීත්වය. ඔහු හොඳින් දැනගෙන හිටියා Tamanට වඩා ලොකු පරතරයක් නැහැ. මේ ඉදිරියෙන් යන කවින් රාජපක්ෂ කොයි වෙලාවෙද දකුණු පසින් Tamanට ඉඩ දෙන්නේ ඒ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගන්නට. අවසන් මීටර 50ට පැමිණෙන තෙක්ම කවින් රාජපක්ෂ තමයි ඉදිරියෙන් හිටියේ. නමුත් අවසාන මීටර කීපයේදී අපි දැක්කා ටෙහාන් අමරසිරි ඉදිරියට ඇවිල්ලා තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ අනුව මේ තුන්වන තරගයයි ටෙහාන් අමරසිරි තමන්ගේ නමින් ලියවා ගන්නේ. Tactical race, very talented youngster. Tehan wins the third. I mean, the day belongs to him so far. What a fine young man. Very bright future. There's no doubt as he enters the pit area. I mean, it was an exhilarating race simply due to the fact two racers competing toe to toe.
right from the start till the end.
KT100 කිලෝග්‍රෑම් 140 සහ 155 තරග දෙකම එක විට එක් තරගයක් ලෙස පැවැත්වෙන තරගාංශ දෙකක්. කලින් මීට පෙර මේ තරගාංශයේ පැවැත්වෙන තරගය තුළ KT100 කිලෝග්‍රෑම් 140 තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට ආදම් ජුනයිඩ් සමත් වුණා. ආදම් ජුනයිඩ්ට හොඳ තරගයක් රහේල් අබේරත්න දෙනවා. නමුත් අවසානයේ ආදම් ජුනයිඩ් තමයි තරගය ජයග්‍රහණය කළේ. ඒ වගේම කිලෝග්‍රෑම් 155 KT100 තරගයේ සව රොමානි ද සිල්වා පළපුරුදු ක්‍රීඩකයා ඔහු තමයි ජයග්‍රහණය කළේ. ඉනුක් මධ්‍යම ආරච්චි අවසන් තරග වටේ දක්වා ඔහුට තරගයක් දුන්නත් රොමානි ද සිල්වා තරගයේ අවසන් මොහොත තුල තමන්ගේ සියලුම අත්දැකීම් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඒ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වුණා. Well, the second race of the KT100, 140 kg and up to 155 kg, which is run concurrently, is about to begin. They are on the formation laps. So it is Matthew Karunaratne, Adam Junaid, Rahel Aberatne, Kevan Samarjeeva, Erat Karunaratne. Unfortunate though for Erat Karunaratne, he couldn't compete his full race due to some technical errors. But all in all, Adam Junaid and Rahel Aberatne had a good battle, proving themselves of what they were capable of. In the meantime, in the KT100 155 kg, Inuk Madhumarachi, Savi Ratnayaka, Lelum Senadira, Romani De Silva and Tisal Attanayaka battled it across, where Romani De Silva managed to crown himself in the winner and the category. Okay, now it's all wide open in race 2, which is a 10-lap race. So we have to see who will do their best to get into the podium back to back, whether they can maintain the same momentum or whether there would be any changes. Well, all clear. Probably the race should commence once they cross the line, because these are all rolling starts. Wait for the clearance. Few more meters before they cross the start line, and we have to wait for the officials' clearance, whether they got a clean start. Well, we can see him from the naked eye, see him coming at a distance. Well, it's Romani De Silva in 554. Well, again, I think still we have not got the clearance, but the race has officially started. We have to wait for the official clearance. It looks like they are still in the formation. Yes, I could see the red lights on the track at the start line. Well, the marshals are indicating to slow down. Probably there is some technical issues that has to be sorted out before they officially with the sprint. And they are good to go, and it's all set with Matthew Karunaratne, Adam Junaid, Rahel Aberatne, Kevan Samarjeeva, Erat Karunaratne in the KT100 up to 140 kgs, and Inuk Madhumarachi, Savi Ratnayaka, Lelum Senadira, Romani De Silva and Tisal Attanayaka in the KT100 155 kg, which is a 10-lap race. So as at now, let's try to identify who is the leader. අංක 551 ඉනුක් මධ්‍යමාරච්චි පෙරමුණේ ඉන්න බවක් පේන්න තිබුණේ. අපි බලමු.
පළවෙනි තරඟ වටය තුල වුන් තවමත් ඉන්නේ. ඉතාමත් වේගවත් මූලික තරඟ වටයක් තියෙන්නේ. නැත්නම් පළවෙනි තරඟ වටය තුල උන් උපරිම වේගයෙන් ධාවනය කරමින් ඉන්නවා. තවමත් උන් ඉන්නේ පළවෙනි තරඟ වටය තුල. Yes, it is 551 Inuk Madhumarachi in the KT 100-155 kg category. And Lelum Senadaira in 553 is holding second place as at now. රාහෙල් අබේරත්න අංක 533 ඔහු තමයි කිලෝග්‍රෑම් 140 KT 100 තරගයේ තුල නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා. මේ ක්‍රීඩකයන් අතර පෙරමුණේ ඉන්නේ. බලමු තාමත් දෙවන තරග වටේ ආරම්භ වෙන්නේ. විශේෂයෙන් 155 කිලෝග්‍රෑම් බරපන්ති ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් තමයි ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. 100 සමාන 551 ඉනුක් මද්දුමාරච්චි සහ ලෙලුම් සේනාධීර දෙදෙනා. ඉන්පසු තුන්වන ස්ථානයේ ස්ථානගත වෙ ඉන්නවා කිලෝ 140 පන්තියෙන් ක්‍රීඩා කරන රාහෙල් අබේරත්න. Well, there's a big difference from what we saw in race 1. This time it's been dominated by Inuk Madhumarachi on 551 and Lelum Senadira 553, followed closely by Rahel Aberatna on 533 in the KT 100-140 kg event. Well, further there is a change, 534 coming into place, that is Kevan Samarajiva. As at now, holding position 3 is Kevan Samarajiva. But we don't see the two battlers whom we saw in the race 1, Adam Junaid and Rahel Aberatna, battling it this time. So there's a big change from what we saw in race 1 up to now. So but it's still wide open with 10 laps to go. We are in the third out of the 10 lap race. Adam Junaid මීට පෙර තරගය තුළ ජයග්‍රහණය කරපු ක්‍රීඩකයා රාහෙල් අබේරත්න සමග ප්‍රබල තරගයක් දුන්න ඔහු දැන් ක්‍රමයෙන් කිසියම් පසුබෑමකට ලං වී තිබෙන ඔහු මේ වන විට මේ සමස්ත ක්‍රීඩකයන් අතර නම්බර් 1 ස්ථානයේ තමයි ස්ථානගත වෙන්නේ. රාහෙල් අබේරත්න සමත් වෙනවා ඉදිරියේ රැක ගන්නට. ඒ වගේම ඉනුක් මද්දුමාරච්චි කිලෝග්‍රෑම් 155 තරගය තුළ KT 100 තරග ඉසව්වේ ඉදිරියෙන්ම ක්‍රීඩා කරන්නට සමත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම රාහෙල් අබේරත්න තමයි දැන් සමස්ත ක්‍රීඩකයන් අතරිය ඉදිරියේ ඉන්නේ 533 අංකයේ දරමින් ක්‍රීඩා කරන. ඊට පස්සේ 551 ඉනුක් මද්දුමාරච්චි ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ළඟ ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ තමයි කෙන් සමරජීව, රොමේන් සිල්වා සහ ලෙලුම් සේනාධීර මේ ක්‍රීඩකයන් අතර තාමත් සුළු පරතරයක් තියෙන. ඒ අතරතුර මැතිව් කරුණාරත්න සමත් වෙනවා ඉදිරියට එන්නට කිලෝ 140 KT 100 තරග අංශයේහි ඔහු සහ රාහෙල් අබේරත්න අතරයි දැන් තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. We are well and truly into the lap number 4. Rahel Aberatna maintaining the lead position. Matthew Karunaratne, just as you mentioned, came into the second position. It was a really nice overtaking maneuver by Matthew Karunaratne. This is KT 100, 140 kg and 155 kg. 10 lap race, 6 more laps to go. This will surely be a very, very interesting one. Matthew Karunaratne is in the second position and Inuk Madhumarachi in the third position. Kevan Samarajiva. Now he got down to 6th position. Lelum Senadira overtook him. Tisalathanayaka, Savi Ratnayaka, Adam Junaid and Erat Karunaratne. I'm starting to wonder if they are out of the race. මැතිව් කරුණාරත්න තමයි දැන් ඉදිරියේ රැගෙන තිබෙන්නේ. ඔහු රාහෙල් අබේරත්නව පසු කරමින් කිසියම් ආකාරයක වාසියක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම කිලෝග්‍රෑම් 155 KT 100 තරග ඉසව්ව තුළ යලිත් වතාවක් රොමෑන් ද සිල්වා සහ ඉනුක් මද්දුමාරච්චි අතර තරගයක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන බව කිය යුතුයි. ඉනුක් තරමක් ඉදිරියෙන් සිටියත් ක්‍රමයෙන් ඔහුට ලං වෙමින් සිටිනවා රොමෑන් ද සිල්වා පසුපස කලාපය තුළ. නමුත් තරගයේ ඉදිරියේ කිලෝග්‍රෑම් 140 තරගය තුළ KT 100 තරග ඉසව්වේ ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා මැතිව් කරුණාරත්න සහ රාහෙල් අබේරත්න අතර. මැතිව් කරුණාරත්න තමයි ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් මේ ඉදිරියෙන් ඉන්න අංක 531 ක්‍රීඩකයා. ඔහු පසුපසින් වෙනවා තවමත් අංක 533 රාහෙල් අබේරත්න. Just a moment ago, I went outside and had a look at the track. It looks absolutely dry and absolutely fine. There are no wet patches. Warmed up, as you can see, the maneuvers, the way they are taking turns, they look very, very comfortable. We just about had 4 races in various categories, sprint finishers, skill level, and what's on display? Outstanding, I have no doubts. The viewers who are joining us on Pure Sports, Pure TV channel 150, Sports Ad and Speed Bay
social media platforms must be enjoying thoroughly. This is the talent available in the country. This is the talent that will go into the future and excel in the international arena. Quite a few outstanding racers, and already based on what we've seen, we are impressed. ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් පියෝ TV පියෝ ස්පෝර්ට්ස් අප මේ සියලුම තරඟ ඔබේ නිවහනට ගෙනියන්නේ ඔබේ සතියන්තය ක්‍රීඩාවේ උණුසුමින් පුරවන්නට. ඒ අතරතුර මෙන්න කිලෝග්‍රෑම් 155 බරපන්තිය තුල KT100 තරඟයේ සබ ඉතාමත් හොඳ තරඟයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉනුක් මද්දුමාරච්චි සහ රොමානි ද සිල්වා. There you go. The lead has been exchanged. Matthew Karunaratne is in the lead. A couple of races ago, missed out unfortunately. Now in the top position and increasing the gap. මැතිව් කරුණාරත්න තරඟ වට තුනකට පස්සේ නිර්මාණය කරගත්ත ඉදිරිය දැන් ඔහු තවත් වර්ධනය කරගන්නවා. පරතරය වැඩි කරගන්නමින් ඉදිරියට යන්නේ ඔහු සහ රහේල් අබේරත්න අතරයි ඒ තරඟය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ වගේම KT100 155 බරපන්තිය තුල ඔබට පේනවා දැන් ඈතින් ඉතාමත් හොඳ තරඟයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඒ රොමාන් ද සිල්වා සහ ඉනුක් මද්දුමාරච්චි අතර මෙන්න අබේරත්න යනවා දෙවන්නා ලෙස. ඔහු කිලෝග්‍රෑම් 140 තරඟය තුරයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ පසුපසින් ඔබට පේනවා ඉනුක් මද්දුමාරච්චි රොමාන් ද සිල්වා සහ ලෙලුම් සේනාධීර මේ තිදෙන අතරම අතිශය උණුසුම් තරඟයක් කිලෝග්‍රෑම් 155 KT100 තරඟ ඉසව්ව තුළ දැන් තරඟ වට 8ක් වුන් නිමාවට පත් කරලා තියෙන්නේ. නම්බුන තරඟ වටේට තමයි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට නියමිතව තියෙන්නේ. මැතිව් කරුණාරත්න තවමත් ඉදිරියෙන් කිලෝග්‍රෑම් 140 තරඟය තුළ. It was a brilliant tactical race by this experienced young man, Matthew Karunaratne. Lagging behind, he was in the third position, got up to the second position and immediately taken the lead, now increasing the gap. Looks like with 2 laps remaining, there's no catching. There's no one close by. Previous race, it was a very close finish between the first and second. This looks like yet another dominant run for Matthew Karunaratne. ඉනුක් මද්දුමාරච්චි රොමාන් ද සිල්වා සහ ලෙලුම් සේනාධීර අතර ඉතාමත් උණුසුම් තරඟයක් KT100 155 පන්තිය තුල මෙන්න ඔබ දකිනවා වුන් තිදෙන අතර තියෙන අවතරණය. තාමත් මද්දුමාරච්චි ඉදිරියෙන් රොමානි දැන් පසුන තැනට යනවා. ලෙලුම් ඉදිරියට එනවා. මේ තිදෙන අතර තාමත් හොඳ තරඟයක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. මේ බලන්න ඒ අතරතුර තවමත් ප්‍රධාන KT100 140 ඉසව්ව තුළ මැතිව් කරුණාරත්න ඉදිරියේ ලබාගෙන ඔහු ඒ රැකගනිමින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. දැන් අවසන් තරඟ වටේටයි ඔවුන්ට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඔහු පසුපසින් ඉන්න රහේල් අබේරත්නට දැන් මීටර 200ක පමණ පරතරයක් ඔහු තබාගෙනයි සිටින්නේ. Brilliant racing, Matthew Karunaratne, just as I mentioned, missed out unfortunately during the previous race. Coming back really strong and showcasing what he's capable of and what a talented kart racer Matthew Karunaratne is. There's no catching. We are into the final straight. Matthew Karunaratne absolutely unchallenged. I mean, we are starting to witness the different side from Matthew Karunaratne. Excellent performance. There are no close battle for second and third place finishers as 5:31 Matthew Karunaratne cruising along. Just a couple of 100 meters away. There goes the winner, taking the final turn. That's the celebration. What a fine race. Fantastic performance into the pit area. True champion. අතරතුර 155 තරඟය තුල මෙන්න මද්දුමාරච්චි පළමුව තරඟය නිමා කරන්න සමත් වෙනවා. ඉනුක් මද්දුමාරච්චි තමයි අපිට පෙනී ගිය ආකාරයට එහි පළමුව තරඟය නිමා කරන්න දෙවන්නා ලෙස ලෙලුම් සේනාධීරත් තුන්වැන්නා ලෙස රොමානි ද සිල්වා තරඟය නිමාවට පත් කරනවා. KT100 කිලෝග්‍රෑම් 155 තරඟය තුල. These sprint racers, the excitement takes to a new level. Close finishers, dominant finishers, and Matthew Karunaratne made up for his loss during the previous race. Unfortunately taken out
of the track due to technical reasons. What a talented racer. Yet another young man with a very bright future. And we are, as motor race loving fans, looking forward to see these youngsters performing outstandingly well, hopefully in the international arena. And international events coming up will be held in Sri Lanka as we are getting ready for the highlight package of race for KT 100, 140 kg, 155 KT 100, 140 to 155 kg category racers. There you go. Entering the circuit with high hopes. Early lead. And as you can see, the winner is in the 4th position to start of the race, which means he overtook 4 carters and won by a hefty margin. Emphatic victory. ඔහු පරතරය නැතම් ඉදිරිය ලබාගත්තයින් පස්සේ එන්නෙම පරතරය වැඩි කරගනිමින් තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා අවස්ථාව සලසා ගත්තා. ඔහු ළඟටවත් එන්නට අවස්ථාවක් ඊට පස්සේ මැතිව් කරුණාරත්න ලබා දුන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ප්‍රධාන ප්‍රතිවාදියා ලෙස මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරපු රහේල් අබේරත්නට ඒ අතරතුරේම තරගයේ පසුපස නිර්මාණය වුණා තවත් උණුසුම් තරගයක්. ඒ KT 100 155 තරගය තුල රොමානිද සිල්වා ලෙලුම් සේනාධීර සහ නුක්මත් මාරච්චි අතර IMA Series Junior race coming up as we go to a small break. These wonderful pictures reaching you through Pure Sport channel 150, Sports at YouTube channel, Speed Pay, social media platforms, YouTube, FB, Instagram. As we are getting ready for the next race, we are coming to you live from Speed Bay Bandaragama. What an exhilarating day of racing. This event, of course, sponsored by Red Bull, Elephant House, Wonder Ice Creams, Chinese Dragon, Skylar Silas, ST Battery, and Mascom Mesh. Loud shout goes out to all the sponsors. Without their support, event of this magnitude wouldn't have been possible, as the contestants taking the formation lap. On your screen, you're witnessing IMA Series Junior Race 15 laps 1. Will be started shortly. On the junior category, we have Sahiru Nemika 201, Anik Jamaldeen 202, Soraya Wahab 203, Kaveen Rajapaksha had a good day 204, and two-time winner Tehan Amarasiri is racing the card number 205. 5 racers. Who will be the winner? Based on performances today, who will bet against Tehan Amarasiri? What a fine overtaker
What a fine racer. And he will be up against equally talented set of racers. This should be a good one. Priyal. Sahiru Nimika, Anik Jamaldeen, Sira Wahab, Kavin Rajpaksha Tehan Amrasiri, Sudan Ambilanga Tarange Sandha ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට විශේෂයෙන්ම කනිෂ්ඨ තරඟ කාණ්ඩය තුල KT 100 සන යාමි තරඟාවලියේ කනිෂ්ඨ තරඟය ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. මේ සඳහා තරඟ කරන කනිෂ්ඨ තරඟරාමී ක්‍රීඩකින් 5 දෙනා තමයි ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ වටය තුල ගමන් කරමින් සිටින්නේ. ඊට ඔවුන් තරඟය ආරම්භ කරන්නේ. Juniors competed in 10 laps round previously, so it will be a new challenge for them. 15 laps, which means little more time for you to strategize your race. Midway through, we saw on 2 occasions really impressive and that's the start. IMA Series Junior 15 lap race just started and we already see 2 or 3. Soraya Wahab once again in a bit of a problem. Now she back on track, losing valuable time. The rest moving on. Tehan Amarasiri, no guesses, he's in front. What a fine young racer, Kavin Rajapaksha. It's a battle between these two when it comes to junior racers. Very talented, very young. They've been there, this track. It's a very familiar place for them. Quite evident. Race after race, showcasing their skills outstandingly well. Tehan Amara Siri, he's in the lead. Not by much, but this race in fact, 15 laps. දැන් නවරසිරි සහ කවින් රාජපක්ෂ අතර තරගයේ අලිත්වතාවක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ දෙවන තරග වටේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දීම ඔවුන් දෙදෙනා අතර තවත් උණුසුම් තරගයක් නිර්මාණය වේවි පැහැදිලි ලෙසම මේ තරගයේදී අනික් ජමල්ඩීන් සහ එහිට පසුපසින් සහිරු නිමේක තරඟ කරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි දැක්කා සූර්යා වහබ් කිසියම් ආකාරයක තරඟ ආරම්භයේදීම Tamanගේ මොටරාතේ කිසියම් අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. නමුත් ඇය අලිත් වතාවක් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණු ආකාරයකුයි අප දකින්නට ලැබුණේ. අද සමස්ත දිනය පුරාවටම සූර්යා වහබ්ගේ මොටරාතේ හැම අවස්ථාවකදීම යම් තාක්ෂණික ගැටලුවකට මුහුණ දුන් බවක් පෙන්වුම් කළා. කෙසේ වෙතත් මේ තරගයේ ඉදිරිය ඉතාමත් හොඳ තරගයක් යලිත් නිර්මාණය වෙනවා. ටෙහාන් අමරසිරි සහ කවින් රාජපක්ෂ අතර. Soraya Wahab unfortunately already conceded a 1-lap lead in a 15-lap race. It's very, very tough to catch. She, of course, we all know, very talented young racer, but today unfortunately 2 occasions consistently the cart failing, some issues, otherwise the race would there she go, Soraya Wahab. Good to see fighting spirits. She's speeding her way through to catching up with the rest of the contestants. But at the moment, Tehan Amarasiri, I mean, it's been his day. Just about did everything right. Moving along fantastically well. Tehan Amarasiri is in the lead. The gap is widening. At the moment, around 50 meters. But the way Tehan Amarasiri is moving, rest assured the gap will be widened as the race progresses. Kavin Rajapaksha, it was a battle between them just about a couple of races ago under the same category. Now, he looks like, to me, just about the sole racer who can pose a threat to Tehan Amarasiri. විශේෂයෙන්ම ධම්මික සූර්යා වහබ් තවමත් තරගයේ නියැලෙමින් සිටින්නේ. ඇයගේ මොටරාතේ කිසියම් ආකාරයක ප්‍රමාද දෝෂයක් නිසා නැත්නම් තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා ඇයට පසුබාන්නට උනා තරග වටයකින් පමණ. නමුත් ඇය ඉතාමත් අධිෂ්ඨානශීලීව තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨව තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ
ක්‍රීඩාශීලී ක්‍රීඩිකාවක් ලෙස අපි අවිවාදයෙන් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. තරගයේ ජයග්‍රහණයට වඩා තරග කිරීම සහ තරගය තුළ සිටීම අතිශයින්ම වැදගත්. ඇය ඒ කාර්යය ඉතාමත් හොඳින් ඉෂ්ට කරනවා මේ වන තෙක් තරගයේ. Absolutely. She could have easily gone out of the track and complete the race and consider herself done for the day. But even after knowing there's about a 1 lead gap to breach, she's still moving. That's the encouraging part. And that's the quality as a kart racer you should build up as you gradually move up through the ranks. And Soraya Wahab, still very, very young, if I'm not mistaken, just about 14, 15 years of age. And she'll learn from this. This will be a learning experience. But for these two young men, Tehan Amarasiri, Kavin Rajapaksa, fantastic day so far. Kavin Rajapaksa failed to win during the previous occasion and hoping that he can pose a threat and overtake Tehan Amarasiri. By the way things are unfolding, it looks quite unlikely. Look at the way he moves. Superb maneuver. I mean, from time to time we are starting to wonder if they are moving through bends or moving through turns or just moving straight. Just about maintaining the same speed again and again. අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී කියනවා වංගු කෙලින් කරනවා කියලා. ඒ වගේ ඉතාමත් හොඳ රේඛාවක ගමන් කරන්නේ පහසුවෙන් වංගුව තරණය කළ හැකි. නැත්නම් වංගුව වක්‍රයක් ලෙසම ගෙන නොගෙන ඉතාමත් හොඳින් වේගය අඩු කර නොගෙන ඒවා තරණය කරන්නට ඉතාමත් හොඳ තාක්ෂණයක් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම උපයෝගී කර ගන්නවා. Tehan Amarasiri ඒ අතර ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි සෑම විටම ඔහුට තරගයේ ඉදිරිය ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අනික් ජමල්ඩීන් සහ සහිරු නිමේක අතරත් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා තුන්වන ස්ථානය සඳහා. Just about halfway done. Tehan Amarasiri extending his lead. He looks good. Good to see Soraya Wahab managing to breach the gap between her and the racer in front. It was +1 lap just a moment ago. Now it's 36 seconds, almost a lap. Right throughout the day, we've been looking at quite a few outstanding drivers. Matthew Karunaratne, it was a fantastic race just a moment ago. And this young man, Tehan Amarasiri, looking for his third consecutive win. Another man who performed superbly. And Kavin Rajapaksa, what a fine young man. Excellent skills, good tactics, good head. Romani De Silva, very experienced campaigner, you've spoken about him. All in all, very, very exciting day of racing here at Speed Bay Bandaragama circuit. I mean, if you are a racing fan, this is the place to be. This track, it's a spectacle. It's a miniature version of a Formula One track. And these cars, made like Formula One car, of course not as powerful and not as big, but the way they are moving reminds us of a Formula One race. Excellent skills, and as they say, this is the gateway to bigger things. Tehan Amarasiri ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් දැන් මේ වන විට ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. මීට පෙර තරඟවලදී කවින් රාජපක්ෂ ඉතාමත් හොඳ තරගයක් දුන්නා. ඔහු සමග ඉතාමත් ආසන්නයෙන් ගමන් කරමින් විටක එක් තරගයකදී අවසන් මීටර 100 දක්වාම කවින් තමයි ඉදිරියෙන් හිටියේ. ඒ වගේම අනෙක් තරගයේදී කවින් නිරන්තරයෙන් ටෙහන්ට ප්‍රබල තරගයක් දුන්නා. නමුත් මේ තරගය තුළ මෙතෙක් වැඩි පරතරයක් ගොඩනගා ගන්නට සමත් වී තිබෙනවා. Tehan Amarasiri ඔහු මේ වන විට මීටර අඩුම 200ක පමණ පරතරයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙන බව තමයි පැහැදිලිව පේන්නේ. That's a hefty lead. That's a hefty lead. It will be very, very tough for Kavin Rajapaksa. I mentioned two racers
And at the same time, we forgot to mention about Shashan Gunasekara. What a fine win. I mean, he was dominant. He's like, you mentioned about taking bends. Another young man had no troubles whatsoever. So plenty of excellent young talent on display. We've been enjoying every minute of it. Tehan Amarasiri has got 5 more laps to go. And he keep building on his lead. That's the most important part. Tehan ඉදිරියෙන් තවමත් තුන්වන ස්ථානය සඳහා අනික් ජමල්දීන් සහ සහිරු නිමේක අතර ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක්. ඒ අතරතුරේ කවින් රාජපක්ෂට පරතරයක් තියෙනවා. දැන් කවින් සහ තුන්වන ක්‍රීඩකයා අතර පරතරේ යම් කිසි අඩුවක් පේන්න තියෙනවා. ඔවුන් අතර ඉතාමත් සුළු පරතරයක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ටෙහාන් තවමත් ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් සහිතව ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. මෙන්න බලන්න මේ කවින් එන්නේ ඔහුට පසුපසින් එනවා සහිරු නිමේක ඔහුට ඉතාමත් සුළු දුරක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. මේ ඔබ දකින රූපරාමය තුළ ඉන්නේ ඒ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා. මෙන්න තවත් ඉදිරියට යනවා සර් වහබ්ට ඉදිරියට ටෙහාන් අමරසිරි ප්‍රවිෂ්ඨ ආකාරය තමයි ඔබ දකින්නේ. යම් මේකින් තවත් සුළු දුරක් ගමන් කළහොත් නැත්නම් මේ පරතරය අඩු කරගතහොත් වට දෙකක පරතරයක් ඇයට තබනවා ටෙහාන් අමරසිරි. What a fine young racer. He's doing just about everything right, maintaining a very good lead. Unfortunately, Soraya Wahab had a technical issue during the start of the race. She is still moving ahead, and she deserves so much of credit for that, showcasing fighting spirit, fight till the end and completing the race. You know, participating in a race and not completing and move out. Let's say if she had no chance of coming back into the race, that's one thing, but she knew there's clearly an opportunity for her to come back, which she did, and she moving along really nicely. Very, very pleasing to see. Tehan Amarasiri is keep extending the lead. There's no catching, just about 2 rounds remaining. It's a battle for the second and third position between Kavin Rajapaksa and Sahiru Nemika. විශේෂයෙන් දවසේ සිට අප නරඹන ඔබට අප මතක් කළ යුතුයි තරගයේ ඉදිරියේ සිටින ටෙහාන් අමරසිරි තමයි මේ ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඔහු අංක 205 ක්‍රීඩකයා. අංක 203 ඔහුට පසුපසින් ළඟින්ම එන්නේ සෝරයා වහබ්. ඇයට වඩා වටයක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ මේ වුණුට ටෙහාන් අමරසිරි. කවින් රාජපක්ෂ තමයි දෙවන ස්ථානයේ ස්ථානගත වී සිටින්නේ. ඔහු මේ දැන් ඔබ දකින පෙරදුටු රූපරාමය තුළ තුන්වන ස්ථානයේ සිටි ක්‍රීඩකයා. ඔහු තමයි තරගයේ දෙවන්නම් මේ ඉදිරියේ ඉන්නේ ටෙහාන් අමරසිරි. ඔහු තාමත් පහසුවෙන් දැන් තරගයේ වැඩි වාසි හිමි කරගෙන සිටිනවා. Same engine displacement, same cards, age range just about the same. It all comes down to your skill set and your mindset. And this young man, Tehan Amarasiri, he's in a winning mode. Already won 2 races, just about to bag the third. There are no challenges and absolutely no way Kavin Rajapaksa could overtake him. Tehan Amarasiri, few hundred meters away from registering yet another remarkable win. ටෙහාන් 14 වන තරග වටය නිමාවට පත් කරමින් ක්‍රමයෙන් 15 වන තරග වටයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. ඒ වන විට ඉතාමත් පැහැදිලි ඉදිරියක් රැගෙන ඔහු ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඔහුට පසුපසින් එන කවින් රාජපක්ෂට ඔහු දැන් මීටර 400ක 450ක් පමණ පරතරයක් තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ දකින්නේ ඔබ කවින් රාජපක්ෂ සහ ඔවුන් වටේක මේ වන විට ඉදිරියක් ලබාගෙන සිටින සූර්යා වහබ් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය. මෙන්න පෙරමුණේ ඉන්න ක්‍රීඩකයා ටෙහාන් අමරසිරි පැහැදිලි වාසියක් සහිතව ක්‍රීඩා කරනවා. Just 200 meters remaining. It will be yet another very proud moment. Already bagged 2 races quite comfortably. He's a fighter. Know how to seize the moment
Right from the moment he got in front, there goes the celebration. Congratulations, young man. Then I think Zoraya Wahab enters the pit area. She completes the race, always pleasing to see. And the winner is taken a victory lap before goes into the pit area. Whichever the case, what a fine race. We've already spotted quite a few outstanding young talent. I mean, I'm very impressed with Shashan Gunasekara, Tehan Amarasiri, yet another fine young talent. I mean, Sri Lanka got very skillful young drivers. Just hoping they go on to do bigger things, working hard on improving, and eventually walks into the international arena and bring glory to themselves and to the nation. Lovely. පැහැදිලි ධම්මික ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ ධාවන ශේෂ්ත්‍රයේ අනාගතය පිළිබඳ ඉතාමත් පැහැපර බලාපොරොත්තුවක් මේ ක්‍රීඩකයන් අපට ඉදිරි කරනවා. ඉතාමත් හොඳින් තාක්ෂණය උපරිමයෙන් යොදා ගනිමින් ඒ තරගයකදී තරග කළ යුතු රිද්මය ඉතාමත් හොඳින් පවත්වා ගනිමින් බොහොම ක්‍රීඩා කරනවා. මෙය ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක් අපේ අනාගතය පිළිබඳ සිතද්දී විශේෂයෙන්ම කාටින් ශේෂ්ත්‍රයේ තුර සහ ඉදිරියට ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තරයේ ක්‍රීඩා කරද්දී. These are the highlights. To start with, it was Kavin who was in front. Midway through, Zoraya had technical troubles. There you go, very unfortunate. And from the moment he got into the lead, Tehan Amarasiri, there's no overtaking. Kept pressing on, kept marching forward. Intelligent racing, and the winner by a hefty margin once again. A dominant race. Looking at the way he races, I'm starting to wonder he's got another gear to move. He could move faster than that. He's a talented racer. Very bright future ahead. There's no doubt. Simply outstanding. What an accelerating day of racing here at Speedway Bandaragama. Plenty of young racers showcasing their incredible racing skills. And this place is buzzing. There goes the victor, Tehan Amarasiri. Third of the day. As you're looking at this fantastic venue, we'll take another break and join you at the beginning of the next race. We are moving into the final race of this KT IMA Series category. And it's gonna be IMA Series Senior and Masters 15 lap race. As you can see, the racers, they are taking a formation lap. Well, the racers would be Zhao Kang, Shakti Gunasekara, Shian Aramewata, Matthew Karmaratna, Samika Vikramanayaka, Saurika Livindu, Anish Ranasinghe, Tiago Pereira, Seshan Gunasekara, Kawan Herat, Sachit Fernando and Ryan Gunawardana. So it's going to be another battle in the supporting event final race today before we start off the endurance 6-hour racing.
which is scheduled to start at 1400 hours. But this is the IMA Series final event. And once again, a big shout and a big thank goes out to our valuable sponsors, Red Bull, Wonder Elephant House, Chinese Dragon, Skylar, Zealous, ST Batteries, Maction Mess. It's been a wonderful experience right throughout the day. Racers, they've been here 6 a.m. sharp. Got their registrations done. Their eagerness, their enthusiasm, fantastic. I mean, unmatched. Here we go, slowly but steadily moving into the grid to start off the race. The final race before the lunch break. We had quite a few exhilarating races and we've already identified exciting young talent. There you go, testing out every move right before the start. It's very, very important. Feel good about yourself, feel confident about yourself right before the start of a race. And I'm starting to notice Shashan Gunasekara is in the mix. Seniors and Masters will be in action. Once again, going through the list. Matthew Karunaratne 301, Shamika Vikramanayaka 302, Saurika Livindu 303, Anish Ranasinghe 304, Thiago Pereira 305, Shashan Gunasekara 306. Watch out. Kevan Herat 309, Sachin Fernando 310, Ryan Gunawardene 311, and Masters Shao Kang 41, Shakti Gunasekara 42, and Shriyan Arunbevatta 43. Exciting lineup of racers in this category. There you go. The sound always tells the story. Mark the beginning. This is the one final race before the lunch break. IMA Series Seniors and Masters 15 lap race number 2. The last out of the supporting events which we had, and everybody who took part in these races managed to get 2 races each from morning. So basically they enjoyed their day, and very well we know there were some competitors who more or less Tehan Amarasari will get into podium maybe 3 or 4 times. In managing today, it has been the most luckiest day for Tehan today. He has secured his podium finishes so well. So all in all, it has been good racing for most of the competitors, and those of whom who have difficulties, it's going to be some sort of an experience and a learning curve. So once again, starting off in the final of the IMA Series, Ryan Gunawardene leading with Anish Ranasinghe in second place. Thiago Pereira will have to have the eyes on him because he's in third place as at now. Saurika Livindu. Oh, we see one of the competitors. I think that's Shashan Gunasekara. That's Shashan Gunasekara. How that's unfortunate. The winner of the previous race out of the race. That's so unfortunate. Unfortunate and unlucky day for Shashan, doing so well in race 1. But this is the nature of the game. So however, on 4th place is Saurika Livindu, Matthew Karunaratne, Sachin Fernando, Kevan Herat, Shakti Gunasekara, Zhao Kang, Samika Vikramasinghe, Shyam Sankar. So Shashan Gunasekara goes a DNF with the technical error. However, Ryan Gunawardene, Anish and everybody really screaming the cars right through and wanting to do their best in this 15-lap race, which is the final in the IMA Series. Brilliant so far. Ryan Gunawardene maintaining the lead. We are well into the third round. Third lap intact. Anish Ranasinghe, Thiago Pereira, Saurika Livindu occupying the first 4 places. I mean, I have no official records to confirm anything, but the speed maintained by all the racers. The track seems to be in superb shape, well maintained.
And these youngsters took the opportunity. And today, right throughout the day, we haven't seen sun blazing through, so very pleasant conditions. I'm sure helping these contestants out a great deal. 110 plus speed, and imagine maintaining 18.2 kilometers on the whole lap with 15 laps to go. So 15 laps into 1216 meters is equivalent to 18.5 kilometers in whole. Very tiring, just holding on into the steering at the speed of 110 in main stretches. So overall, they are enjoying and they have come to have fun with these racing machines in action. All are aggressive, but very clean racing, though they are aggressive. That's the secret behind it. Absolutely. Very fast, very competitive, very fair. Unfortunate to see Shashank Gunasekara is out of the competition. I thought he had a dominant run during the first race. Now Ryan Gunawardena and Anish Ranasinghe took the opportunity, extending their leads. It was a big competition between Thiago Pereira and Saurika Livindu for the third and fourth position. Matthew Karnarata, who done outstandingly well during the previous race, and once again is in the fifth position, and based on how well he ridden in the previous race and who would bet against him, he can accelerate. He's still in the midst. 5 more laps, 10 more laps is to go. අනිස් රණසිංහ දැන් අවස්ථාව උදා කරගෙන තිබෙනවා ඉදිරියට පැමිණෙන්නට. අනිස් විශේෂයෙන්ම ඔස්ට්‍රේලියාවේ පවා කාටින් තරඟවලට සහභාගී වී අධ්‍යක්ෂකයන් ඇති අයෙක් ඔහු මේ පැමිණ මීට පෙර තරඟයේදී අපි දැක්කා ඉතාමත් හොඳ දක්ෂතා මතු කරමින් මේ දෙවන ස්ථානය දිනා ගන්නවා. දැන් රයන් ගුණවර්ධනට වඩා ඉදිරියට ඇවිල්ලා අනිස් තමයි ඉදිරියෙන් තරඟ කරමින් ඉන්නේ. ඒ වගේම තියාගෝ පෙරේරා මේ තරගය තුළ දැන් මේ වන විට තුන්වෙනි ස්ථානයේ ස්ථානගත වී තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ තරගයක් මේ ක්‍රීඩකයන් අතර නිර්මාණය වන බවක් තමයි පෙන්වු කරන්නේ. තවමත් 6 වන තරග වටේ තුර අපි ඉන්නේ. ඒ මූලික තරග වට කීපය තුරදීම විශේෂයෙන් ඉදිරිය හෝමාරු වෙමින් මේ ක්‍රීඩකයන් අතරේ ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වෙනවා. There's the man in the lead, Anish Ranasinghe. I'm starting to wonder he holds things up for a little while until he takes the lead. There's no one in front. It's a different feeling. The game opened up, moving through the crease. Looks very, very good. Anish Ranasinghe extending the lead. For a while, Ryan Gunawardena, just about 2 to 4 rounds, he was in the lead. And afterwards, Anish Ranasinghe starting to dominate. අනිස් ඊට පස්සේ ලබාගත් වාසිය ක්‍රමෙන් ඉදිරියට රැගෙන යමින් ඉන්නවා. නමුත් ඔහුට ඉතාමත් හොඳ තරගයක් තාමත් රයන් ගුණවර්ධන සහ තියාගෝ පෙරේරාගෙන් ලැබෙනවා. ඔවුන් අතර සමස්තය මීටර් 10ක පමණ පරතර තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඕනෑම මොහොතක මේ තරගයේ මූලික ස්ථාන වෙනස් විය හැකි. මේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනා ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් තබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඉන්නේ සෛවික ලිවිඳු සහ ඒ වගේම මැතිව් කරුණාරත්න දෙදෙනා ඊට පසුවයි ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. මොවුන් දෙදෙනා ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. As you can see on your screens, rain starting to fall, and it will definitely have an effect on the speed. These youngsters, they were moving along merrily. Absolutely no obstacles. Now they will have to contend, because as soon as rain fell, the complexion of the game changes. You immediately starting to notice the leader little careful. තදින්ම රැස් වැටෙන්නට පටන් ගන්නවා ස්පීඩ් බේ ධාවන පතේට බණ්ඩාරගම. මේ තරගයේ රිද්මය සහ තරගයේ බොහෝ දේවල් මෙතනින් පසුව වෙනස් වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. අපි තාමත් ඉන්නේ තරගයේ 8 වන තරග වටේ තුර. මේ බලන්න තාමත් තදින් වර්ෂාව වැටෙන්නට පටන් ගත්තා. එක්වරම අද උදෑසන කාලයේ තිබුණු ඉතාමත් යහපත් කාලුගුණක තත්ත්වයේ සෙයින් වෙනස් වෙමින් දැන් කිසියම් ආකාරයක අපහසුතාවයකට පත් වෙන බව කිය යුතුයි. ඒ අතරතුර තරගවට 8කින් අතහැර දමන්නට තීරණය කළ බවක් තමයි තියෙන්නේ. බලමු. Yeah, the rain is too heavy and they weren't prepared.
haven't got the right gear, haven't got the right tire. So quite smartly, marshals directing them into the pit area, and it'll be a very, very interesting decision coming up. I'm not so sure whether they wrap up the race and give the first place finish to Anish Ranasinghe, Ryan Gunawardena and Thiago Pereira, or decide to continue with the race. Not too sure. But I think probably they might come to a conclusion since it has exceeded the 50% mark. But generally in racing is you have to do 75%. But I do not know whether they have gone up to the 75% mark with 9 laps. It's a 15 laps race, so they've gone past 50% mark. But not 75%. So basically it's a question mark. We'll have to wait for the officials' final results. Final decision is live with the officials. We will give you an update as soon as we get any news from the officials. That's how it started. Very bright start. Damika Dhoni සඳහන් කළ Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරද ගීතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් තියෙන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery, SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection.
එහි ක්‍රීඩකයන් ලෙස කටයුතු කරනවා. තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස රුචිර පීරිස් සහ නවීන් කරුණාතිලකයි කටයුතු කරන්නේ. ටෙක්නෝ මෝටර්ස් ස්පාක් රේසින් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ආර්ෂා දීප්තිකා කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරනවා. ජෙෆ්‍රි සල්හින් රුසාර සුබත් කවිස්ක ගීගනගේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරද්දී නැත්නම් දාවට පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දී තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස හේෂාන් තල්පාවිල සහ තරිඳු රාජපක්ෂ කටයුතු කිරීමට නියමිතයි. ඉකු රේසින් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් කෙල්වින් ජං මැනේජර්වරයා නැත්නම් කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරනවා. සවි රත්නායක, තියාගෝ පෙරේරා සහ මැතිව් කරුණාරත්නයි ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස කවිඳු නිරංග සහ කුසල් දීමන්ත කටයුතු කරනවා ඇති. තුර්කීසා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ලිහිණි අබේරත්න කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරද්දී නදීර පවන්ත, ෂෙනල් ගුණවර්ධන සහ ගයින්දු අබේරත්න තරඟ කරනවා. තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස සමිත් රත්නායක සහ මිදුල තේනුකයි කටයුතු කරන්නේ. ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සනිතුද සිල්වා කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරනවා. රයන් ගුණවර්ධන, අමතීස සෙන්චුගුවන්, ආදම් ජුනයිඩ්, රහෙල් අබේරත්න ක්‍රීඩා කරද්දී අෂාඩ් සෆිදීන් සහ රානා කුමාර එහි තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස කටයුතු කරනවා. චින්ටමෝරා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් සුලයිමාන් නස්රුල්ලා කළමනාකාරීත්වය දරද්දී ඉනුක් මද්දුමාරච්චි, සූර්ය වහබ්, කවින් රාජපක්ෂ සහ අරි බාසිම් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම තාක්ෂණික නිලධාරීන් ලෙස ආලු කුමාර් ජාන් සහ මොහමඩ් සබ්රි කටයුතු කරනවා ඇති. ඔවුන් දැන් ධාවන පතේ තුල මූලික ස්ථානගත වීමේ පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙමින් සිටින්නේ. ඉන් අනතුරුවයි තරගය ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. විනාඩි 20ක නිල වේලාවක් වෙන්කොට තිබුණා උන්ට මෙම ධාවන පතේ ධාවන පතය නිරීක්ෂණය කිරීම සහ ඒවායේ සාධකත කිරීමේ පරීක්ෂණය සඳහා. As you can see, car number 3 belongs to ECU Racing, moving along really, really nicely. During the previous editions, 6-hour endurance races, lap counts at the end of the race amounting to 512. And we are expecting something close, but based on what we've seen due to the rain, there could be reduction in speed of the race. Number 6, Cart, St. Thomas's College, another very, very strong team. They've been there. They performed outstandingly well. They've had podium finishers. This is to go one better. Finish right on top. They are wearing proper gear to face this challenging environment. Plenty of water. It's not going to be easy. This is 6-hour Endurance Championship 2025. Earlier on we had Yamaha KT 100 series races. Was very, very exciting sprint races. Altogether 5 of them, and we've already identified quite a few young and talented riders. Yamaha KT 100 series championship, speed-based 6-hour endurance championship, part of this racing competitions itinerary. This is IMA Series Sri Lanka 2025 round 2. Card number 7, Maxim Mesh, should be another very exciting team to watch. That's Tecnomotor Spark. Turquesa Racing, Chint Mora Racing. Find it very, very interesting. They got quite a few very talented racers in their ranks and expecting to perform outstandingly well. They are assessing how the conditions have changed totally. Earlier in the morning, the track was drier, so there was a little bit of rain, dried out really quickly. So just about all the racers completed in very, very good times. The racers, just about all of them, had a very time, got to their top speed
got the good rhythm, but this will be challenges. It will be challenging without a doubt. Techno Motors. Just 10 participants. They will be competing from the moment they start the race until 8:30 p.m. That will roughly be about 5 hours initially. It's supposed to be 6 hours endurance teams race, but unfortunately due to heavy rain there was a bit of a delay. Access Motors, Iron Tide Racing, Technomedics, Skala Siddhas. You can see Shehan Gunasekara, Silvan Charles, Rosara Subat, Kavin Samarajiva, Brian Gunawardana. Should be a very good one. This time, just about all the teams bagged quite a few talented and experienced racers. They've been in this scene before. They've done it. Just about facing the challenge once again. Today it will be even more challenging under wet conditions, under rain. But the level of competition I'm expecting to be at very, very high level. Altogether it's a teamwork. Now they're taking the 8th lap. This is just the formation round, the qualification round, just to decide their grid position to start off the race. Chenuka Caldera, Bamla Chaturanga, Shanal Gunawardana, the starting lineup. Interesting thing about this format, they are using only 714 meters section of the total track. Today, earlier in the day, they've used the entire track, which is 1,216 meters to be precise. But to make it touch easier than the most challenging track that they used earlier in the morning for KT100 series, KT100 cards. Supposed to be a little more powerful than these cards. These cards are more enduring, ideally suited for longer format. Now they are giving out signals just to get onto the grid. Just about 9 lapses. They have a little more time, 20 minutes to be precise. ධම්මික මතක් කළ පරිදි මාද උදැස්සන සිට ඔබ දුටු කාට් වලට වඩා නැත්නම් මෝටර රථ වලට වඩා වෙනස් ආකාරයක වෙනස් හැඩයක් ගත් මෝටර රථ ඔබට මේ තරගයේදී දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙවි. ප්‍රධාන හේතුව බවට පත්වන්නේ දීර්ඝ වේලාවක් එක දිගට ධාවනය කළ හැකි මට්ටමේ කාට් නැත්නම් මෝටර රථ තමයි මෙම තරගය සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. අපි කලින් මතක් කළා වගේම මෙහිදී සමස්ත තරගයට කණ්ඩායම් 10ක් සහභාගී වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ කණ්ඩායම් 10 නියෝජනයන් තමයි මේ දැන් ධාවන පතය තුල ධාවනයේ යෙදමින් සිටින්නේ. ඔවුන්ගේ ස්ථානගත වීමේ කාලය මනින තරග සඳහා මෙම පෙර තරග දැක්ම අනුව නැත්නම් සුදුසුකම් ලැබීමේ මේ තරගවට අවසානයේදී විනාඩි 20ක කාලයකින් ඔවුන් තරග අවසන් කරද්දී ඉනානතුරු තමයි ඔවුන්ගේ ස්ථානගත වීම තීරණය වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ කණ්ඩායම් 10ම නියෝජනයන් අපට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ අවස්ථාව තුළ ඔවුන් මේ වන විට තරගවට 11ක් ගමන් කොට තිබෙනවා. මෙම සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගවටය තුළ එය වේලාව අනුවයි තීරණය කෙරෙන්නේ. විනාඩි 20ක කාලයක් මේ සඳහා වෙන්කොට තිබෙනා පූර්ව සැලසුම් වලදී තරග සංවිධායකයින්. ඉන් අනතුරුව තරග ආරම්භ කරන මොහොතේ පටන් රාත්‍රී 8:30 දක්වා පැවැත්වෙනා වූ සමස්ත කාලය තමයි ගණනය කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. මෙම තරගයේහි සමස්ත කාලය ලෙස මේ පැය 6ක් ලෙස පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබුණේ. නමුත් අද දහවල් බණ්ඩාරගම ස්පීඩ් බේ ධාවන පතයට ඇදහැරුණු ධාරානිපාත වර්ෂාව නිසා යම් හේකින් එහි වේලාව යම් ප්‍රමාණයක් අඩු කරන්නට සිදුවන බව සංවිධායකයින් දැනුම් දුන්නා. කෙසේ වෙතත් තවමත් සාමාන්‍ය වැස්සක් වැටෙමින් තිබෙන පරිසරයක තමයි මේ තරග ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම් වන්නේ.
විශේෂයි අද උදෑසන සිට මෙහි පැවැත්වුණු තරංකාරී අනිකුත් සියලුම තරඟ ඔබ වින්දනය කළේ ඔබ දැක බලා ගත්තේ අප පැවැත් වූ අවසන් තරඟය ඇරෙන්නට මීට පෙර පවත්වන ලද ඉතාමත් වීලි කාලගුණයක් තුළ යම් හේකින් වැහි වලාකුළු මණ්ඩාර මහස් කුසක් දකින්නට හැකියාව ලැබුණත් වැසි අද හැරුණේ නැහැ ස්පීඩ්වේ දහවන පතේට. නමුත් ඉන් අනතුරුව දහවල් විවේකයට මත වේලාවක් තිබේදී අද හැරුණු වර්ෂාව නිසා දැන් අතිශය තෙදවරිත දහවන පතයක් තමයි අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ ස්පීඩ්වේ පරිසරය තුළ. මුලින් අප මතක් කළ පරිදිම වියලි දහවන පතයක පැවැත්වුණු තරඟවල අසිරිය වින්දනය කර ඔබට වෙනත් ආකාරයක අත්දැකීමක් වේවියයි අප විශ්වාස කරනවා. මේ හිතබරිත ලිස්සන සුළු වේගය කිසියම් ආකාරයකින් පාලනය කළ යුතු. ඒ වගේම රියදුරන් නැත්නම් මෙහි මේ මෝටර රථ ධාවකයින් අතිශය ප්‍රවේශම්කාරී සහ තමන්ගේ තාක්ෂණික උපක්‍රම ඉහළින්ම යොදා ගනිමින් තරඟ කළ යුතු තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ මේ වර්ෂාව සහගත තත්ත්වය නිසා. ඒ නිසා එය අප විශ්වාස කරනවා ඔබට තවත් වෙනත්ම ආකාරයක අත්දැකීමක් මේ තරඟය තුළ අත්කර දේවි කියා. දැන් මෙහි නිරීක්ෂණ වට 13ක් අවසන් කොට තිබෙනවා. මෙම ක්‍රීඩකීන් තවමත් ඔවුන්ට ලබා දී තිබෙන එම ස්ථානගත වීමේ නිරීක්ෂණ වට සඳහා වෙන්නුණු විනාඩි 20ක කාලය නිමා කොට නැහැ. ඒ කාලය නිමා වන තෙක් ඔවුන්ට කාලය තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුවයි ප්‍රධාන තරඟය ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. As you're looking at card number 8, Turquesa Racing, they're not moving along all that fast, just assessing how exactly the track is responding to their moves. Car number 4, Chintmora Racing, should be a good run, and they are two just observing and getting a feel of it. This will definitely help them to adopt what sort of a practice. Those are the starting races. 10 teams all together. Just a moment ago you saw the participants representing each team. Shihan Gunasekara, Rosara Subat, Kawan Samaranayaka, Ryan Gunawardena, Sylvan Charles, Colin Rajapaksha, Thiago Pereira, Shenuka Caldera. They're all experienced. They've been here before. They've done it before. So those experiences will come in very, very handy for them to perform outstandingly well in this series. It's about enduring. It's about maintaining steady speed. And end of the time, by 8:30, whoever completes the most number of lapses will eventually become winners. And in between, there will be added times due to penalties. Say for example, if a car totally goes out of those tram lines, totally goes out of those white lines, 5 seconds penalty will be added to their total time. At any given time you will have to maintain all 4 wheels inside those tram lines. If it goes, all 4 wheels goes outside of the tram lines, there will be 5-second penalty. So you could be in the lead at the end of the race, but ended up as the second or third place finisher after calculating all those penalties, all those deductions, and that's how it's decided. If I'm not mistaken, during the last endurance competition we had around 512 lapses, which equals to 365 kilometers, which is about going to Sigiriya and coming back inside 6 hours. Now the time being reduced, we can't expect these racers to go past that amount of lapses, 512. I'm expecting something around 400, maybe 450, because the race will be a little slower than usual. The track is wet. As you can see, plenty of water coming out of these tires. The different strategy, different game plan. It will be challenging for the mechanics inside the pit area, the managers to strategizing the game. It will be different experience altogether.
Each and every experience will make these riders better than what they arrived today for this competition. That's number 1 Cartman. Only thing I can tell you, each and every team very, very evenly matched. There are quite a few very strong riders in their ranks, and they will be performing to their utmost best. This is IMA Series 2025 Round 2 coming to you live from Speedway Karting Circuit, Bangadaragama. These live pictures will be available to you on all the social media platforms of Speedway. In addition, Sports at YouTube channel, Pure Sports SLTPO TV channel 150 will bring you the live action right throughout the day. පවතින වර්ෂාවේ තරම සහ ධාවන පතේ ඇති කෙටබරතාවය පිළිබඳ යම් අදහසක් ඔබට පැහැදිලිව ගන්නට පුළුවන් මේ මෝටර රථ නැත්නම් කාට් ධාවනය කරන අතරතුර ඒවායෙන් විසිරී යන ජල ප්‍රමාණය පිළිබඳ යම් අදහසක් ඔබට ඇති. යනුව ඔබට අදහසක් ගන්නට පුළුවන් කුමක්ද මේ වන විට පවතින තත්ත්වය කියා මේ ස්පීඩ්වේ බණ්ඩාරගම ධාවන පතේ තුල කිලෝමීටර එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් දුරකින් සමන්විත ප්‍රධාන ධාවන පතේ පැවැත්වුණත් දැන් ඒ කුඩා ධාවන පතේ තුරයි මේ තරගයේ පැවැත්වීම නියමිතව තිබෙන්නේ. මීටර 750ක පමණ දුරකින් සමන්විත මීටර 714ක දුරකින් සමන්විත තමයි ඒ කුඩා ධාවන පතය සමන්විත වී තිබෙන්නේ. දැන් විනාඩි 20ක මූලික ධාවන පතේ ධාවනයේ අවසන් කොට තිබෙන්නේ සියලුම කණ්ඩායම්. අපිට ඉතාමත් ස්වල්ප මොහොතකින් තරග ආරම්භයේ සමගින් එකතු වෙන්නට හැකියාව ලැබෙවි. අප කලින් මතක් කර පරිදිම මැස්කොන් මේෂ් කණ්ඩායම, කාට්මෙන් කණ්ඩායම, අයන්හයිඩ් රේසින් කණ්ඩායම, ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම, ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම, ටෙක්නෝ මෝටර්ස් කණ්ඩායම, එකේව් රේසින් කණ්ඩායම, එවැගේම ටොරුකිසා කණ්ඩායම, සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ චින්ට්මෝරා කණ්ඩායම අද දවසේදී කණ්ඩායම් 10ක් ලෙස මේ තරගය තුල ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. එහිදී අංක 1 සානයෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ අංක 1 දරමින් කාට්මන් ක්‍රීඩා සමාජීය කණ්ඩායම තමයි නැත්නම් කාට්මන් කණ්ඩායම තමයි මෙහි ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. අපි බලමු තවත් ස්වල්ප මොහොතකින් තරග ආරම්භ කෙරෙවි. මීට පෙර පවත්වන ලද තරගවලදී තරග සඳහා එක්වුණු ක්‍රීඩකයන් රසක් කණ්ඩායම්ගතව මෙම තරග ඉසව්ව සඳහා සහභාගී වෙන්න නියමිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම පෙර තරගවලට සහභාගී නොවුණු නමුත් පරිණත සහ අත්දැකීම් වලින් තාමත් ඉහළ අත්දැකීම් පසුතලයක් ඇති ක්‍රීඩකයන් රසක් මේ තරග බිමට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික කණ්ඩායම් නිරන්තරයෙන් සූදානමින් සිටිනවා. අවශ්‍ය ඕනෑම විටක Tamanගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රියාකොට ජයග්‍රහණය සඳහා කණ්ඩායම මෙහෙයවීම සඳහා ඒ වගේම ඔවුන්ගේ කළමනාකාරවරුන් මේ සියල්ල නිරීක්ෂණය කරමින් අධීක්ෂණය කරමින් සහ මෙහෙයවමින් ජයග්‍රහණයක් සොයා යන්නට සූදානම්. ඔබට පෙනෙනවා තවමත් බණ්ඩාරගම ස්පීඩ්වේ මේ ධාවන පතේට වර්ෂාව පතිත වෙමින් තිබෙන්නේ. ඒ වගේම වැසි බර අහස් කුසක් අපිට ඉහළින් නිරන්තරයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ. වඩාත් සරලව කිව්වොත් පෙනෙන තෙක් මානයක නිල් පැහැයක් නැත්නම් පැහැදිලි අහසක් පෙනෙන්නේ නැහැ. සෑම අන්තයක් තුරින්ම විශේෂයෙන්ම බණ්ඩාරගම අන්තය දෙස බැලුවත් ඒ වගේම අපේ ඉදිරිපසින් පිහිටා තිබෙනා වූ කැස්බෑව අන්තය බැලුවත් වන්පසින් පිහිටා තිබෙනා වූ පානදුර අන්තය දෙස බැලුවත් ඒ වගේම දකුණු පසින් පිහිටා තිබෙනා වූ කොට්ටාව අන්තය දෙස බැලුවත් මේ සියලු අන්තවල අහස සම්පූර්ණයෙන්ම වැහි වලාකුළින් පිරී තිබෙන්නේ. ඒ අනුව අපිට දැන්ම මේ වර්ෂාව තුරල් වේවියයි විශ්වාස කරන්නට බෑ. ඒ නිසා වර්ෂාව සමග පැවැත්වෙන අතිශය තීරණාත්මක සහ ඉතාමත් අපහසු ක්‍රීඩකයන්ට යම් අපහසුතා මතු කරන තරගයක් බවට මේ තරගය පත් වේවි. එය තවත් අන්තයකින් බැලුවායින් පස්සේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඕනෑම තත්වයකට මුහුණ දිය හැකියාවයි අප විශේෂයෙන්ම මේ එන්ඩියුරන්ස් තරගය තුළ මැන බැලීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඒ නිසා මේ
වෙනස්ම තත්ත්වයකට ඔවුන් කෙසේ මුහුණ දෙමින් ක්‍රීඩා කරයිද යන්න පිළිබඳව කිසියම් ආකාරයක අදහසක් අපිට ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙවි. ඒ තුළ ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය කර ගන්නට හැකියාව ලැබෙවියි අප විශ්වාස කරනවා. කෙසේ වෙතත් අවසානයේ සමස්ත තරගාවලිය තුළ අතිශය වැදගත් තරගකාරීත්වයෙන් පිරුණු තරගයක් වේවි යන්න තමයි අපි කාගේත් ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව. Now as we speak, all the racers is inside the pit area. On the right side of your screen you see the shape of this track. 714 meters will be used for this endurance event 2025. 6 hours, now it's been reduced to more like 5 hours. The chances are the race will be started around 3:30 p.m. If that's the case, the race will continue till 8:30. That's up to 5 hours. So there will be a deduction, and at the same time, due to this heavy rain, we are expecting the pace of this race to go down drastically. Drivers will apply a little bit of caution. There will be slips, there will be awkward moments, so avoid those dangerous scenarios. These drivers, they are experienced enough to tackle these challenging situations. This track thrown at them, it's a fabulous one, 10 meters wide, ample opportunities if you are looking to overtake, looking to speed up, but all come down to your strategy. And like I mentioned, there are 5 racers per side maximum, minimum of 3, and they will have to use their racers very, very intelligently. Lighter racers as well as heavier racers will have to use minimum of 30-minute mandatory for all the racers. So interesting scenario altogether. They will have to get a right formula for them to be successful in this enduring event. 5 hours endurance championship, now we can rename it, due to adverse weather, due to late start to the second session. Now the organizers have decided to cut down time by an hour. Chances are the racers have gone inside the pit area. In a moment now we will see few footages inside the pit area. As you can see, the startup drivers, Rashad Subat. Good to see Shanal Gunawardana back in action. Chaukwesa Racing, Cartman, Maxwell Mesh, ECU Racing, Chint Mora. Very interesting names, and not just interesting names, they are packed with very, very talented racers. They are in good form. Earlier in the day, they competed in the sprint races, much tougher version, much more exciting version, and they are ready to face a different challenge. This will be testing, and add to that, weather conditions not helping, and this will definitely be a good learning curve for all the riders. And after this race, they will going out of this circuit even better racers, as even better racers. That's the whole point of karting championships, organizing these sort of events, to identify and nurture the talent. Always good to see 10 teams participating. Not easy coming up with a team, gathering racing enthusiasts, experience enough to compete in this sort of challenging event. So rest assured, these riders, they are some of the finest in the country. They will get a very, very competitive race. තවමත් සුපුරුදු ලෙසම වර්ෂාව ඇදහැලිමින් තිබෙන්නේ ස්පීඩ්වේ ධාවන පතේට බණ්ඩාරගම පිහිටා තිබෙනා වූ කෙසේ වෙතත් තවත් ඉතාමත් ස්වල්ප මොහොතකින් සූදානම් වෙමින් තිබෙන්නේ මෙහි අවසාන සහ ප්‍රධාන තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා. අපිට දැන් අවස්ථාවක් තිබෙනවා යලිත් තරග ආරම්භ කරන මොහොතේ හමු වෙන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක ප්‍රධාන පාරක මැදිරිය සඳහා නැත්නම් අපේ අනුග්‍රහක බෞතුන්ගේ නිවේදන සඳහා එක්වීමට. Elephant House Wonder Ekka, be the wonder.
මම රේස කෙනෙක් නිසා හැම වෙලේම දුරදිග හිතනවා. ඒ නිසා බැටරියත් මම හොඳම එක තෝරගන්න. ජපන් තාක්ෂණයත් එක්ක දිගු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාවක් කියන එකම බැටරිය මට නම් SD. දුරදිග හිතන අයට. Beyond today's battery. SD. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable connection.
Plenty of exciting races, there's no doubt. Access Racing is in front at the moment. Skylarks is closely following. Technomedics in third position. Those are the racers in top position for Access. Sheshan Gunasekar had a fantastic day. Unfortunately, during the second race, he's gone out of the track. Couldn't complete the race. I'm expecting St. Thomas's to perform outstandingly well. Technomedics, corporate entity taking part, always pleasing to see. ඉතාමත් ප්‍රවේශම් සහගතව ධාවන පදේ තිබෙනා වූ තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වමින් අනුතරක් සිදු නොවන පරිදි ධාවනයේ යෙදෙන බවක් පැහැදිලිව පේනවා. නමුත් හොඳ වේගයක් රඳවා ගන්නවා ක්‍රීඩකයින්. මේ විදිහට තුන්වන තරඟ වටය ඔවුන් ආරම්භ කොට අවසන්. During the straight phase, that's where they apply as much pressure, as much speed as possible, pressing the accelerator really hard as they approach of the ends. The slow approach, cautious approach, as you can see, almost gotten to a spin there. That was ECU Racing back in the race. Got himself, shaken off the uncertainty and now moving along really nicely. All the racers, just about 3 clutters now. Skylarks is in the lead. Technomedics closely following. Access Modding, in fact. Skylarks is in the second position. Access Modding is already onto a very good lead. පැහැදිලිවම ශේෂාන් ගුණසේකර තමයි ධාවනයේ යෙදෙන ක්‍රීඩකයා පළවෙනි අවස්ථාව තුළ ඔහු ඉතාමත් හොඳ වාසියක් නිර්මාණය කරගත්තා. තරගයේ ආරම්භයේ සිටම දැන් තරමක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඉදිරිය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම සහ ටෙක්නෝ මෝටර්ස් කණ්ඩායම අතර දෙවන තැන සඳහා කිසියම් ආකාරයක තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. නමුත් එකිනෙකා පරාද කරමින් නැත්නම් පසුබස්සමින් ඉදිරියට යාම සඳහා වේගය වැඩි කරගනිමින් උත්සාහයක දෙන්නේ නැහැ. අනිකුත් සියලුම ක්‍රීඩකයින් එකම රේඛාවක සිටිනමින් එක් ක්‍රීඩකයාට පසුපස අනෙක් ක්‍රීඩකයා ධාවනයේ යෙදෙමින් සිටින්නේ. ඉන්නේ ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ශේෂාන් ගුණසේකර අද දවසේ පුරාවට දස්ලම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු පහසුවෙන්ම ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඒ ඉදිරිය රැගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් ටෙක්නෝ මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා යම් ප්‍රමාණයකින් ඉදිරියට යන්නට සමත් වෙනවා. ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයාට වඩා ඉදිරියට ඔවුන් දෙදෙනා යම් පරතරයක් ගොඩනගා ගන්නවා. ඉන් පසුව සිටින ක්‍රීඩකයින් අතර නමුත් තවමත් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ශේෂාන් ගුණසේකර ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරයි. As you all know by now, just 714 meter section will be used for this endurance race. 10 teams participating, and it will be a challenge, there's no doubt. 6 hours of racing, I'm not sure whether we will continue for 6 hours. That's number 5. Access Motorsport Racing in a dominant position, early lead. Long way to go, just the start. They are talking about hundreds of lapses, and it could all change. We are just witnessing the early stages. Drivers, they are in no hurry, absolutely. It's about their strategy, not committing mistakes. As you can see, they've gone past that white tram line, a little nonchalant, guessing 5 seconds additional time, not helping your horse. He's moving along, he's in the front, no one is in front, still not applying too much of speed, very cautious. During the early session we witnessed each and every racer quite capable of exceeding 100 plus kph. Not during this race so far, therefore we are expecting this to be a little slower race in comparison to few endurance races conducted few months back, couple of years back. ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ශේෂාන් ගුණසේකර පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරද්දී ස්කයිලා සර්විස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා දෙවන තැන ධාරමින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම
ටෙක්නෝ මෝටර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රුසර සුබත් තමයි දෙවන තැන ඉන්නේ. සමාන රුසර සුබත් තමයි දෙවන තැන රැඳෙමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඊට පස්සෙ සමරජීව ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. කෙවාන් සමරජීව It all comes down to which strategy you prefers. There will be drivers who are good when the conditions are wet. There will be drivers who are not so conversant, not so comfortable. And Shashank Gunasekara seems like encountering no issues whatsoever. Whether it's drier track or wet track, he seems to be moving along really nicely. That's number 5, representing Access Motors Park Racing. Very good work so far. I mean, this will definitely help. The team scores already into 10 lapses. These are just 714 meters lapses distance, as I mentioned just a moment ago. There will be pit stops. There will be mandatory pit stops. There will be optional pit stops as well due to technical issues, and if you require to change your tires, etc., etc. තවමත් ශේෂාන් ගුණසේකර ඇක්සස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන මේ අංක 5 දරමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම පහසුවෙන් ඉදිරිය ලබා ගන්න තුන ඔහු පසුපස හැරී බලනවා සාමාන්‍යයෙන් තරගයකදී ක්‍රීඩකෙක් නොකරන දෙයක්. නමුත් මේ තිබෙනා වූ තත්ත්වය සහ ඔහු නිර්මාණය කරගෙන තිබෙන වාසියක් එක්ක ඔහු පසුපස බලමින් Tamanගේ වේගය හසුරවා ගන්න ආකාරයක් තිබෙන්නේ. අංක 10 රූසර සුබත් ටෙක්නෝ මෝටර්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔහු තමයි දැන් දෙවන තැන රැඳෙන්නේ. ඊට පස්සේ ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කෙවාන් සමරජීව තුන්වන ස්ථානයේ තුල දැනට ස්ථානගත වී සිටිනවා. නමුත් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් අංක 7-4-3 යන කණ්ඩායම් අතරේ නිර්මාණය වෙමින් තිබෙනවා. ඒ තමයි මැක්සන් කණ්ඩායම, ඒ වගේම අංක 3 දරමින් ක්‍රීඩා කරන ඉතු රේසින් කණ්ඩායම. මේ සියලුම දෙනා අතරේ ඉතාමත් හොඳ තරගයක් තියෙනවා. අංක 4 නියෝජනය කරමින් Shivan Charles ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්න. Shivan Charles තමයි දැන්ට there you go. Champion of the One of the winners Lenon from Bashi. the first session KD 100 series. Let's have a look. They will also receive a gift voucher from Skyla Zealous and also from Pearl Bay. Gift vouchers. Thank you. There you go. The winners from the races completed during Race 1. the first session. Those are junior race winners. Sahir Nemika and Shiraya Wahab. දැන් ක්‍රමෙන් විසිරුණු තරගයක් බවට තරගය පත් වෙලා තිබුණා. තවමත් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ශේෂාන් ගුණසේකර ඉදිරියෙන්. ඉනන්තුරුව ටෙක්නෝ මෝටර්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රුසර සුබත්. ඊට පස්සේ අපිට දක්නට හැකියාව ලැබෙනවා ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා කෙවාන් සමරජීව. ඊට පස්සේ අංක 4න් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ අයන්හයිට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා ශිල්වාන් චාල්ස්. විජේරත්න අංක 5 දරන කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් 5 වන ස්ථානයේ මේ වන සිටින්නේ. ඔහුත් ඇක්සස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. Ganika Abhiratna in the 10th position, Dinesh Patirana in the 9th. As we are looking at one more winner from junior category races, which was conducted earlier on in the day, KT 100 category.
He's already got 3 Champion of medals junior in class his neck. is none other than Very, very Tehan impressive. Awarasiri. Tehan Awarasiri. We can remember that young man. Outstanding racer. ධම්මික තෙහාන් තරඟ කරපු ක්‍රීඩා විලාශය සහ ඔහු තාවන පතය තුළ දැක්වූ දස්කම් සහ ඔහුගේ මොටර් රථය හැසිරූ ආකාරය සැලකිල්ලට ගනිද්දී ඔබ හෝ හිතන්නට නැතුව ඇති මේ තරම් කුඩා වයසින් ලාබාල ක්‍රීඩකයෙකු කියා. නමුත් ඔහු ඉතාමත් ඉහළ දස්කම් මතු කළ බව අපේ අලි අලිත් සිහිපත් කළ යුතුයි. මෙම ධාවන පතය තුළ අද දවසේදී ශුද්ධාවයන් 3ක් හිමි කර ගන්නට සමත් වුණා ඔහු. As we move on with the endurance race, we are conducting the award ceremony for the races concluded in the first session, pre-lunch session. Outstanding times, youngsters showcasing their capabilities. You just mentioned about Tehan. What a talent. Very young chap and already 3 gold medals in his neck. Brilliant stuff. ෂීන්ට් මෝරා කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන එවැගේම දහවල් තරඟවලදී ඉතාමත් හොඳ දස්කම් මතු කළ කවින් රාජපක්ෂ මේ වන විට 5 වන ස්ථානයේ ධාවනයේ දෙන්නේ මේ අංක 1 නැත්නම් අංක 5 දරමින් තරගයේ ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්න ක්‍රීඩකයා ශේෂාන් ගුණසේකර අපි දැක්ක. Next runner up is Anish Ranasinghe. I think that Anish the Masters And the winner is Seshan Gunasekara. Well, thank you. Seshan is on the track with endurance. Going on to senior class race 2. තරගයේ සිටින්නේ ඇක්සස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ඔහු තමයි මේ විදිහට තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ජයග්‍රහණය කරගත්ත මේ ඉන්නේ ශේෂාන්. That's the first place winner. He's back in the track and he's in the lead. What an outstanding day. Rain seems to have receded and we are hoping that rain goes off and track dries off quickly enough for the starters to get into their top speed. And the champion of the senior class is none other than Anish Ranasinghe. He will receive a 30,000 gift voucher from Skylar Zelly and from Pearl Bay. Thank you. Moving on to masterclass race. ඔහු මෙහිදී කනිෂාන්සේ ජයග්‍රහණයක් හිමි කරගත්තා. And I was also told that he is traveling through the continent, participating in karting competitions and doing so well and winning another medal. Very proud moment for the young lad who is dedicating his time to excel in these karting championships. National mesh in the 5th position, Tinuka Vijay Singha. There's another medal winner. Always a proud moment. The early stages were very, very high. As we are reaching the 20th lap mark, there's pretty much no changes in the leader position. Seshan Gunasekar is in the lead, maintaining a very good lead. 10.37 seconds, which is hefty. Behind just 20 rounds, Skylar Sidders. In the 3rd position, Kevan Samarajiva. Silvan Charles is in the 4th position, and Tinuka Vijay Ratna, who's on 5th position for Master Mesh. These young racers fulfilling their responsibilities, giving them a very good start. Seshan Gunasekar in particular
You mentioned about how well he performed during the pre-lunch races, sprinters. Now he's testing out his endurance. Challenging conditions, wet track, rain around, never easy. He's facing a different challenge. St. Thomas's have slipped down to 7th position. They started off really well, ECU racing to 8th. And top 3 teams pretty much maintaining their positions. Access. ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම between අද ජුනයිට් තමයි කුඩා කරන්නේ විශේෂයෙන් මෙහි පැවතුණු මූලික තරඟවලදී නැත්නම් පෞද්ගලිකව වුණ තරඟ කළ තරඟවලදී තාමත් ඉහළ දශකම් මතු කරපු ක්‍රීඩකෙක් ආදම් ජුනයිට් නමුත් ඔහුට මේ වන විට 7 වන ස්ථානයේ තමයි හිමි වී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට දක්නට හැකියාව ලැබෙනවා 4 වන ස්ථානයේ ඉන්නවා මැක්සන් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කල්දේරා ෂේනුක කල්දේරා. So far, as we are about to complete 22nd lap, Shashank Gunasekara so far done a fantastic job. It's about maintaining the same lead given by him to his teammates. It all depends on how quickly you change your tires, how quickly you're changing on to the next racer, and how well the next racer maintaining maintaining the same speed that was given to you by your previous racer. On that aspect, it's just like a relay. When you were given a good time, good number of lapses, it's just about maintaining it. And if you fail to do that, the team in the lead position will quickly go down to second and third and fourth positions. That's the nature. We've seen that happen during the 6-hour endurance championships conducted previously. So until you're certain that you're maintaining quite a few lapses, gap of quite a few lapses, you're not certain that you're in a winning position. Just 13 plus seconds in front, Shashank Gunasekara. So it's like, if it's a marathon, something like 42 kilometers, if I'm not mistaken. We are hardly into 10 kilometers, still hardly into 2 kilometers, because long way to go. Not too sure, still didn't get any confirmation until when this race will run, and we are expecting this one to run till 8:30 p.m. If that's the case, the race time pretty much cut down to 4.5 hours. So lap count will be reduced drastically, and taking that into account, the racers maintaining steady position, no mistakes, no errors, very, very steady racing. තාමත් මූලික ස්ථාන තුනක සිදු වෙනසක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කෙවන් සමරජීව තොල්කිස්සා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයාට වටයක පෙරමුණක් දැන්ට සුළු මොහොතකට පෙර වාර්තා කළා. කෙසේ වෙතත් තවමත් ඇක්සස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ශේෂාන් ගුණසේකර පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු ලබාගත් වාසිය තාමත් හොඳින් ඔහු රැකගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. ඊට පස්සේ ටෙක්නෝ මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ රුසර් සුබත් දෙවනි තැන පහසුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කෙවන් සමරජීව සිටින්නේ. ඔවුන් තිදෙනා තමන්ට ලැබුණු අවස්ථාවන් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනයට ගනිද්දී අංක 9 දරන ක්‍රීඩකයා ඉරොන් හයිට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා කිසියම් ආකාරයක අනතුරකට මුහුණ දුන්නත් විනාඩි 7ක් සුවසේ තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා. යහපත් ආරංචියක්. කෙසේ වෙතත් දැන් ක්‍රමයෙන් වර්ෂාවේ අඩුවක් පෙන්눔 කරන නිසා ක්‍රමයෙන් තරගයේ වේගයත් වැඩි වන බවක් පෙන්눔 කරනවා. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් මේ තරඟ කරමින් ඉන්නේ පැය 6ක යෝග්‍යතා මන බැලීමේ නැත්නම් නිපුණතා මන බැලීමේ තරගය තුළ.
ඒ නිසා මෙහි නිමා කරන වටකරනට වඩා ඔවුන් ඉදිරියෙන් සිට කාලය හොඳින් රඳවාගෙන ක්‍රීඩා කිරීමයි අතිශයින් වැදගත් වන්නේ. We'll get a confirmation from the officials and let you know for how many hours exactly this race will be conducted. Initially, it's a 6-hour endurance championship. There was a time reduction due to delayed start due to very, very heavy rains around the lunch break. There was one race ended prematurely, supposed to be ran for 15 lapses, but it was ended after completing the 9th lap. Oh, isn't it a wonderful sight? I mean, appealing, inviting you to be here and get a card and circle around it. Good progress being made by card number 7, that's Mascon Mesh. They are in the 5th position. Skylar Silas looking comfortable, lead of 11 plus 5-7 seconds. And Silvan Charles is in the 4th position. Kevan Samarajiva, Rosara Subat, and is in the lead. Access Motors. Now, you mentioned that just a moment ago, a lead of a single lap over the 3rd position racer. That means they made very, very steady progress. Shashank Gunasekara done an outstanding job. I'm sure they will be racing till the 45th minute mark, where the first mandatory pit break will be taken. 45th minute to the 55th minute. Interesting call afterward. Will Shashank Gunasekara continue to race for 45 minutes, maybe even an hour? But it wouldn't be a bad idea because he seems to be in good form, good rhythm, and he's unchallenged. පුරුසර සුබත් අංක 10න් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා ඔහු මේ වන විට දෙවන තැන ස්ථානගත වී සිටින්නේ. ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම තමයි ඔහු නියෝජනය කරන්නේ. තවමත් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ශේෂාන් ගුණසේකර තමයි පෙරමුණේ ඉන්නේ. මෙන්න අංක 9 8 7 4 ක්‍රීඩකයින් තවමත් එකම රේඛාවක ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ඔවුන්ට වඩා හොඳ පරතරයක් මේ වන විටත් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා ඉදිරියේ සිටින ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. අයන් හයිට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ශිවාන් චාල්ස් ඔහු තමයි දැනට 4 වන ස්ථානයේ සිටින්නේ. ඔහු අංක 9 දරමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. Early in the morning, it was a very simple and charming ceremony to begin the proceedings of the day. National flag being hoisted by Eshan Pearis and Speedway flag being hoisted by Mr. Aaron Lynn, the director, David Pearis Racing and Leisure Private Limited, and the officiators, Ceylon Motorsport Club flag was hoisted by Mr. Samantha Heen Kende. Very charming and very simple ceremony to begin the proceedings. And we mentioned about the platforms, this live coverage available on pay TV platforms, SNTPO TV channel 150, Pure Sports, and quite a few YouTube channels, starting off with Speedway YouTube channel as well as FB page, and we move on to Sports Ads YouTube channel, bringing you the live coverage right throughout the day. Plenty of avenues for you to join this exciting action, and sponsored by Red Bull, Elephant House, Wonder Ice Creams, Chinese Dragon, Skylar Silos, ST Battery and Mashcon Miss. Wonderful sponsorship, their support extended to conduct a wonderful karting tournament. There will be a few more karting races coming up in the near future. I'm told, still not confirmed, but I'm told there will be an international event lined up and will be conducted very, very soon inside the year 2025.
They're gazing at their opponent. They're gazing at who's following just to maintain their position. Not to speed up, not to do anything rash, not to hurry things up. It's just about maintaining their position. They know for a fact they have very strong racers inside the pit area. There will be a lot of time available to race, just 34 lapses. I'm expecting this to go at least 400 lapses or more than that, and which means we got long way to go. Still an early stage, still very far too early to make a conclusion that Access Motors, they are in the front position. That's the nature of 6-hour endurance championship. That's the test all these youngsters facing. Very interesting and challenging at the same time. විශේෂයෙන් තරගයේ මුලදී ස්ථානගත වුණු ස්ථාන 3 පෙරමුණෙහි ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ශේෂාන් ගුණසේකර, එවැගේම දෙවන තැන ඉන්න ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා රූසර් සුබත්, එවැගේම ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායමේ සිටිනා වූ ක්‍රීඩකයා කෙවාන් සමරජීව, මේ තිදෙනාම තමන් ලබාගත් මූලික ඉදිරියේ තාමත් හොඳින් වදවාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. ඉන් පසු ක්‍රීඩකයින් අතරයි ඉතාමත් සුළු පරතරයන් සහිතව තරගය නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. මීට පෙර අප සඳහන් කළ පළමු දෙවන සහ තුන්වන තැන් දිනා ගන්නා නැත්නම් තුන්වන තැන්වල දැන් ස්ථානගත වී සිටිනා වූ ශේෂාන් ගුණසේකර, රූසර් සුබත් සහ කෙවන් සමරජීව පහසුවෙන් තමන්ගේ පවත්වාගෙන යන්නා වූ වේගය තවදුරටත් පවත්වා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඔවුන්ට තවමත් අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට පසුපසින් පැමිණෙන කණ්ඩායම්වලට හැකියාව ලැබී නැහැ. නමුත් අප කලින් සඳහන් කළා වගේම මේ 36 වන වටය ගමන් කරමින් සිටින්නේ. තවත් තරගවට කොපමණක් ගමන් කරාවිදයි අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙහි සමස්ත කාලය නිමවන තෙක් තරගය පවත්වනවා. ඒ නිසා ඒ අතරතුර ඕනෑ තරම් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා තරගය තුර. ඒ වගේමයි දැන් වර්ෂාව කිසියම් ආකාරයක තුරන් වී තිබෙනවා. මේ වර්ෂාව ලැබෙනවාද ඉදිරියේදී නැද්ද යන සාධකත් බොහෝ විට බලපාන්නට ඉඩ තිබෙනවා මේ අවසන් ප්‍රතිඵලය කෙරෙහි. කොහොමත් තවමත් ඔබට පැහැදිලිව පේන්නට තිබෙනවා තෙත බරිත දහවන පතයකයි මේ ක්‍රීඩකයින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. මේ කණ්ඩායම් වශයෙන් පවත්වන ආපු පැය 6ක ඔවුන්ගේ ශක්තිදා නිරීක්ෂණ තරගය එහිදී විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් ලෙස ක්‍රීඩා කරමින් දැනට ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම තමයි ඉදිරියේ රැගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම දෙවන තැන දැන් ස්ථානගත වී සිටිනවා. ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම තමයි තුන්වන තැන ස්ථානගත වී සිටින්නේ. ඊට පස්සේ තවත් කණ්ඩායම් කීපයක් ඉදිරියෙන් සිටියේදී ගනිදු අබේරත්න ක්‍රීඩා කරන්න වූ තොරකිසා කණ්ඩායම මේ වන විට කිසියම් ආකාරයක පසුබෑමක් පෙන්නුම් කරනවා. ඔහුට වටේක පරතරයක් දැන් කණ්ඩායම් කීපයකින්ම ලැබී තිබෙන නිසා ඔහුගේ ප්‍රධාන අභිප්‍රාය වී තිබෙන්නේ දැන් කෙසේ හෝ Tamanට ඉදිරියෙන් සිටිනා වූ ක්‍රීඩකයින් සමග එකතු වෙලා ඔහුගේ වේගය සමග එල්ලිලා ගමනක් යමින් කිසියම් ආකාරයකින් මේ වටේක අවධානයෙන් බිඳෙන්න. මෙන්න දැන් කාට්මන් ක්‍රීඩා සමාජයටත් වටේක පරතරයක් තබා ගන්නට සමත් වුණා ඉදිරියෙන් සිටින ක්‍රීඩකයා ශේෂාන් ගුණසේකර. ඒ තමයි කාට්මන් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා දිනේෂ් පතිරණ විය යුතුයි. ඔහුටත් දැන් වටේක පරතරයක් තබාගෙනයි සිටින්නේ ශේෂාන් ගුණසේකර. මේ ඔබ දකින්නේ අංක 10න් ක්‍රීඩා කරන ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායමේ රූසර් සුබත්. ඉතාමත් පහසුවෙන් මෙන්න තරඟ කරමින් ඔවුන් ඉදිරියෙන් පැමිණෙන ක්‍රීඩකයින් දැන් තමන්ගේ මූලික තරඟ වටය නිමා කරන බවක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. තරඟ වට 38ක් මෙවුනට නිමාවට පත් වී තිබෙනවා. You are looking at the future of motor racing in the country. Very talented youngsters. They've started their karting career before the age of 10, most of them. We saw a racer just 8 years of age competed during the KT100 series concluded in the pre-lunch session. And the leader, Shashank Gunasekara, yet another youngster who done outstandingly well during
the KT100 series racers come without. What a fine picture. Lovely, isn't it? I mean, looking at these pictures, one starts to wonder if this tournament conducted overseas. I'm not surprised. Such a nice facility. David Peary's Racing and Leisure Private Limited, the owners of this property, they of course applied so much of attention to develop it, to maintain it, and regularly conducting races. That's the whole point. Having this facility, get youngsters to get into karting industry, kart racing, and train them gradually, move up in the ladder, become a cadet, become a junior, become a senior, and competing in this type of races, 6-hour endurance championships, sharpening their skills as drivers. That's the whole point. On that aspect, David Peary's Racing and Leisure Private Limited doing a yeoman service to the motor racing industry. These youngsters, I have no doubt, will feature in many races that will be conducted in various places, various tracks, Katakurunda, the Iliakanda, the Fox Hill, and move on further. And hopefully, one day, we get few, not just one, few F1 racers, and these youngsters in the right path. They've started very young. There you go, supporters supporting them throughout each and every lap. Ganidhu Abhiratna, Dinesh Patirana, Sylvan Charles slipped down to 8th position, Pavin Rajapaksa in 7th, Chit Mora Racing, St. Thomas's slipped down to 6th, and Axis Motorsport. They are maintaining their pole position, the leading position, thanks to Shashank Gunasekara, outstanding driver. Keep an eye on him. He could be a very talented driver who could go on to represent the country in the international stage and bring fame not only to him, not only to the country, to entire motor fraternity. Sri Lanka, very enthusiastically following motorsport right throughout the history. There are quite a few races that will be conducted and been conducted over a long period. And as you mentioned earlier on, this track was built just about 10, maybe 12 years before. And since its inception, I mean, karting industry with its introduction, the interest for motorsport grown exponentially. That's the whole point. More and more youngsters taking place, just as I mentioned, in schools, universities, mercantile sector, services sector, forces. They can get together, build their own team, and participating in these type of races and take up the level of competition higher and higher. That's the ideal scenario. As motor loving fans, we are looking, hopefully sooner rather than later, the entities, the sectors which I have mentioned, join kart motor racing fraternity, come up with their own team, competing in these type of events and take motorsport in the country forward. මස්කල් මේස් කණ්ඩායම කිසියම් ආකාරයකින් තරගයේ වෙනසක් සිදු කරමින් තිබෙන බව පේන්න තියෙනවා. දැන් ඔවුන් 4 වෙනි ස්ථානගත වෙනවා. ඔවුන්ගේ මූලික තරගවල ක්‍රීඩා කරේ චේනුක කල්දේරා. අපි කවුරුත් දන්නා වූ ශ්‍රී ලංකාව බිහිකළ විශිෂ්ටතම යතුරුකඩි දාවන ක්‍රීඩකයෙකු වන මදුරංග කල්දේරාගේ පුත්‍රයා චේනුක කල්දේරා. චේනුක මූලික ධාවනයෙන් පස්සේ ඔහු වෙනුවට ආදේශ කළා තිනුක විජේරත්නව. දැන් තිනුක විජේරත්න 4 වන ස්ථානයේ ස්ථානගත වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් තරගයේ ආරම්භයේ සිටම ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ශේෂාන් ගුණසේකර පෙරමුණක ක්‍රීඩා කරනවා. එවැගේම ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායමේ රූසර සුබත් දෙවන තැන ස්ථානගත වී සිටින්නේ. ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායමේ
කෙවන් සමරජීව තුන්වන තැන ස්ථානගත වී සිටිනවා. දැන් මැස්කොන් මෙෂ් කණ්ඩායමට සිව්වන ස්ථානයේ දැන් ස්ථානගත වීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඒ වගේම පස්වන ස්ථානයේ ඉකියු රේසින් කණ්ඩායම තමයි දැන් ස්ථානගත වී සිටින්නේ. තියාගෝ පෙරේරා එම ස්ථානයේ හිඟු කරගෙන තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන් අතරයි තවමත් තරගය ගමන් ගනිමින් තිබෙන්නේ. ඉසිව් කණ්ඩායමේ තියාගෝ පෙරේරා මේ වන විට ස්ථානගත වී සිටින්නේ පස්වන ස්ථානය තුළ. එනිසා සමස්තයක් ලෙස ගත්විට තවමත් තරගයේ ලොකු වෙනසක් සිදු වී නැහැ. ඉදිරිපස කලාපය තුළ නැත්නම් තරගයේ පළමු දෙවන සහ තුන්වන ස්ථාන තුළ. නමුත් 4 5 6 යන ස්ථාන බොහෝ විට ක්‍රීඩකයන් අතර හෝමාරු වෙමින් පවතින බවක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. නමුත් තවමත් ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබී නැහැ ඉදිරියට ඇවිල්ලා මේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට යම් අභියෝගයක් එල්ල කරන බවක් පෙන්වුම් කරන්නට ඔවුන් අතරේ තරගයක් නිර්මාණය කරගෙන වේගය පවත්වාගෙන යනවා. නමුත් තවමත් පෙරමුණේ සිට මේ ඔබ දැන් දකින ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ශේෂාන් ගුණසේකර තවමත් පෙරමුණේ සිටින්නේ. ඔහුට පැහැදිලි අභියෝගයක් එල්ලන බවක් අපිට පේන්නට නැහැ. ඒ වගේම ටෙක්කෝ මෙඩික්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා රූසර් සුබත් දෙවන තැන ස්ථානගත වුණා. ඔහු තවමත් ඒ ස්ථානය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. කිවන් සමරජීව තුන්වන ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. ස්කයිලාර්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමි. Talking about the sponsors, Red Bull, the energy drink, popular across the world, Element House, Wonder Ice Cream, very popular among Sri Lankan consumers, and Chinese Dragon, very famous restaurant, and Skylasilas, I'm told they are world famous sports clothing company. SD Battery, producing high quality batteries, and Mascom Mesh, they've been producing high quality products for a long period, sponsoring this event. Great initiative, and their support, we are hoping that they will continue to support these racers, these youngsters, to provide them the opportunity. They are waited for a long time now. By consistently conducting tournaments, races like this, oh, that's a wonderful picture. Very inviting, and looking at these pictures, who doesn't want to be a kart racer? I'm starting to wonder. සුන්දර බණ්ඩාරගම ස්පීඩ් බේ දහවන පථය තුළ මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ ප්‍රධාන තරගය. ශක්‍රිතා වැඩබැලීමේ දීර්ඝ තරගය ඒ දැන් පළවෙනි පැය පමණ ගෙවි අවසන් වන්නට ආසන්නයි. මේ වන විට වට 50ක් ක්‍රීඩකයන් ගමන් කොට තිබෙන්නේ. ඒ වට 50 තුර තරගයේ පෙරමුණ ගත්ත ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ශේෂාන් ගුණසේකර තවමත් ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. රූසර සුබත් දෙවන තැන, කිවන් සමරජීව තුන්වන තැන, තිලුක විජේරත්න සිව්වන ස්ථානයේ සිටිනවා. ඒ වගේම පස්වන ස්ථානය ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා තියාගෝ පෙරේරා. ඊට පස්සේ කවින් රාජපක්ෂ තමයි 6 වන තැන දැන් රැඳී තිබෙන්නේ. චිත්මෝරා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා ආදම් ජුනයිඩ්. ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා ජුනයිඩ් මීට පෙර තමත් ඉහළ දාස්කම් මතු කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු මේ වන විට රැඳී සිටින්නේ 7 වන ස්ථානය තුර. ශිවන් චාල්ස් 8 වන ස්ථානය තුර රැඳෙනවා. දිනේෂ් පතර 9 වන ස්ථානයේ, ගනිදු අබේරත්න තමයි 10 වන ස්ථානයේ මේ වන විට ස්ථානගත වී සිටින්නේ. තවමත් 51 වන තරග වටය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මෙම ශක්්‍යතා මැනිබැලීමේ තරග තුළ පළවෙනි පැයක පමණ කාලය දැන් අප ගෙවීමට ආසන්න වයි සිටින්. I mean, 51 lapses per hour, not too bad. The kind of the pace of the race go down drastically, and on average they go about, when the conditions are right, when they are at top speed,
They go close to 82 lapses on the same circuit. Goes to tell you how challenging the conditions are and how cautious the drivers are. Can't blame them. It's just about getting your strategy right, getting your game plan right. Be in the lead. Now you can already see the second place almost a lap behind, and Skylar Silas in third place already a lap behind, which means Access doing everything right, calm and composed. I mean, Sheshan Gunasekara, what a driver he is. ශේෂාන් ගුණසේකර ඉදිරියෙන් ගමන් කරන අතරතුරේ ඔහු ආසන්නින් තවත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ගමන් කරන බවක් රූපරාමව තුළ ඔබ දකින්නට ඇති. නමුත් ඒ ගමන් කරන්නේ ඔහුට වඩා වටයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් පසුපසින් සිටින ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු. ශේෂාන් ගුණසේකර ඔවුන්ට වටයකට වඩා වැඩි පරතරයක් දැන් රඳවාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහු ලබාගත් තරගයේ ආරම්භය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රමිකව රිද්මයානුකූලව ටිකෙන් ටික වැඩි කරගනිමින් දැන් ක්‍රීඩකයන් බොහෝ දෙනෙකුට වටයක පමණ පරතරයක් ඔහු තබලයි අවසන් කොට තිබෙන්නේ. මේ දැන් තවත් වටයක පරතරයක් තබා ගන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක යෙදෙනවා අංක 2කින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායමේ කෙවන් සමරජීව. ඔහු අංක 7 දරන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා මැස්කොන් මිෂ් කණ්ඩායමේ තිලුක විජේරත්නට වටේක පරතරයක් තබා ගැනීම සඳහා ප්‍රබල උත්සාහයක යෙදෙමින් ඉන්නවා. බලමු තරගයේ සිදුවන ඉදිරි සිදුවීම කෙසේ සිදුවේවිද කියා. This, as I mentioned, this lap 714 meters to be precise, which means Sheshan Gunasekara more than 714 meters in front of their second and third place finishers. And those who are lagging behind shouldn't be deterred. This is because this is an endurance race. Things could change within a matter of 10-15 minutes. Once they go inside the pit area, how quickly they get back, how quickly they get out, and how quickly they change their drivers. And lots of things need to take into consideration. And at the same time, now Sheshan, we all know, is an excellent driver. How well these follow-up drivers will do. How well they need to do to maintain the same gap. I mean, Sheshan Gunasekara is in action, and Sakit Gunasekara, another team member, Vinal Subasinghe, those are the three racers. And what sort of a break you would give to Sheshan? I'm starting to wonder that he's the strongest racer out of the field racers are participating for Access Motors. So those are the little things that decide the total outcome. ඒ අතරේ තරගයේ යම් වෙනසක් සිද්ධ කරන්නට දැන් මැස්කොන් මිස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා සමත් වෙනවා. ඒ තමයි තිලුක විජේරත්න තමයි දැන් තුන්වන ස්ථානයේ ස්ථානගත වී සිටින්නේ. මෙතෙක් වේලා තුන්වන ස්ථානයේ ස්ථානගත වී සිටි ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා කෙවන් සමරජීව අභිභවා යන්නට සමත් වෙනවා. තිලුක විජේරත්න විශේෂයෙන් මැස්කොන් මිස් කණ්ඩායමේ හිටියේ 7 වන සහ 8 වන ස්ථානවල හෝමාරුවමින් මීට පෙර. නමුත් තිලුක විජේරත්න ධාවනයට එක්ුණායින් පස්සේ ඔහු දැඩි වෙනසක් සිදු කරමින් ක්‍රමයෙන් ඉදිරියට රැගෙන එන්නට සමත් වී තිබෙනවා. තමන්ගේ කණ්ඩායම තිලුක සමත් වුණා කෙවන් සමරජීව අභිභවා යමින් තුන්වන ස්ථානයේ මැස්කොන් මිස් කණ්ඩායම මේ වන විට ස්ථානගත කරන්නට. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානයේ තවමත් ටෙක්නෝමැටික්ස් කණ්ඩායම සිටින්නේ. මේ සිදුවන සුවිශේෂ සිද්ධිය තමයි ඉදිරියෙන්ම සිටිනා වූ ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ශේෂාන් ගුණසේකර දැන් මේ ක්‍රීඩකීටත් වටේක පරතරයක් තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. Excellent run for Access Motors. Sheshan Gunasekara, he's been having outstanding time, and very interesting fact just mentioned to me by a good friend. I mean, poor pumped into these vehicles, run out after each and every 55 minutes on average, rough measure, which means each hour they need to refuel their carts, and
the driver's weight should be taken into consideration. If you have lighter driver, he should be the one who's circling around the circuit for most number of hours. So even though Prashant Gunasekara is maintaining a good lead, the game isn't over. Good work. Just about hour done. Plenty of time remaining. He looks calm and composed based on the rest of the drivers. I mean, experience, quality, plenty of them. Just about feel good about yourself. Just about trusting your strategy. And the managers, mechanics, they will obviously should provide the same level of support, and that will keep them in the same position. මෙන්න අංකයක ධර්ම කණ්ඩායම කාට්මෙන් කණ්ඩායමේ කිසිම ආකාරයක සංශෝධනයක් සිදු වන ආකාරය සහ ඔවුන් දැන් තමන්ගේ වාහනය සඳහා ඉන්ධන සපයා ගන්න ආකාරය අප දකින්නේ නවතුරුවයි තමයි තිබෙන්නේ. The Cartmans refuel, re-enters the circuit. In no time, just in the cars will be inside the pit area to refuel. එසේ ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා ගත කරන කාලය පවා වැලි ආවරණය කර ගැනීම තරම් පහසු නෑ. අන්ද දැන් ක්‍රමයෙන් අර තිබුණු දැඩි තෙතබරිත තත්ත්වයේ යම් අඩුවක් වෙනු කරනවා දහවන පතය. ඒ නිසා ක්‍රමයෙන් ක්‍රීඩකීරු එකිනෙකා අතර වේගවත් තරගයක් නිර්මාණය කරගන්න සිදුවන බව කිය යුතුයි. මේ දැන් දකින ශේෂාන් ගුණසේකරට මේ සියල්ලෙන් කිසිදු අභියෝගයක් නැහැ. ඔහු තරග ආරම්භයේදී රඳවා ගත්ත ඒ පරතරය තවත් හොඳින් ඉදිරියට රැගෙන යමින් ඇක්සස් කණ්ඩායමේ නම ඉදිරියෙන් කියවාගෙන සිටින ශේෂාන් ගුණසේකර. And after Prashant too will enter the pit area for refuel. Still didn't enter the pit area to refuel the car. As you can see, yet another car, this time Ironhide Racing changing their fuel, and I'm thinking they are also changing the driver. So it will be a fresh start, new beginning. Hopefully we can add some speed and cover up the deficit. විශේෂයෙන් ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී අර සාමාන්‍ය අපි ජාත්‍යන්තර තරගවල දකිනවා වගේ කලබලයක් හෝ ඉක්මන් කමක් වෙනු කරන්නේ නැහැ. සියලුමගේ කටයුතු නිමා කරලා මෙන්න දැන් ධාවන පදේ ප්‍රවේශ කරනවා යාලි ඔවුන්ගේ කාට් රථය නැත්නම් රථය. තුන සහ අට ධර්ම කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයන් ECU කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන තියාගෝ පෙරේරා, තුර්කිසා කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන ගානිදු අබිරත්න. That's why these skills you develop by involving in a team kart racing championship matters a lot. We've spoken about moving on to bigger races, F1, F3. If you are to become a world-class driver, these skills should be in your active. I think both the teams who are refueled also changed their driver. විශේෂයෙන්ම මේ දෙවන තැන දැනට දෙවිතරගම තරඟ කරන රෝසර් සුපර් විශේෂයෙන් අපිට ඒකල තරගවලදී මීට පෙර පැවතුණු මුණ නොගැසුණු ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් මේ තරගය තුළ කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් පළමුව ඔහු තමයි ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් තරග වීමට නැත්නම් දහවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ. නමුත් ඔහු දෙවන ස්ථානය මුලදී ලබා ගත්තා වාගේම එය තවදුරටත් වර්ධනය කරගනිමින් රැකගනිමින් ක්‍රීඩා කරන බවක් පැහැදිලි ලෙසම පෙන්වු කරනවා.
For the racers in top 10 position, Shashank Gunasekara is at the top right from the start. Excellent strategy, excellent racing. As you can see, the wetness seems to have eased off. Must be helping the carters to a great extent. We are starting to notice that the speed of a lap seems to be going up by the minute. Fresh driver for Ironhide Racing. They are hoping for change in fortune, lagging behind. Ganidu Aberatna, the one who entered the circuit after retooling. This man is not disturbed, no worries, just focusing on what's in front, keep building up the gap. Already 1+ lap lead. Access Motors, Technomedics in the second position and Bascom Mesh in third position, both of them a lap behind at least. That's Varuna Chaturanga. We can also see now Turquoise are racing. New driver after refueling re-enters the circuit. Batman කණ්ඩායම පිළිබඳ වරුණ චතුරංග තමයි නාවක ක්‍රීඩකයා හැටියට ප්‍රවිෂ වුණේ. තාමත් ඔවුන් 9 වන ස්ථානයේ මේ වලට ස්ථානගත වී සිටින්නේ. ශේෂාන් ගුණසේකර ඇක්සස් කණ්ඩායමේ තාමත් පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරමින් සිටින පක්ෂයේ. Interestingly for Access Motorsports, Shashank still didn't enter the pit area just about hour past. I'm starting to wonder if he's using a more fuel efficient car. This is the case. I think all these cars identical, same fuel efficiency. It's just about when you're doing well, you don't want to get out. Perhaps given out the message that I'm good to go a few more lapses. මෙතරගේ බලපෑමක් කර හැකි එකම වෙනස්කම සිදු කරන්න සමත් වුණේ මෙතෙක් මැස්කන් මේස් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ නවක ක්‍රීඩකයා ලෙස ප්‍රවිෂ්ඨ වුණු දිනුක විජේරත්න දැන් 2 වන ස්ථානයට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙනවා. බොහෝ වේලාවක් තරග ආරම්භයේ සිට ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා කෙවාන් සමරජීව තමයි 3 වන තැන පසු වුණේ. දැන් ඔහු අභිභවා යමින් මැස්කන් මේස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා දිනුක විජේරත්න පෙරමුණගෙන තිබෙනවා. ඔහු 3 වන ස්ථානයේ දැන් ධාවනයේ යෙදෙමින් තිබෙන්නේ. කෙවාන් සමරජීව ප්‍රබල උත්සාහයක් යෙදෙනවා. යලි තොටාවක් Tamanගෙන් ගිලිහි ගිය 3 වන ස්ථානයට ළඟා වීම සඳහා. නමුත් දිනුක විජේරත්න යම් පාත්‍රයක් තබාගෙන තාමත් හොඳින් Tamanගේ වේගය තවදුරටත් වර්ධනය කරගනිමින් ක්‍රීඩා කරනවා. තියෝගෝ පෙරේරා දීර්ඝ වේලාවක් තිස්සේ ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් පස්වන තැන පසු වුණේ. තවමත් පස්වන ස්ථානයේ සිටින්නේ. හැත්තවන තරග වටේට ක්‍රීඩකයන් ඊළඟට ප්‍රවිෂ්ඨ ජීවිතව තිබෙන තරග වට 69ක් නිර්මාණ කොට තවමත් තරගයේ ලොකු වෙනස්කමක් පෙන්වුම් කරන්නේ නැහැ. අප අර කලින් කිව්ව 3 වෙනි ස්ථානයේ හෝමාරු වීම පමණයි මෙතෙක් විශේෂිත සිද්ධියක් ලෙස සිදු වී තිබෙන්නේ. Based on what we saw on the screen, just about 3 teams entered the pit area and refueled their cars and changes their drivers at the same time. Team number 1, Cartman, starting up with renewed hope with a new driver, full tank of fuel. Kavin Rajapaksa, someone who did outstandingly well during the morning. I was trying to catch up. St. Thomas's slipped down to 7th position. Chitmora made progress. They are in the 6th position. ECU Racing has dropped down to 5 now. Kevan Ranasinghe, Kevan Samarajiva, beg your pardon, Timothy Vijay Ratna.
Rosara Sabat is just about maintaining the second position right throughout the race. It is a achievement itself. They are getting ready. They are hopeful. Very enthusiastic, very eager. That's what we love to see from these youngsters. They're not going to give up. They will fight till the end. Although Shashan Gunasekar done a fantastic job, they got teammates to do the job for themselves. Classic example, if you look at St. Thomas's, Adam Junai performed outstandingly well. Rahila Viratna, another very good racer. Ryan Gunawardena. So they got the pedigree. Chakras are racing. Shanal Gunawardena, Ganidwa Viratna. They are very good. They are yet to enter field. And Dinal Subhasingha and Sakita Gunasekara, two other racers for the leaders, Access Motor Spark Racing. Skylar Silas, Avishka Premadasa family, very famous when it comes to motorsport in the country. And he's a high quality racer, there's no doubt. He can add some impetus to the pace. Ironhide Racing, Vihan Mendes, Sylvan Charles, he's been riding. I think he came out of it. He came out of the card and he's been replaced now. Dann kan we meet per dutuwe Avishka Premadasa සුප්‍රකට සුපිරි පන්ති මෝටරත ධාවකයෙක් ලෙස දීර්ඝ කාලයක් ලංකාවේ අංකක ස්ථානයේ පසු වුණු අරවින්ද ප්‍රේමදාසගේ පුත්‍රයා ප්‍රේමදාස පරම්පරාව ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටරත ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ තමත් ඉහළම නමක් දිනාගත් පරපුරක්. ඒ අතර අරවින්ද ප්‍රේමදාස දීර්ඝ කාලයක් සුපර් තරගයේ සව්වේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ශූරයා බවට පත්වෙමින් සිටියා. ඔහුගේ පුත්‍රයා තමයි අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස. තවමත් අවිෂ්කගේ ධාවනයක් අපි දැක්කේ නැහැ. මේ අවිෂ්ක සූදානම් සිටින්නේ ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් තමයි බොහෝ විට ඊළඟ රියදුරු හෝමාරුවේදී අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස තරගයට ප්‍රවේශ වීමට most probably he looks ready, he looks focused and he's ready to go. I'm sure he will definitely add some impetus to the pace and cut down the deficit and hopefully move up to top position. The youngster very eager to get into the track now. Once again, rain starting to drop. Eventually not making things easier. We can expect this right throughout the race. I mean, weather forecast wasn't a good one. I mean, in comparison to the weather forecast, we had a very clear session. It was started raining around 9:30, maybe 10:30, but it was just a drizzle. After that, things dried out really quickly. Track looks fantastic. Racers got their top speed, but this is different. Based on statistics, what I have observed from previous editions of this 6R Endurance Championship, close to 80, maybe even more than 80 lapses within an hour. I mean, within a minute. To complete a lap, they don't take a minute. It's just about 42 seconds or 45 seconds, somewhere close. But today, at the end of the first hour mark, we saw somewhere around 54, 52 lapses. So quite clearly things have slowed down. Doesn't matter. What matters, you get more lapses than your competitor. This man still focusing and looks outstanding. Undeterred. He looks like he's still gotten into the first 10 lapses. Hardly any stress. Just so Mascon Miss trying to add a little bit of pace, followed by Skylar Silas. They're looking to change their driver. We saw just a moment ago Avishka Premadasa waiting in the wings.
It'll be interesting to see who will replace us this man, Shashank Gunasekara. And after the change, what will be the effect it will have on the overall outcome? One way or the other, he's getting very, very close to enter the pit area. You can't run forever. You will definitely run out of fuel. Now that's Skylar Silas overtaken his fellow racer. මැස්කන් මිස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා තිනුක විජේරත්න සහ කෙවන් සමරජීව අතර තවත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. අපි දැක්කා කෙවන් සමරජීව අවස්ථාව උදා කර ගන්නවා යලි තුන්වන තැනට පත්වීමට මැස්කන් මිස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා පසුපසට යාමින් නැත පරාජයට පත් කරමින් ඉදිරියට පැමිණ නමුත් ජනිත් වතාවක් තිනුක විජේරත්න සමත් වුණා තමන්ගේ තුන්වන ස්ථානයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට. ඒ අනුව ඔවුන් දෙදෙනා අතර ඉතාමත් හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරන ශේෂාන් ගුණසේකර පහසුවෙන් සහ තමෙන්න දැන් අපි දකිනවා කෙවන් සමරජීව ඉදිරියට පැමිණ තිබෙන ආකාරය අංක දෙකෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා ඒ අතරතුර මෙන්න අංක 7 මැස්කන් මිස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ දාවන පතෙන් ඉවතට යනවා. සමහරට ඉන්ද්‍ර ලබා ගැනීම හෝ ක්‍රීඩක හෝ මාරුවක් වෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. Very, very interesting. Now one by one enters the pit area. Some just change the drivers and all of them refueling. I mean, if I'm not mistaken, just about each and every team changed their drivers. You can see fresh faces and the intensely focusing, energy levels very good. End of an hour, you're going to need that. But that young man, Shashank Gunasekara, he's undeterred, still moving along really nicely. That's ECU Racing. They've been making some progress lately. තමත් ශේෂාන් ගුණසේකර සහ රුසර සුපත් දෙදෙනාගේම වෙනසක් අපි දැක්කේ නැහැ. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තමයි තමත් පළමු සහ දෙවන ස්ථානවල ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. මේ ඉදිරියෙන්ම යන ක්‍රීඩකයා ශේෂාන්. ඊට ඔහු පසුපසින් ඉන්නේ අංක 8 තරණ ඩ්‍රොකිසා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ගනිදු අබේරත්න. ඔහුට වඩා වටයක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ දාවමත් ශේෂාන් ගුණසේකර. Just about exceeding a one-lap lead over Iron Knight Racing card, Turquoise Racing card number 8. I mean, this is brilliant. With 80 lapses, how many lapses we can go? They will fight till the completion. That's for sure. Plenty of instructions will be given by the team members as they enter the straight and just about to take the first turn. That's the area very close to the entrance of the pit area. අතරෙම මැස්කන් මිස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ඩවුන් පතෙන් ඉවතට යාමත් සමග නැත්නම් පිට ඒරියා එකට යාමත් සමග තරගයේ ස්ථානවල යලිත් වෙනසක් සිදු වෙනවා. ශිවන් සමරජීව තුන්වන තැනට සහ හතරවන තැනට ත්‍යාගෝ පෙරේරා එනවා. කවින් රාජපක්ෂ තරමක් පසුපසින් සිටි ක්‍රීඩකයෙක් දැන් පස්වන ස්ථානයේ ස්ථානගත වී තිබෙනවා. ඒ වගේම පෙරමුණේ සිටි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ශේෂාන් ගුණසේකර සහ උසරු සුබත් තවමත් ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. Even though the rain made this race fall got challenging, I'm sure the receding heat add a little bit of comfort for these racers. I mean, imagine a situation where you're riding in a super hot situation like 35, 36 degrees and the track heated up. On that aspect, these racers welcome the rain, but when it comes to racing aspect, it's a huge challenge. But you can quite clearly see the stage 2 lapses by this time. They at least gone close to 100 because, you know, if you do a comparison between the previous races and this one, no blame, it's just about winning the race, no records. මැස්කන් මිස් කණ්ඩායම යලිත් තරග බිමට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙනවා. නවක දායකයෙකු තමගේ තමයි ආයෂ් බණ්ඩාර
මේ අවස්ථාවේදී ධාවනයේ යෙදමින් සිටින්නේ. ඔවුන් දැන් 7 වෙනි තැන සිටින්නේ. ඔවුන් ධාවන පතේ නියතට ගමන් කොට විශේෂයෙන් ඉන්ධන ලබා ගැනීම සහ ධාවකයා වෙනස් කිරීම අතරතුර ස්ථාන 4කින් පසුබසින්නට ඔවුන් සිදු වුණා. තුන්වන ස්ථානයේ ඔවුන් සිටියේ බලමු ආයුෂ් බණ්ඩාරට යාලි හැකියාවක් ලැබෙවිද කිසියම් ආකාරයකින් මේ දැන් ධාවනය කරන ඔබ දකින ආයුෂ් බණ්ඩාර ඔහුට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා අපි බලමු. ජලිත් ඔවුන් හිමි කරගෙන තිබුණු ස්ථානයේ කරා යන්න. On average, if you enter the pit area to come out of it, they almost will be taken more than a minute. Be it refueling, be it change of personnel. And when Shashank Gunasekara enters the pit area, will there be a change in the top position? I'm thinking maybe there will be. නමුත් ශේෂාන් තවමත් ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ වේගය රඳවා ගනිමින් වට 84ක් පුරාවට තරගයේ ඉදිරියේ රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. වට 84ක් වගේම පැයකට වැඩි කාලයක් දැන් ඔහු මේ තරගය තුර තරග කොට තිබෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ ඉදිරියේ රැකගෙන ඒ රැකගන්නාට ඉදිරිය ඉතාමත් හොඳින් තවදුරටත් වර්ධනය කරගෙන ඔහු ක්‍රීඩා කරන බවක් තමයි පේන්නේ කරන්නේ. Just a moment ago I mentioned all it takes less than a minute to complete a lap, which means Axis Motors so far maintaining around a minute of a lead. So how quickly you refuel, how quickly you change your personnel will eventually have a significant bearing on the outcome. Just maybe, even though he enters the pit area, there's a chance he can get out of it still as the first place racer Shashank Gunasekara, and starting to wonder if that's what he's targeting. අංක 7 දරන නැස්කෝල් මිස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක් කිසියම් ආකාරයක අපහසුතාවයකට මුහුණ දුන්නා. කෙසේ හෝ ඔහුගේ ප්‍රතාවක් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙනවා. දැන් තරග ධාවන පදයේ තුල ඔහු ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. ශේෂාන් ගුණසේකර නැස්කෝල් කණ්ඩායමේ ඉදිරියෙන්ම ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන රූසර සුබත් දෙවන්නා. ඒ වගේම මෙන්න දැන් රූසර සුබත් කිසියම් පිටේරියායකට ප්‍රවිෂ්ඨ වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ ඉන්ද්‍ර ලබා ගැනීම සහ බොහෝ විට ඔවුන් ක්‍රීඩක ආදේශනයක් සිදු කරાવી. රූසර සුබත් තරගවට 85ක් පුරාවටම දෙවන ස්ථානයේ රැකගනිමින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයා. Now Technomedics, the card is inside the pit area. Rusal Subat is inside. Will he come out as the same racer, or will there be a change in personnel? We'll find out a little later. Spring in the hills for Chint Mora Racing. Renewed energy with new personnels. There you go. That's Technomedics card. They were in the second position. Rusaru Subat done a fantastic job. Shashank Gunasekara, he's undeterred, is still on the move. Rusaru Subat පිටේරියාකට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමත් සමගම අපි දැක්කා ඉන්ධන ලබා ගන්න ආකාරය වගේම බොහෝ විට කවිෂ්ක ගීගනගේ මේ අංක 17 දරන ක්‍රීඩකයා ඔහු බොහෝ විට තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වී අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔවුන් දෙවන ස්ථානයේ පසුවීමෙන් තිබෙදී තමයි මේ ධාවන පතේ නිකුත්ට ගිහිලා ඉන්ටර් ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩක සංශෝධනය සිදු කරන්නේ. මෙන්න දැන් ඔවුන් අලුත් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. කවිෂ්ක ගීගනගේ තමයි ප්‍රවිෂ්ඨ වන ක්‍රීඩකයා. අපි බලමු කවිෂ්කට හැකියාව ලැබෙයිද යලිත් වතාවක් ඔවුන් ලබාගෙන තිබුණු ස්ථානයේ කරා ගමන් කරන්න කියලා. ශේෂාන් ගුණසේකර දැන් කිමාන් සමරජීව තමයි දෙවන තැන පසුවන්නේ. ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ගියා. අපි දැක්කා ඊට පස්සේ පස්වන ස්ථානයේ දක්වා පසුබසිනවා. ආයි තුන්වන ස්ථානයට අවිලා දැන් දෙවන ස්ථානයේ තුර ඔහු ස්ථානගත වී සිටිනවා. I'll be keeping an eye on the clock. Once entered the pit area, they took slightly more than a minute to come out. I'm sure you also want monitoring. So a lap, a lead of a lap is insignificant. You need, a couple of laps, 2, maybe 3, maybe 4. By the time you're reaching 150th or 200th lap, we'll see. Still early days, still early stages. Axis Motors still on the move. Kevan Samarajiva now in the second position.
There you go. This is exactly what I've spoken about. 2 lapses. පැහැදිලිව ඉන්ද්‍ර ලබා ගැනීමක් හෝ ක්‍රීඩක සංශෝධනයක් සඳහා පිට ඒරියායකට නැත්නම් ධාවන පතේ නිවසට ගමන් කරලා ඔවුන්ගේ සේවා ස්ථානයේ සිට යලිත් ඔවුන් ධාවන පතේ ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දී විනාඩියකට ආසන්න කාලයක් අනිවාර්යෙන් ගමන් කරනවා. ඒ විනාඩියන් අවම වටයක් එකමාරක් තමන්ගේ ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩකයන් ගමන් කොට තිබෙනවා. එයා නම් පිට වටේ දෙකක් බවටත් පත් වෙන්න තිබුණා. මේ බලන්න මේ තවත් ධාවන රථයක් අපි දකින්නේ පැහැදිලි නෑ කුමක්ද කණ්ඩායමක අංක 5. Access motors, they are also refueling. With that, quite possible personnel change. බොහෝ විට ශේෂාන් ගුණසේකර වෙනුවට ශක්ති ගුණසේකර ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට බොහෝ විට ඉඩ තිබෙනවා. මෙම ඉන්ධන ලබා ගැනීමෙන් පසුව සිදු කරන ක්‍රීඩක සංශෝධනයක් සමග. You're right about that. You're right about that. Shakti Gunasekara is already in, and they are still maintaining the top position. That's the advantage of having a 2-lap lead. අපි බලමු ඔහුට දැන් මේ ගත කළ කාලය ආවරණය කරගන්න හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. ඒ වගේමයි අපි දැක්ක විශේෂ සිද්ධියක් තමයි ධම්මික. දැන් ඇක්සස් කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයා හුමාරු කර ගැනීම සහ ක්‍රීඩකයා මාරු කිරීම සහ ඒ අතරේ විශේෂයෙන්ම ඉන්ධන ලබා ගැනීමට ගත කරපු කාලය ඉතාමත් අඩු කාලයක්. ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔවුන්ගේ කාර්යය ඉෂ්ට කරලා යලිත් ක්‍රීඩකෙක් සමග. I was just about to say that. We didn't saw Sheshan enters the pit area, but within a matter of few seconds they refueled and on the move. Excellent work. That's what you call teamwork. අපි විශේෂයෙන් ෆෝමියුලා 1 තරගවලදී අන්තර්ජාතික මට්ටමේ තරගවලදී දකින සුවිශේෂී සිද්ධියක් සහායක කණ්ඩායම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන්ගේ ධාවන රථය සහ ක්‍රීඩකයා කොයි වෙලාවෙද එන්නේ කියලා ඉතාමත් ඉක්මනින් තමන්ගේ කාර්යය නිමා කරලා යලිත් ධාවන පන්තියට උරුම. There's another change in personnel as well as refueling for Skylar Silas. You can immediately spot, racers who have started the race pretty much soaked in wetness. There you go, going out with a fresh attire. Access Motors still maintains the lead. That's very, very interesting. තියාගෝ පෙරේරා දැන් දෙවන ස්ථානයේ පසු වෙනවා ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. ඒ වගේම කබින් රාජපක්ෂ තමයි තුන්වෙනි ස්ථානයේ පසු වන්නේ. චින්ට් මෝරා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. තවමත් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම සමත් වී තිබෙනවා තමන්ගේ පෙරමුණ රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන්න. අනිකුත් සියලුම කණ්ඩායම් වල ස්ථාන කිසියම් ආකාරයකින් වෙනසකට භාජනය වී තිබෙන බව පැහැදිලි ලෙස තියෙනවා. Shakti Gunasekara maintaining the lead. Was given to them by Sheshan Gunasekara. Brothers, yes. Shakti Gunasekara and Sheshan Gunasekara. ECU කණ්ඩායම දැන් තමන්ගේ ඉන්ධන සහ ඉන්ධන ලබා ගැනීම සහ ක්‍රීඩක සංශෝධනයක් සිදු කරනවා. තියාගෝ පෙරේරා තරග ආරම්භයේ සිටම ඉදිරියට ඇවිල්ලා දෙවන ස්ථානයේ පසුවෙමින් තිබෙදී තමයි ඔවුන් මේ වෙනස සිදු කරන්නට යන්නේ. අපි බලමු ඔහු වෙනුවට කවුද ආදේශනය කරන ක්‍රීඩකයා කියලා. තියාගෝ මේ දැන් ඔබට දකින්නට පුළුවන් පස්සෙදී ඉහළ භාගයේ දෙවන ස්ථානයේ තමයි පසු වුණේ. ඔහු මේ ධාවන පතේ නිවතට ගිහිල්ලා තරගයට තමන්ගේ රථයට ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව සලසා ගනිති. Teamwork on display. Excellent work being done by Access Motors karting team. I mean, we don't have the exact time taken for them to complete the change, but based on my observation, I thought Access Motors team, they were the quickest. පැහැදිලිවම ඔනිතාමත් තප්පර ගණනක් ඇතුළත ඉන්ධන පුරවා අවසන් කරලා ක්‍රීඩකයා ආදේශය කරලා ඉක්මනින්ම ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ කරා. දැන් තාමත් හොඳින් ඔවුන් රැකගත්ත ඉදිරිය තවදුරටත් රැකගෙන සිටිනවා. Real, I think just to add more glamour into this, with a full tank of fuel, the maximum that they could run is only 55 minutes. And if you are on a higher weight,
then you can run only 50 minutes. So they will have to make sure within the stipulated time, so they don't wait till the last minute. They just, if it is 50 minutes, within the 45 minutes they come in and then do the refueling if it's a heavy driver on the car. But if it's a normal, lightweight driver, then they come in 50 minutes, not 55 minutes. And 5 minutes they keep it as a leverage because they don't want to mess up with their engine, because no fuel means there's going to be a big issue and they're going to spend a lot of time in trying to tow the car back into the pits. So as a result, they are very careful, and also it's very well calculated by the team managers and everybody, and they ensure that the car is back on time for refueling. පැදිලුම කණ්ඩායමක් ලෙස තරඟ කරද්දී කණ්ඩායමේ සියලුම දෙනාගේ කටයුත්තක තත්පරය පවා ජයග්‍රහණ ඉතාමත් වැදගත්. කළමනාකාරවරයා ඒ වගේම තාක්ෂණික කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයා ඒ අතරතුරම ධාවනයේ යෙදෙනා වූ මෝටර රථය නැත්නම් මැෂින් එක අතිශයින් වැදගත්. මේ සියලුම දෙනාගේ ඒකරාශී වීම තමයි ජයග්‍රහණය. අපි කලින් මතක් කළා වගේම ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් මිහිරි සාධකයක් පෙන්නුම් කරා. කෙසේද තරඟයක් තුළ ඉදිරිය රැගෙන යද්දී එය ආරක්ෂා කර ගැනීමට සහායක කණ්ඩායම් ක්‍රියා කළ යුත්තේ කියා. Which means they have taken measures on how many meters, how many kilometers Shashank Gurusekara can run with full tank of fuel, and their calculations absolutely spot on. Just as Tony mentioned, imagine a situation where they run out of fuel right in the middle of the track. I mean, to tow all the way back to pit area to refuel. That's fantastic game plan. That's a lot. You're gonna lose a huge amount of time. But Access Engineering, they're planning right on the point, and that supporting team, they are mechanics, very efficient. Access කණ්ඩායමේ නිසාම ක්‍රීඩක සහ ඉන්ධන හුවමාරුවකින් පසුවත් තවමත් තමන්ගේ පෙරමුණ රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ශක්ති ගුණසේකර තමයි දැන් ධාවනයේ යෙදෙන ක්‍රීඩකයා. ශේෂාන් ගුණසේකර හිමි කර දුන්නු ඉදිරිය නැත්නම් වාසිය තවදුරටත් රැකගෙන ඔහු ක්‍රීඩා කරන බවක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. දැන් චිම්පෝරා කණ්ඩායම දෙවන ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ධාවකයා බවට පත් වෙන්නේ කබීන් රාජපක්ෂ. කබීන් විශේෂයෙන්ම මූලික ඒකල තරඟවලදී ඉතාමත් ඉහළ දශකම් මත කරපු ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම ආදම් ජුනයිඩ් ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දැන් තුන්වන ස්ථානයේ තුල පසු වෙනවා. මේ අනුව මීට පෙර දෙවන සහ තුන්වන ස්ථාන රැකගෙන සිටි කණ්ඩායම් දෙකට ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම ඒ වගේම ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායමට දැන් අභියෝගයක් වී තිබෙනවා. යලි තමන් ස්ථානගත වී සිටි ස්ථානවලට ස්ථානගත වීම සඳහා ඔවුන්ට දැඩි පරිශ්‍රමයක් යොදන්නටයි සිදු වී තිබෙන්නේ. After the refueling, St. Thomas has made a progress. After the refueling, Skylar Sealers as well as Technomedics, they've gone down. So come down to your efficiency, managing your time, managing your strategy really well. On that aspect, the only team, just about the only team who maintained the same position right throughout the race. I was starting to wonder the reason why he's maintaining a 2-round gap before entering the pit area. The strategy definitely worked, but Chitmora now gaining ground just 12.5 seconds. The lead they had is more than 2 rounds, 2 lapses, but now it's come down to just a single lap. ඒ වගේම මැතිව් කරුණාරත්න දැන් ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් දහවන පතේට ප්‍රවේශ වී තිබෙනවා. ඔවුන් දෙවන ස්ථානයේ සිටියේදී තමයි ඉන්ධන සහ ක්‍රීඩක සංශෝධනය සිදු කරන ලද්දේ. දැන් ඔහුට සිදු වී තිබෙනවා ක්‍රමයෙන් ඉදිරියට කණ්ඩායම රැගෙන යාමට. පස්වන ස්ථානයේ මේ වන විටත් මැතිව් කරුණාරත්න ස්ථානගත වී සිටී. Well, Shenal Gunawardana, representing Torque Racing, is one of the top racing drivers in the country, who is also representing the Ford Laser Mazdas 1300cc, 1500cc, as well as the SLH 1600, one of the fastest or the second fastest in the country. And not only him, his father Susanta Gunawardana. So basically, some are from the families that they come down, the children, like what we saw, Avishka Premadasa, the grandfather Suranjit Premadasa, then Aravinda Premadasa, and then the third generation is Avishka Premadasa, who is also into racing. So that's how this continues now. Ayush Bandara, one of the top racing drivers,
and now gradually moving into a different discipline of racing, racing into stunts. We know when you talk about Sugatdasa Bandara, it's nothing but, they are in their family and they are into trophies and they are more into all sorts of sports. But now Ayesh from racing gradually has slowly moved out into a different discipline of racing, which is the stunts, and he's really doing it very well. But in the meantime, he's supporting Makshan Mess in being one of the racing drivers with Imdad Hussain. So Imdad Hussain once again is another good racing driver who is also in this competition. Chenuka Caldera, son of Madhuranga Caldera, he is also one of a super racer and a young racing, the youngest I would rather say in the tarmac event, Chenuka Caldera, who has really proved himself of who he is, and then recently too he obtained the National Championship Award as well for 2024, being the top racing rider. So all in all, there are plenty coming. Like there was a few, I remember in our supporting events, we noticed that there were few racing drivers in this go-karting who more or less was being promoted, and it was a production of David Perry's karting track. They started off from here and gradually they have grouped themselves and they came into a higher level in karting racers. But similarly, there are other drivers from here, as I told you earlier, they come from their family background, like Wahabs, then the thing is Junaids, then as I told you earlier, Gunawardhanas, so many coming from like Premadasas. So this continues to be in their family, and the thing is, but some children, they don't even come to see races because they don't like it. It's a fast thing and it's dangerous. But some, they want to be, and I know very well, especially when you talk about the Wahab families. Qasim Wahab, the legendary racing driver. Then we know the eldest son, Javid Wahab. Then we know the third son, who is Ishraq Wahab. Then we know the fourth, who is Zakir Wahab. All four, in any race meet, we always see them racing. Now, we are so fortunate to see one of their grandchildren of Qasim Wahab, that is Soraya Wahab, who is also coming into racing, starting off from their go-karting. So it's very interesting and very amazing to see the family is spreading out into motor racing, which is a good sign. විශේෂයෙන්ම තවමත් පොදු සමාජය තුළ බහුතරයක් ක්‍රීඩා නොකරන ක්‍රීඩාවක් නිසා අවම වශයෙන් මේ ක්‍රීඩකින් පරම්පරාවට මේ ක්‍රීඩාව දායාද කිරීම සතුට කාරණයක්. ඒ වගේම තෝනි අපි දැක්ක විශේෂම සිද්ධියක් තමයි දැන් මේ ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය සහ උන් පවත්වාගෙන යන වේගය මේ සියල්ලත් එක්ක අපිට මැවෙන්නේ නිහඬාරී තරමක් ලොකු ක්‍රීඩකින්ව. නමුත් අපි ඔවුන් විවේක කාලය තුළ දැකලා කතා බහ කරන්නේ මේ සියලු දෙනා මේ තරග අතර වැඩිම නමක් නැඳු ක්‍රීඩකින් බොහෝමයක් දෙනා වයස අවුරුදු 15ට අඩු 11 13 14 වැඩි දාසේ වයසවල. ඒ නිසා ලංකාවේ මේ කාටින් ක්‍රීඩාව මේ ආකාරයෙන් වර්ධනය කරගෙන ගියොත් අපේ ඉදිරියට තිබෙනා වූ මොට රට අංශයේ ක්‍රීඩාව ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ඉතාමත් ඉහළ දස්කම් සහිත ක්‍රීඩකින් අපිට බිහි කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. Well, we saw in the supporting events, Priyal, Amarasiri, Osid Amarasiri, the girl and the boy both, the two youngsters, because I was there at the awards presentation, then only I realized that they are S.A. Amarasiri's grandchildren. So S.A. Amarasiri is one of the another top racing driver who was in the past, who was dominating it, and from there onwards we saw Duminda Amarasiri, who was also into racing big time. So these are the two kids of Duminda Amarasiri, and he says, Tony, I have hardly any time to be in the country because because they are so keen and they are winning even most of the events in the Asian region. So I'm taking them to Thailand, I'm taking them to China, I'm taking them to so many countries. As a result, I hardly have any time. It's much more difficult racing than what we did in Sri Lanka when the children get involved into this type of racing, but they are performing so well that they don't want to wash their hands off. So they are supporting the children as well. So once again, you see, it's from another racing family, and we know a sister as well. It doesn't come into my mind instantly. So the whole family are racing in that. So likewise, there are so many racing drivers and riders, as I told you in the morning. Romani De Silva, even with that age, he's coming and competing, and then in the senior or the masters event, he comes first in an event competing with these young kids. So still that stamina, the talent and the likeness, skill, he does have it in his blood. So it's all in all good, and I think this is the opening of a new era in racing. Anybody like from childhood, and this is the best ages for them to be good drivers. We know Evan David currently
they are taking Sri Lanka into a different level. The flag is flying all over the world, and everybody is talking about Sri Lanka who didn't know about Sri Lanka. Now he has become the icon of Sri Lanka in motor racing. We know Dilantha Malagama, we know Ashan Silva, and many more like this, hidden talent. Revan never raced in Sri Lanka, but suddenly he props up somewhere from some place, and then finally we see him on podium, and he takes the Sri Lankan flags flying high. So actually we should be proud of all these young riders and drivers all over the world. මගේ මතක හැටියට රිවාන් හෙට දවසේ තවත් විශේෂ තරගයක් සඳහා සහභාගී වෙන්න නියමිතව තිබෙනවා. ඔබ මතු කරපු ඒ කාරණාවන් වලින් විශේෂයෙන් අපේ සිංහල බසෙන් අපිට සමන් දෙන බොහෝ දෙනෙකුට අවධාරණය කළ යුතුම කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මොවුන්ගේ දෙමව්පියන් නැත්නම් විශේෂයෙන් මේ තරග සමග සම්බන්ධව සිටි පියවරුන් නැත්නම් තාත්තලා ඔවුන්ව විශේෂයෙන් ආසියානු මට්ටම දක්වා අරන් ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තර තරග අධ්‍යක්ෂක ඔවුන්ගේ වියදමින් ලබා දෙනවා. ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය ඔවුන්ට විතරක් නෙමෙයි රටටත් අනිවාර්යයෙන් ලැබෙනවා. මේ ක්‍රීඩකීන් මේ වයස අවුරුදු 15ට වඩා අඩු වයස අවුරුදු 10, 11, 12, 13 වයස්වල ක්‍රීඩකීන් මේ තරම් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔවුන් මේ වන විටත් ජාත්‍යන්තර තරග රැසක් නියෝජනය කරලා ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂකීම් ගොඩක් ලබලා ඒව තමයි ඔවුන් මේ මෙහෙට ඇවිල්ලා මේ තරග තුල දිගහරමින් සිටින්නේ. ඒක සමස්ත ක්‍රීඩකීන්ටම ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂකීම් එක්ක ක්‍රීඩා කරලා ඒ ක්‍රීඩකින් එක්ක ක්‍රීඩා කිරීමෙන් ලැබෙන අත්දැකීම අපේ ක්‍රීඩා විහරණයන් සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම මැදිහත් වීමක් සිදු කරනවාමයි. අපි දැන් සිටින්නේ තරගයේ 107 වන දහවන වටය තුල තවමත් ශක්ති ගුණසේකර නැත්නම් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම තමයි ඉදිරියෙන්ම ඉන්නේ. ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම යලිත් වතාවක් සමත් වී තිබෙනවා. ඔවුන්ගෙන් ගිලිහුණු දෙවන ස්ථානයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට කවිෂ්ක ගීගනගේ පසුපසේ ඉඳලා ඉදිරියට ඇවිල්ලා මෙන්න දැන් දෙවන සැන පසුවෙමින් ක්‍රීඩා කරනවා මැතිව් කරුණාරත්න. ඒ අතරතුර ECU කණ්ඩායමේ තුන්වන ස්ථානයේ දක්වා ඉදිරියට ඇවිත් තියෙනවා. මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම පසුපස සිට ඉදිරියට ආවේ. ඒ අතර විශේෂයි කවිෂ්ක ගීගනගේ නවවන ස්ථානයෙන් තමයි යලිත් වතාවක් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ. ඔවුන් ඉන්ධන ලබා ගැනීමෙන් සහ ක්‍රීඩක සංශෝධනයකින් පස්සේ ඔහු දැන් දෙවන ස්ථානයේ දක්වා ඉදිරියට එන්නට සමත් වී සිටිනවා. And there's a drop down of Chint Mora Racing, who was in second place. They have gone down to third place, and also in third place, not third place, they have gone down to basically fourth place. And from third place, where St. Thomas's College were, they have gone down to fifth place. So probably these things do happen when they go in for a fuel change with the times that they consume, and then if there's any other technical matters to be attended to, sometimes the time you waste there also catches up with this. So probably still it's wide open because it's a 6-hour endurance championship 2025. So probably we have just completed about 2 hours if I'm not wrong. A long way to go. It's wide open, and we really do not know who is going to be or which team are going to be on podium. දැනට පවතින තත්ත්වය තුළ අපිට ඇක්සස් කණ්ඩායම ශක්ති ගුණසේකර දැන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. ඔවුන්ට යම් අභියෝගයක් එල්ල වේවිද නැත්ද යන්න පිළිබඳ සැකයක් මිස අනිකුත් තරග ස්ථානවල ඕනෑ තරම් වෙනස්කම් සිදු වෙන්නට පුළුවන්. මොකද වතාවෙන් වතාව මේ ක්‍රීඩකයන් ඉහළට පැමිණෙනවා, පහළට යනවා. ඒ වගේම ඔවුන් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට යද්දී, ඒ වගේම ක්‍රීඩක සංශෝධනයක් සිදු කරද්දී එසේ ඔවුන්ගේ ස්ථානවල වෙනස්කම් සිදු වන ආකාරය අපිට පැහැදිලිව දැක්වලා ගන්නට පුළුවන්. තවමත් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම පමණයි ඉදිරියෙන් තරග ආරම්භයේ සිට තමන්ගේ ස්ථානය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔවුන් එක් වතාවක් ඉන්ධන ලබා ගැනීම සහ ශේෂාන් ගුණසේකර වට 86 ක්‍රීඩා කළාට පස්සේ ශක්ති ගුණසේකරව ස්ථානගත කළා. නැත්නම් සංශෝධනයක් සිදු කරමින් ක්‍රීඩා දාවට පදයට ප්‍රවිෂ්ඨ කළා. නමුත් තවමත් ඔවුන් ඒ පළමු ස්ථානය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම ඔවුන් මූලිකව තරගයේ ආරම්භයේදී ලබාගත් වාසිය නිසා එය තවදුරටත් ඔවුන් රැක ගන්නට සහ වර්ධනය කර ගන්නට සමත් වී සිටිනවා. So just about hour and a half in, 111 laps already completed. Shakti Gunasekara still maintaining the top position, followed by Kavishka representing Technomedics. ECU Racing in the third place. Chint Mora made a progress in Thomas's as a fuel change and personal change going down. Ryan Gunawardena, he's the right driver at the moment. Ayush Bandara
Vinit Vikramarachchi and Tokays are racing. Gone down to 10th position. They were maintaining just about 3rd or 4th position, if I'm not mistaken, just about 15 to 20 minutes ago. But after the pole change, things have changed. Shanal Gunawardena for Tokays are racing. You can see a steady drizzle as we speak. Some parts of the track has dried out partially. And in comparison to how things started off when it comes to 6 Hours Endurance Championship 2025, the conditions much improved. The track just about 40% drier than when it was started. Ironhide Racing is in the 8th position. Kailas has also gone down. They were in the 3rd or 2nd position, just about 60 to 80 lapses. So, Axis Motors, they've done a fantastic job. Both the drivers, brothers, Shashank Gunasekara done a fantastic job, taken a 2-lap lead over all the other contestants and given the lead. And Shakti Gunasekara is maintaining the lead really well, and that's all about endurance racing. Just a moment ago, Tony mentioned about strategies, the time wasted, the activities taking place inside pit area. Everything adds up. You take too much time, it's gonna cost you. You do the changes in double quick time, it's an added benefit. Axis Motors just about got all facets covered so far. As a result, is in the lead, and the lead is still over 1 lap. Avishwek Ganage is in the 2nd position. Matthew Karnaratna, yet another good racer. I'm expecting a very steep competition for Shakti Gunasekara during the coming up paces. As Tony mentioned, these cars run out of fuel just about just after 50 or maybe 45 minutes, depending on the weight of the driver. I have no doubt Shashank Gunasekara, he will take a good rest, and Vinal Subasinghe will come up next, and afterwards Shashank Gunasekara once again will be driving for Axis Motors. So at the moment, as you can see, the leaderboard, Rajita Pereira on 8th position, Vinit Vikramarachchi is in 7th position, Ayesh Bandara. I mean, so much of knowledge passed on to us by Tony Abbas, who's been in the industry, know just about each and every family who's been in the motorsporting industry for a long period. He mentioned about Suranjit Premadasa, Aravinda Premadasa and Avishka Premadasa. But their interest, their passion for sport going for generations is always very pleasing to see, and I'm sure new families, new racers will pick up the same habits, and they too involved in karting industry, karting sport, and one day will go on to make big in the kart, not only in the karting circuit and the motor sport beyond the karting circuit. Ryan Gunawardena, young Tomian, is in the 4th place. They were just a while ago in the 7th position, now made a steady progress. ECU Racing once again up at 3rd position, just behind. Yeah, he's a very efficient racer, Matthew Karnaratna. He's in the 3rd position. 117 laps done. I'm expecting this to go beyond 400 lapses, maybe even close to 500. Whichever the case, they are not even 20% done.
That's St. Thomas's College rider Ryan Kunawabira. Very bright young talent who's focusing on developing his karting career and maybe one day move on to do bigger things. It's always helped karting with the same team for a longer period. St. Thomas's definitely had that advantage starting up really young. Still only 17 or maybe 18. But by the time they reach 18, 19, they've already gone through a couple of endurance races. Those are the advantages having experienced riders in your ranks. ECU Racing, comprising Savi Ratnayaka, Thiago Pereira, another very talented driver, and Matthew Kamaratna in action as we speak. Lap and 6.6 seconds behind Technobody rider. As the track gets drier, they are speeding up gradually, slowly but steadily. That's exactly the order of the day so far for these runners participating in 6 Hours Endurance Championship 2025, organized and conducted by Speedway Karting Circuit, David Puris Racing and Leisure Private Limited, proud owners of this facility, and done a yeoman service to the karting industry, not only to the karting industry, but to the motorsport industry as a whole. Strong supporters, they're right behind the motorsport industry and supporting whichever way it's possible. And having a facility like this, I mean, just about the best thing that you can do for motor karting industry. Now as a result, we are witnessing young talent in action, and 6 Hour Endurance Championship before this karting circuit was built, before this karting circuit came into existence, unheard of. That's why people like Dilanta Malagam kept praising the organization behind these events, who are organizing and who are conducting this event, Colombo Motor Racing Club. They basically overlook all the activities. They basically set the rules and conditions and govern these races. They've also been in existence for a long period. 122 laps done. Access Motors still maintains the top position. Soraya Wahab then පැමිණ තිබෙනවා ධාවන පථයට. චින්ට් මෝරා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔවුන් 6 වන ස්ථානයේ තමයි දැන් පසු වන්නේ. කෙසේ වෙතත් තවමත් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම ශක්තිය ගුණසේකර සමත් වී තිබෙනවා තරගයේ ඉදිරිය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන්නට. ඒ වගේම කවිෂ්ණු කීගණගේ ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔහු දෙවන තැන රැකගෙන ක්‍රීඩා කරද්දී ECU ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන මැටු කරුණාරත්න තුන්වන ස්ථානයේ පසු වෙමින් තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රයන් ගුණවර්ධන සමත් වී තිබෙනවා 7 වන ස්ථානයේ. ආයුෂ් බණ්ඩාර 5 වන ස්ථානයේ රැකගනිද්දී සෝරයා වහබ් අප කලින් මතක් කළා වගේම චින්ට් මෝරා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් දැන් 6 වන ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. All the teams now onto their second driver. Each and every team. Hour and a half gone, 123 laps is done. New set of races, and apart from the leader position, quite a few changes as you can see. Turquoise are racing, restarting the engines inside the pit area. I'm starting to wonder whether it's for refueling or for a change of a driver. If I'm not mistaken, they had a fuel change just about 20 to 30 minutes ago. There you go, new driver.
වෙනස්කම් දෙකක් සිදු කරන්න යාමේදී ගතවන කාලය කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබේ විදිහට අනිත් වතාවක් ඔවුන් පෙර රැකගෙන ක්‍රීඩා කරපු ස්ථානයේ තුල ක්‍රීඩා කරන්නට යන්න තමයි අපහැදිලි වන්නේ. කෙසේ වෙතත් තරගය තුල තවමත් ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම ශක්ති ගුණසේකර තමයි දැන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. තරග ආරම්භක අවස්ථාවේදී ජහන් ගුණසේකර තරගයට 85ක් නිමාවන තෙක් තරග කළා. පැයකට වැඩි කාලයක්. And you must have noticed sun is shining after a long while. Right throughout the day, we haven't seen sun is shining like that. Now after heavy rain, Bucky helping to dry out the track really quickly. විශේෂයෙන්ම මේ ධාවන පදයේ සිට බලද්දී කැස්පෑ වන්තේ සිට හිරු යම් හේකින් දැන් පෙනෙන්නට තිබුණත් විශේෂයෙන් වම් පසින් පෙනෙන පානදුර අන්තයෙන් තවමත් කළු අලාවන් ක්‍රමයෙන් නැගෙමින් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් දැන් තරමක් දුරට මේ ධාවන පතේ තිබුණු තෙතපරිත තත්ත්වය මගහැරිලා යම් ප්‍රමාණයක විරුණු තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒ සමගම තමයි තරගයේ වේගයක් ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. තවමත් ශක්ති ගුණසේකර ධාවනය කරන ඇක්සස් කණ්ඩායමට මෙතෙක් අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට කිසිවෙකුට හැකියාව නොලැබුණත් අනිත් ක්‍රීඩකයින් අතරේ දෙවන තුන්වන සිව්වන පස්වන ස්ථාන හෝමාරුවමින් යන්නේ තරගයේ වේගයේ ක්‍රමයෙන් වැඩිවීමත් එක්ක අපි බලමු තරග අවසානයේදී කෙසේ මේ බලපාවිද කියා. පැය 6ක විශේෂයෙන්ම ශක්තිය මන බැලීමේ තරගයක් තමයි මේ ප්‍රාත්වෙන්නේ. නිසා තවත් බොහෝ වට තිබෙනවා ගමන් කරන්නට. බොහෝ දේ සිදුවේවි අපට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් සමස්ත තරගයේ වේගය ක්‍රමයෙන් වැඩි වී තිබෙන බව පැහැදිලිව පෙනෙන තියෙනවා. Absolutely no doubts. With the track drying out, with riders feeling comfortable about their strategy, drivers increasingly feeling comfortable about their pace. Now really swiftly moving ahead, clear increase. I mean, to start off it was very slow pace. I was talking about previous editions of these 6-hour endurance race, close to 80 plus lapses within a minute, and it has come down to 50 plus something. Definitely came down under 60 lapses per minute. I mean now it has clearly speed up. I mean, if they can get it up to close to 70-75 as the night approaches, that will be fantastic, and that will allow all the fans who are joining us to witness a fantastic race, 6-hour endurance championship 2025, and events organized by Red Bull, Elephant House, Wonder Ice Cream, Chinese Dragon, Skylar Silas, XD Batteries, and Master Mesh. Wonderfully organized and very well conducted by David Freelis Racing and Leisure Private Limited. They've been working very hard. They've done everything very neatly. Inside the pit area, everyone kept very busy, and just about a week, these youngsters, all the drivers done their practice sessions. The staff, they kept constantly very busy. Now things brighten up considerably. පැහැදිලිවම සන්ධ්‍යා හිරු රැස් ඉතාමත් හොඳින් වැටී තිබෙන බව කිය යුතුයි. ස්පීඩ් වේ ධාවන පථයට මණ්ඩාරගම ඒ අතරතුර තරගයේ උණුසුමත් ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. තවමත් අපේ කලින් සඳහන් කර පරිදිම සහ වරින් වර ඔබට සිහිපත් කරන පරිදි ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම වෙත ඊතරම් අභියෝගයක් එල්ල වුණ බවක් පේන්නේ නැහැ. ශක්තිය ගුණසේකර තවමත් ඉදිරියෙන් තමන්ගේ ස්ථානය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. නැත්නම් ශේෂාන් ගුණසේකර හිමි කර දුන් වාසිය ඔහු රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. නමුත් අනිකුත් ස්ථාන අතරත් දැන් ක්‍රමයෙන් උණුසුම් තරගයක් ප්‍රවේශ වෙමින් තිබෙනවා. දෙවන සහ තුන්වන ස්ථාන, සිව්වන සහ පස්වන ස්ථාන වරින් වර වෙනස් වී ගියා. නමුත් දැන් විනාඩි 10ට 15ක පමණ කාලයක් තිස්සේ ඒ ස්ථානත් කිසියම් ආකාරයක සාවරභාවයක් වෙනුම් කරමින් තිබෙනවා. විනාඩි 15ක් විතර ඇතුළත මේ ස්ථානවලත් කිසිදු වෙනසක් සිදු වුණේ නැහැ. You started to notice Brian Gunawardene across St. Thomas has made a steady progress. When he enters, when he get out of the car, when he get out of the pit area and joins the race, they were in 7th position.
So he made a steady progress. So is Matthew Karunaratne. The team is in 4th, maybe 6th position if I'm not mistaken. ECU Racing now in the 3rd position. Technomedics once again back on top. When they gain ground after exiting the pit area, they pretty much slowed down, spending a little too long inside the pit area. Now it seems to cover up really nicely. Still a gap of 2 lapses over Access Motors. I mean, that's hefty. Technomedics කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කවිෂ්ක ගීගනගේ ආදේශික ක්‍රීඩකයන් හැටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දී උන්ට 9 වන ස්ථානයෙන් තමයි ධාවන පදයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න සිද්ධ වුණේ. නමුත් එතන ඉඳලා ඉතාමත් හොඳින් ඉදිරියට ඇවිල්ලා දැන් දෙවන ස්ථානයට පැමිණලා දෙවන ස්ථානය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. අංක 10න් තමයි ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් මේ තරගය තුළ දෙවන ස්ථානය දක්වා පැමිණියා. ඒ වගේම මැතිව් කරුණාරත්න ක්‍රීඩා කරන ECU කණ්ඩායමත් ඒ වගේම අපි දැක්කා තියාගෝ පෙරේරා 6 වන ස්ථානයේ ඉඳලා 5 වන ස්ථානයට ඇවිල්ලා 3 වන ස්ථානය දක්වා රැගෙන යනවා ඉදිරියට තමන්ගේ කණ්ඩායම. නමුත් ඊට පස්සේ ඔවුන්ට යලිත් වතාවක් පහළට යන්න සිදු වුණා. දැන් ඇවිත් ඉන්නවා යලිත් 3 වන ස්ථානයේ. Amidst the race, we have very interesting personalities ready to have a conversation with Tony Abbas. It's time for us to go to the paddock. We are with the Speedway Endurance Round 2 Championships. We are into the second round, and with me, I don't think introduction is required for this young junior driver who has performed so well in the past, going back to back from different teams. So it's none other than Tiago Pereira. Hi, thanks for having me here. Tiago, from round 1 to round 2, where do you all stand? And especially if we are going to talk about today's event, how do you think you all are faring as at now? So last round I took part with Chint Mora Racing, who are currently, I believe, in around 5th place. We finished 5th place last round as well because we had a bit of a tyre issue with a longer stop than usual. This round I'm racing with ECU Racing, Edicone University Racing, and we're currently P3, being chased down by St. Thomas's, but we had a very good rain stint. I managed to pull out 1 hour 15 minutes on my rain tyres, saving fuel in the process. And yeah, we were able to make up for a bad qualifying where we were in P7, which is a bit lower than we expected, but we managed to finish off the stint roughly in 3rd or 4th. So jogging back to my memories, like since what was your age when you really started go-karting? The first time I ever sat in a go-kart would be maybe 3 or 4, but as far as I remember, my dad and many friends of mine would claim that I was actually scared of the sound of go-karts because I was scared of the sound of loud cars. So my dad used to actually roll me around circuits when I was like 3 or 4 at Speed Room in Bakramula. So yeah, I've been racing, well, professionally, I mean, from about 9 or 10, but first time in the go-kart maybe when as soon as I could walk maybe. And how many podium finishes do you have as at now, since of 9 years up to now? It might sound quite cliche, but I can't really tell you an exact number. Not because it's just been that many, it's just I've been racing for so long, taken part in so many various events, but I can't give you an exact number, but it could be over maybe 20, 25. But yeah, today, next 30, I managed to get another podium, so feeling pretty happy. Hopefully we get another podium today. All in all, Tiago, like basically with all your experiences starting off from a very young age, what is the message that you need to give to the youngsters who are just grooming and coming into this event? I'd say do what I did. Don't wait too long to actually start go-karting. Start while you're young and get a groove of things. Don't try to leave it till too late because who knows, you might eventually end up pursuing this as a career. You see the likes of Sashank Gunasekar, Ryan Gunawardena, they're all starting at a relatively young age and they're all now racing drivers in the LYL racing series that's happening recently. So the message I give to all the youngsters especially is don't wait to start go-karting. Start with what's manageable while it's useful. But yeah, just go for it. Use endurance to take part in events like these and yeah. Well, thank you very much, Tiago, being with us. And I wish you all the very best for today's event, and we look forward to seeing you on podium, on not only in the supporting event, but as well as the endurance, and also wishing you well for all the 3 rounds.
That was Thiago Pereira, one of the top go-karting racing riders. So we look forward in catching up with you with many more other racing go-karting riders from Speedway Bandaragam. Starting early, that's the way to go about it. He went on to mention he started go-karting at a very, very young age, as young as 3 years old. Eventually, one of the top racers, he mentioned about Gunasekara, Shashank Gunasekara, someone who started very, very young age. Now he's a proper racer, ready to move on to bigger things. You can see jockeys are racing once again enters the pit area. Interesting. They haven't ridden for a couple of hours. It's the third occasion they've entered the pit area. Could be costly. ඔන්න විශේෂයෙන්ම තරගයේ මුල සිටම කිසියම් ආකාරයක පසුබෑමකට ලක්ව සිටියා. ඒ තවදුරටත් ඉදිරියට යනවා. මේ ECU කණ්ඩායම පැමිණ තිබෙන ආකාරයක් අපිට දක්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. තුන්වෙනි ස්ථානයේ තමයි ඔවුන් යටිත් පසු වුණේ. මැතිව් කරුණාරත්න තමයි ක්‍රීඩා කරමින් සිටියා. මීට මොහොතකට පෙර ටෝනි අම්බාස් කතා බහ කළ තියාගෝ පෙරේරා තමයි ඔවුන්ගේ ධාවනය ආරම්භ කරේ. විශේෂයෙන් තියාගෝ වසර 9ක කාලයක සිට නැත්නම් වසර 9 වයසේ සිට තාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්න ක්‍රීඩකෙක් අපි සිහිපත් කළ යුතුමයි. ඔහුගේ පියා ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර රථ ධාවන ක්ෂේත්‍රයේ දුරට විශේෂ ක්‍රීඩකයක් සමහතුවරයෙකු ලෙස ඉටු කළ නිරෝෂන් පෙරේරාගේ පුත්‍රයා තමයි මේ
පැය එකහමාරකට වැඩි කාලයක් ගත වෙන මොහොතේදී දැන් පළමු වතාවට අභියෝගයක් එල්ල වී තිබෙනවා. අභියෝගයක් නැතුව ඉදිරියෙන් සිටියේ ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායම ශක්ති ගුණසේකර ධාවනයේ යෙදමින් සිටින අතරතුර දැන් ඔවුන් දෙවන තැනට පත් කරමින් චිට්මෝරා කණ්ඩායම පෙරමුණගෙන තිබෙනවා. අප තරඟ ආරම්භයේ සිටම ඔබට මතක් කළා මෙහි අවසාන විනාඩිය ගමන් කරන තෙක් ඕනෑම මොහොතක මෙහි ස්ථානවල වෙනසක් සිදු විය හැකියි කියලා දැන් මෙන්න ඒ බව යලිත් වතාවක් මනාව අපට ඔප්පු කර පෙන්වමින් චිට්මෝරා කණ්ඩායම පෙරමුණ ගන්නවා ඇක්සස් කණ්ඩායම දෙවන තැනට අද දවසේ. It could be a classic case of Access Motors entering the pit area to change their tires, and it will taken a long time than refueling. Shashan seems to have entered the track again. He's in the second position, and Chintmora Soraya will have maintaining a lead for over a lap. How significant is that change? That's Kyle Arsilus, and that's number 10 card. Technomedics. They are the third position. Access, despite spending time a little too long inside the pit area. That's number 7. Max and Mish, new driver, looking fresh and raring to go. Chitmora in the lead. Those are the changes. We expected this. This can happen. Still a long way to go. I'm expecting this race to reach more than 450 lapses. And by the time there will be lots of such changes will take place. That's St. Thomas's College once again enters the track. They are in the 5th position during Ryan Gunawardana's lapses. They moved to 4th position, now in the 5th position. So there's a bit of a change. Chitmora somehow, I'm not sure they entered the pit area for tire changes. It will be interesting to see Inuk Madhumarachi and Shashan once again taken the lead. Clever racer. He's a clever racer. Access කණ්ඩායම ශක්ති ගුණසේකර යලිත් ඉදිරියට පැමිණෙන්නට Shashan. I mentioned Shashan will be entering he's raring to go, and he will enter the track once again. It didn't took any long. දැන් ධම්මික ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත වෙලා තිබෙන ආකාරය අනුව අපිට පැහැදිලි කරගන්න හරි අමාරුයි එක්වර දර්ශනය කරගත්තට පස්සේ කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා මම බොහෝ විට විශ්වාස කරනවා. ඇක්සස් කණ්ඩායම දෙවන තැනට පත් වෙන්න දැක්කේ ඔවුන් පිට ඒරියාවකට ගිහිල්ලා ශිෂාන් යලිත් මාරු වෙලා ක්‍රීඩක ආදේශයක් සිද්ධ කරන අතරතුර තමයි චිත්මෝරා කණ්ඩායම ඉදිරියට එන්නට ඇත්තේ. ඊට පස්සේ ඇක්සස් කණ්ඩායමට යලිත් වතාවක් ශේෂාන් ගුණසේකර අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා පෙරමුණට එන්න. Now he's capable of inducing a serious pace. He did right from the beginning of the race. 2 lapses in the time. He allowed his brother Shakti Gunawardana to enter the pit, enter the track. That's Ironhide Racing. Shashan still maintaining the lead over a lap. And Rosaro Subha. The same old formula seems to be in the track, and 3 racers, and most efficient racers will be used when they need to increase the lead. And I thought Shakti did a fantastic job to just about maintain the lead given to him by his teammate. And Shashan once again enters the track, and he pretty much does the same thing he did just a while ago. ඉනුක් මධුමාරච්චිට දැන් 3 වන ස්ථානය දක්වා පසුබසින් සිදු වෙනවා. රුසර සුබත් යලිත් වතාවක් ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම ඉදිරියට රැගෙන යනවා. ඔහු තමයි මූලික තරඟවට ජීපේදී නැත්නම් තරඟවල 75කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තරඟ ආරම්භයේ සිට ක්‍රීඩා කරලා දෙවන ස්ථානයේ රැකගත් ක්‍රීඩකයා ඔහු යලිත් වතාවක් දෙවන ස්ථානයට එනවා. ඔහුට පෙර ඒ මූලික ධාවන තරඟවලදී පළමු ස්ථානයේ සිටපු ක්‍රීඩකයා
ශේෂාන් ගුණසේකර ඇක්සස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් යලිත් වතාවක් පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් ක්‍රමයෙන් දාමන පදය තෙත පරිත්‍රාත්වෙන් විදමින් බොහෝ වියලි ස්ථානයන් රැසක් පෙන්නුම් කරනවා. මේ ප්‍රධාන මාර්ගය නැතම් වැඩිපුරම වේගය රඳවාගත හැකි කෙලින් තිබෙනා වූ දාමන පදයේ දීර්ඝ ස්ථානය දැන් තාමත් හොඳින් වියලි ඇති බවක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. Clearly evident by the increased pace by just about all the racers. The Shashank Gunasekara or Nadir Bhawanka, all of them infusing great deal of pace. It's time for them to take the lead. Access Model so far done a fantastic job. They had 3 racers, that's Vinal Subhasingha, Shakti Gunasekara and Shashank Gunasekara, who's in action for Access Motors Fast Racing. In the second position for Hector Motors, the racers are the race very evenly poised. We have Tony Abbas ready for another interview. Well, we are back with another prominent go-karting champion, I would rather say. But I think rather than talking about him, I need to talk about his grandparents. He's the 3rd generation in the Premadasa family. We know Suranjit Premadasa, one of the top single-seater racing drivers, and then from there onwards, Aravind Premadasa coming up big time from go-karting, going all the way up to SLGT and back-to-back championships in all over the country, gravel and tarmac. So today we are with Aravind Premadasa's son, which is the 3rd generation in the Premadasas, is Avishka Premadasa. So Avishka, how are you today and how do you fare from round 1 up to what you stand at now? I'm feeling good, Tony, and today, first round 1 we finished P4, and today we are currently, after the pit stop, we are running in 7th, but we are catching up bit by bit. Yes. All in all, how do you feel? Like, what is the reason for you to get up to P7? Were there any errors where you all, as a team, where you all went through, or is it the inclement weather condition? The weather has been okay for us. So far, we've been very consistent driving in the wet conditions. I think it's mainly just different, like it's the technical sides a bit. So some carts, it's a bit difficult to explain on how it is, but yeah. So basically, from P7 going right upwards is not going to be that easy, because since all the other competitors too are going to battle it across and then better themselves. So what are your special game plans on this? It's mainly to be consistent. I think that's the main thing. As long as we run consistent laps and try to, without making any mistakes, just try to run every lap as fast and consistent as possible and get the pit stops and the strategies right, we should be able to come up. So upon discussion, everybody is on the same page, I suppose. Yes, hopefully. Okay, I wish you all the very best, Avishka, and looking forward to see you on podium today, as well as wishing you the very best for round 3 as well. Thanks. Well, that was Avishka Premadasa, the grandson of Suranjit and the son of Aravind Premadasa. There you go, Avishka Premadasa, son of Aravind Premadasa, very famous motor racing family, and what a proud moment. He's been performing outstandingly well. They are reigning in the 7th position at the moment, but I'm sure, based on what Avishka has to say, they have a clear plan to move up the ladder. Still, Shashank Gunasekara maintaining that lead. Outstanding work. Just as the race started, Rosara Subak is in the 2nd position for Technomedics. ECU Racing is in the 3rd position. We are back to old formula. This is how things went right at the start, just about half an hour. And once again, same set of racers maintaining the same position. Very, very interesting. එවගේම අපි විශේෂයෙන්ම ධර්මික සිහිපත් කළ යුතුයි අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස ළමගයි කතා බහ කළේ ටෝනි විශේෂයෙන්ම ප්‍රේමදාස පරම්පරාවේ 3 වන පුරුක සුරංජිත් ප්‍රේමදාස පසුව ලංකාවේ SLGT තරඟ කාණ්ඩය තුළ දීර්ඝ කාලයක් ශූරයා බවට පත්වී සිටි අරවින්ද ප්‍රේමදාස
අරවින්ද ප්‍රේමදාසගේ පුත්‍රයා තමයි අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස. අපි දැක්කා ඒ වගේ මෙසේ අමරසිරි පරම්පරාවේ 3 වෙනි පුරුකස් දවසේදී ක්‍රීඩා කරන ටිහන් අමරසිරි. ඒ වගේම වහබ් පරම්පරාවේ 3 වෙනි පුරුක් අද දවසේදී ක්‍රීඩා පිටියට නැත්නම් දහබඩ පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙනවා. මේ සියල්ල ඇත්තටම සුබදායි දේවල් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට මේ ක්‍රීඩාව ඉදිරියට රැගෙන යාමත් එක්ක විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ දාමන ක්ෂේත්‍රය තුළ සිටින්නේ ඉතාමත් සීමිත ප්‍රමාණයක් පමණයි. ඒ ප්‍රමාණය තුළ හෝ මේ ක්‍රීඩාව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම ක්‍රීඩාවේ උන්නතියට හේතු වෙනවා. ඒ වගේම ඊට පරිබාහිර තවත් කණ්ඩායම් මේ සඳහා ප්‍රවිෂ්ඨ කර ගැනීමයි විශේෂයෙන්ම අප මෙවැනි සජීව විකාශයන් තුලත් බලාපොරොත්තු වන්නේ. මේ ක්‍රීඩාව තුළ තිබෙනා වූ විශේෂීතත්වය, ඒ තුළ තිබෙනා වූ වින්දනීය සීමාව, ක්‍රීඩාශීලීත්වය මේ සියල්ල ඔබේ නිවහනට අපගෙන එන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී POTV Pure Sports වෙතින් අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ මේ සියල්ල බලාපොරොත්තු වෙයි. Absolutely, the organizers, David Pieris Racing and Leisure Private Limited, done a fantastic job. They decided to take these races to wider audience this time. Not only a live stream, they've taken measures to make this live coverage available on POTV platform that immediately takes the coverage out to wider audience. And on top of that, we are going around the world through Speedway social media platforms, FB, YouTube, and on sports ads, which means they've taken every measures to widen the coverage, increase the popularity of the sports, and hopefully after this there will be a spike in the popularity when it comes to kart racing. ඔබට හොඳින්ම දැකලා බලා ගන්නට පුළුවන් ධාවන පතේ තුර සාමාන්‍යයෙන් කුමන ආකාරයෙන්ද මේ ක්‍රීඩකින් ධාවනයේ යෙදෙන්නේ කියලා. ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් ධාවනයේ යෙදෙන්නා වූ වැඩි මාවත දැන් ඉතාමත් හොඳින් වියලීමට ලක් වෙලා තියෙනවා. යම් හේකින් ජලය යම් ප්‍රමාණයක් හෝ රැඳී තිබෙනවා නම් තෙතමනය ඒ රැඳී තිබෙන්නේ ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් භාවිත නොකරන්නා වූ ප්‍රදේශවල. අනිත් සියලුම ප්‍රදේශ දැන් ඉතාමත් හොඳින් වියලී ක්‍රීඩකින්ට Tamanගේ ඕනෑ පරණ රිද්මය තුළ ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන බව පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. Just about 2 hours in and leader position haven't changed. Goes to tell you, Avishka Premadasa also mentioned about the speed and consistency. We have Stony Abbas once again ready for an interesting discussion. Well, with me is Ryan Gunawardana, who has just done one more sessions in the endurance, representing St. Thomas's College. So, Ryan, how do you feel, especially with these weather conditions and changes? And from round 1, I hope you all have taken part in round 1 as well. So, where do you stand from round 1 to what you are today? So, we actually didn't take part in round 1, but with today's weather, started off a little rough. Started with 4th place. Right now we are at 7th, maintaining the position, but we're gaining slowly. So I'm happy with the weather conditions now as it's turning dry. So hope it continues to turn dry. Yeah. So what are your game plans to go above P7 to improve yourself? What have you set it up and like what do you all work? Like, how hard are you going to work in getting into a better position than what you all are now? We're just going to keep pushing and try and minimize our pit stops as we can, because the longer we keep the guys on the track, the more we can save time. And then how well are you going to get prepared for round 3 as well with all these experiences that you are going to gain from here? We've got a lot of planning to do, so we've got to start as soon as possible after this endurance and be prepared for our round 3. So are your team all in all happy with their performances as at now? I've never seen anyone looking down as yet. So they're all smiling, all working hard, putting their dedication and all. Happy with my team, and they're all happy with themselves from what I see. Yeah. So basically, it's a learning curve. No matter whether you lose, win, or get on board, what you are learning from your bad experiences and where you all have gone wrong. Is that right? Of course, yes. Even if we come last, we never look down. We always cheer up because looking down really won't help for the future races. So, yeah.
Well, I think that sounds great for the youngsters who are basically battling it down, and some I have seen, I've not spoken to them, but I've seen them a little bit down to earth, thinking that we are at this point, But I think the positivity in yours is the key thing in trying to go up the ladder. So anyway, I wish you all the very best, Ryan, and look forward in seeing you in a better place or probably in the podium tonight at the awards presentation, and wish you all the very best for round 3 as well. Thank you so much. See you around. And that was Ryan Punawardana from St. Thomas's College, really working hard, and that was a very motivational discussion we had, and he is basically trying to explain to the others that they never fall down, they take it as a learning curve, and they want to go deep up to find out, or probably deep down to find out where they went wrong and correct themselves and do better. Very, very interesting discussion, Priyan. Ryan Gunasekara speaking to Tony Abbas. He mentioned even though they are in P7 position, they are not deterred. They are keep pushing and the spirits are high. Important message. They prepared hard. They've done their best and they are keep pushing the race. Still very long way to go. Only 163 lapses and we are into the third hour. St. Thomas's in 7th position. I like what he has to say for the youngsters, the message, never give up. තවමත් යළිත් ඇක්සස් කණ්ඩායම තමයි පෙරමුණට ඇවිත් තිබෙන්නේ. ශිෂාන් ගුණසේකර ධාවනයේට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණායින් පස්සේ යළිත් වතාවක් සමත් වුණා පළමු තැන හිමි කර ගන්නට. ඒ වගේම රුසාර සුබත් ටෙක්නෝ මෙඩික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔහු දෙවන තැන රැක් ගන්නට සමත් වෙති. ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරන සවි රත්නායක ඔවුන්ගේ තුන්වන ධාවකයා දැන් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙන්නේ ආදේශන වලින්. සවි රත්නායක තමයි දැන් තුන්වන ස්ථානයේ සිටින්නේ. ඒ වගේම ශිවන් චාල්ස් සමත් වී තිබෙනවා යළිත් වතාවක්. ඔහු තමයි අයන්හයිට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පළවෙනි ධාවනයට ප්‍රවිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයා. ඔහු යළිත් වතාවක් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමින් සිවන ස්ථානයේ මේ වන විට තමන්ගේ කණ්ඩායම රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මැස්කන් මේස් කණ්ඩායම මේ වන විට පස්වන ස්ථානයේ සිටින්නේ. ඔවුන් ඉමාඩ් හුසේන්ව ප්‍රවිෂ්ඨ කොට තිබෙනවා ධාවන පතේට. මීට පෙර චේනුක කල්දේරා සහ තිනුක විජේරත්න ධාවනයේ යෙදුණා. අයිෂ් බණ්ඩාරෙන් පසු සංශෝධනය වුණා. දැන් එම්රාජ් හුසේන් තමයි මැස්කන් මේස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. During that interesting interview, Ryan mentioned they are trying to minimize pit visits. So that's part of their strategy to save valuable time. Less times you visit the pit area, more time you save, more lapses you complete. So that should be the strategy for the rest of the drivers. Sheshan, as well as Access Engineering, if I'm not mistaken, they had 2 pit visits. Some teams, Turfways are racing already gone to the pit 3 times or more, if I'm not mistaken, as a result, and it reflects in their key positions. P10, Nadira Bhavanta, been a struggle, 9 lapses. Take a look at it. I mean, gaps are widening now. Consistent racing, that's the name of the game. Speed and consistency. Conditions improving. The track pretty much dry as the lights start to take effect. Racers still marches on. That's Max and Mesh, car number 7. Nathan Hussain, Imad Hussain is in the 6th position. Access Motors pretty much maintaining a gap of 2 lapses. That's significant, and already starting to see Nadira Bhavanta already 10 lapses behind. That's some serious catching up to do. Turfways are racing. I just mentioned entered the pit area exceeding 3 times or 3 times at least. Spending time inside the pit never helps. And on top of that, the racers not doing a sufficient enough job
for them to move up in the ladder. St. Thomas is still in the 7th position. Maximum Mesh in 6th. Skylar Silas, Kevan Samarajiva in 5th position. Silver Charles is in the 4th position, and Savi for ECU Racing in the 3rd position. Technomedics, Sabat doing a good job, and he's still 1 lap behind. At this stage, their strategy is to minimize pit visits. Interested to see how many visits they can cut down. When they run out of fuel, they will have to visit the pit area to change tires, and all come down to their teamwork. That's the whole point of 6-Hour Endurance Championship 2025. We are coming to you live from Speedway karting circuit, Bandaragama. It's been a busy place. It's been buzzing right from the morning. Very, very interesting day of racing. To start off the day, we had Yamaha KD100 Championship, and now we are witnessing very tough, very enduring Speedway 6-Hour Endurance Championship. It was a fantastic beginning. Sprint races, 10 lapses, 8 lapses, 15 lapses, all of them competed very, very hard. We've already identified quite a few talented young riders, and some of them already made a mark in the motor circuit when it comes to kart racing. And this event sponsored by Red Bull, Elephant House Wonder, Chinese Dragon, Skylar Silas, SD Battery, and Maxon Mesh. Fantastic event. We've been enjoying every moment of it. Sheshan Gunasekar ඉදිරියෙන් උසව සුබත් දෙවන තැන එවැගේම සබිරත් නායක තුන්වන තැන ශිවන් චාල්ස් සිවන ස්ථානයේ මේ විදිහට ස්ථානගත වී සිටින්නේ. බලමු යම් ආකාරයක වෙනසක් සිදු කරන්න අවස්ථාව ලැබෙවිද කියලා. මේ ක්‍රීඩකයන්ට තවමත් එකම රිද්මයක එකම වේගයක සියලුම ක්‍රීඩකයන් ධාවනයේ යෙදී තිබෙනවා. ඒ නිසා බොහෝ වෙලාවකට මේ ස්ථානවල වෙනසක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. වෙන අංක 1 යටතේ ක්‍රීඩා කරන කාට්මන් කණ්ඩායම තමයි අපි දකින්න උන් 8 වන ස්ථානයේ සිටින්නේ. ඊට පසුපසින් ධාවනයේ යෙදීමින් සිටියේ ටෙක්නොමෙටික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රූසර් සුබත් අංක 10න් ක්‍රීඩා කරන්නේ. උතවමත් තමන්ගේ දෙවන ස්ථානයේ රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. චිපෝරා කණ්ඩායම අපි දැක්කා අවස්ථාවකදී ඔවුන් විශේෂයෙන් තරගවට 140ක් පමණ යද්දී පෙරමුණේ ඉන්නවා. දැන් ඔවුන් 10 වන ස්ථානයට ඇවිල්ලා. As you can look at the positions, we have Tony Abbas ready for another very interesting interview. Well, we are back with another one and only female competitor in this Speedway Round 2 series. And I would rather, before telling her name, I would want her to talk about her grandparents and the parents who are into racing. So that's none other than Soraya. My grandfather is Qasim Wahab, my father is Ishraq Wahab. They both race cars, and they've been very supportive in my journey in karting, especially my dad. He's in Saudi right now, but he's been calling me about every 1 hour, telling me what to do, giving me tips. So I'm very grateful for him. So basically your dad calling all the way from Saudi Arabia to you, giving you all the tips of what needs to be done and what needs not to be done. So have you followed all those instructions? Sometimes I have, sometimes I haven't, because sometimes he's like, don't brake, go fast, because otherwise I might go into the wall. But sometimes I do follow his instructions. But all in all, I hope and I think that you have taken part in round 1 as well. So from there to where you are today, how consistent were you in trying to maintain certain standards from round 1 to round 2? So I actually didn't take part in the endurance round 1. I was helping with Mora, but this time with the changing track conditions from damp to dry, it's been a lot to keep up, but I think we're doing pretty well.
As at now, where do you all stand within this last 3-4 hours of racing? I think we were at P6, but now we're running in P8 or P9 because our pit stop was a bit slow. So all in all, what are your game plans for today to improve yourselves? Go out, drive fast, drive hard. And then how well are you going to take all these experiences, and are you keen in taking part in round 3 as well? Definitely, I'm very excited. This is such an amazing event done by Speedway and CMSC. I love taking part. It's amazing. I think it's time for me to do an accusation for you. I've been talking to you about your grandfather, Kasim Wahab. You're talking to me about your father, Ishraq Wahab. What about the other two uncles who is also into big time racing? Yeah, my uncles Javid and Zakir are also very fond of racing. They've also been helping me a lot. They've also been giving me tips every now and then. So I'm actually very grateful for my entire family's support. It's amazing to have a family that supports me in racing, especially as a female. All in all, Soraya, I wish you all the very best for the balance of the tournament which is scheduled for tonight. And then also I wish you to come stronger and bigger and better in round 3 as well. Wish you all the best, and we are proud to have female competitors of your nature coming into this field. Thank you very much, Soraya. Thank you very much. And that was Soraya Wahab, daughter of Ishraq Wahab, who is supporting right throughout, and we look forward in seeing her coming in as a big-time female racing driver in this country. Very, very interesting discussion with Soraya Wahab, the third generation kart racer. She was ably helped by the entire family, the father, grandfather, her uncles took part in motor racing. Just as I mentioned, racing runs in the family, and she's excited and she's already going to take part in the round 3 of this event. In the meantime, floodlights starting to take effects, and during the discussion it was mentioned the track conditions are constantly changing. It was very, very wet to start off the race. Plenty of water on top of it. Gradually dried out, and immediately racers took the opportunity, infused a great deal of pace. Now just about all the racers, despite their positions, moving along really, really fast. I'm sure I have no figures, but the average lap count per hour has gone up, I have no doubt. Still, Access Motors, amidst all the changes, amidst all the pit visits, still maintaining that position. Shashank Gunasekara taken the brunt of work. He started off just about ridden hour and a half, given them the top position. Thereafter, Shakti started off the race, maintained just about ran 45 to 40 minutes. Once again, after the pit visit, Shashank once again back in the car, done a fantastic job, still maintaining a gap of 1 lap. And it will be very, very hard now as we are reaching 182nd lap. තරගාට 182ක් අවසානයේදී නැත්නම් 182 වන තරග වටය රෝෂ් විදී තවමත් ශාන් ගුණසේකර තමයි පෙරමුණේ ඉන්නේ. මීට පෙර අපි දැක්කා මීට සුළු මොහොතකට පෙර සහය වහබ් සමග කතා බහ කෙරෙන ආකාරයේ තෝනි ශාන් වහබ් සහ සංකීර්ණ වහබ් පරම්පරාවේ වර්තමාන පුරුෂ වගේම තෝනි සූදානම් වෙන සිටින්නේ මම දන්නේ තවත් එවැනිම විශේෂිත කතා බහක් සඳහා. මාත් එක්ක මේ අවස්ථාවේදී ඉන්නවා කෝලිත ප්‍රනාන්දු මහතා ST බැටරි සමාගමේ ෆැක්ටරි මැනේජර්. ඉතින් මම හිතන විදිහට එතුමා කෙනෙක් එක්ක අපිට සාකච්ඡා කරන්න දේවල් තියෙනවා. එතුමා මේ පාර ST බැටරි එකකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා අනුග්‍රහය දක්වන්න. ඉතින් මීට කලින්වත් මට ආරංචිය ලැබිලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ ටීම් එකක් දුවලා තියෙනවා ඩිලන්ත මාලගමුව ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් දුවලා තියෙනවා ST බැටරි නම් යටතේ. නමුත් මම හිතන විදිහට රවුන්ඩ් 1 රවුන්ඩ් 2 එකේ එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලෝ ස්පොන්සර් කෙනෙක් හැටියට ඇවිල්ලා තිනවා. ඔව් අපි ස්පොන්සර් කෙනෙක් විදිහට මේකට දායකත්වය දීලා තියෙනවා. මොකක් හරි හොඳ හේතුවක් තියෙනවද ඇයි ඕගොල්ලෝ මේ වගේ දෙයකට ස්පොන්සර්ෂිප් හැටියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? හේතුවක් කියන්නේ අතරම අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තාම වාහන සම්බන්ධ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් එතකොට මේ තරඟකරුවන් දිරිමත් කිරීම සහ මේ වගේ
තරඟ වලට දායකත්වය දීලා ඒක ලංකාවේ ලෝකෙට අරන් යන්න මෙයාලට උදව්වක් දෙන එක අපිත් වගකීමක් කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි SD බැටරි විදිහට මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් වලට ලොකු දායකත්වයක් දෙනවා සහ ඉදිරියට ලොකු දායකත්වයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඉදිරියට ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ තවත් කණ්ඩායමක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ ටීම් එකක් අරගෙන ST9 යටතින්ම කණ්ඩායමක් හදලා රේසර්ස් ඇවිල්ලා ස්පොන්සර්ෂිප් කරන අතරවාරය කරන්න එහෙම බලාපොරොත්තුවක් හරි එහෙම ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් එකක් එහෙම තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම දැනට ඒ ප්ලෑන් එක නැතුණාට අපේ ඩිස්කෂන් එකක් යනවා සහ අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඒ වගේ මේ ඉවෙන්ට්ස් වලට අපේ රේසින් ටීම් එකක් හදන්න සහ මෝටර් බයික් ටීම් එකක් හදන්න ඒ වගේ ෆියුචර් ප්ලෑන්ස් ටිකක් අපි සතුව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අපිට ඒ ටික ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඉදිරි අනාගතයේදී. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට සුබ පතනවා. ඒකත් ඒ වගේ තීරණත් එක්කත් ඒ වගේ සැලසුම් එක්කත් මේ ක්‍රීඩාව තවත් වෙන තැනකට ස්ථානයකට අරන් යනවා නම් ඒ තමයි හුඟක් ඉන්නවා. අපි දන්නවා රේසින් ෆීල්ඩ් එකේ දුකේ දුප්පත් භාවය ලබන හුඟක් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් සංගවිලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඉස්සරහට එන්න අමාරුයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වගේ අය සහයෝගය දක්වලා අනුග්‍රහය දක්වොත් එම අපිට හොඳ. දැන් අපි දන්නවා කවදාකවත් අපි අහපු නැද නමක් තමයි ඒවාන් ඩේවිඩ් කියන තරුණ පුද්ගලයා. නමුත් එකපාරටම ලෝකයේ එක තැනකින් බිහි වෙලා ලංකාවේ කොඩිය ඉහළට දානකොට අපිට මොන තරම් සතුටක් දැනෙනවද? ඒ වගේම මම හිතනවා ඒ වගේ සංගවිච්ච කණ්ඩායමක් මේ ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔබලා වැනි අය තමයි අපිට ශක්තිය දෙන්න ඕනේ, අනුග්‍රහය දක්වලා ඒ වගේ කට්ටියව ඉස්සරහට ගේන්න එකයි. එතකොට අද මේ මොහොත වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් මම හිතන විදිහ දවස පුරාම මේ රැඳී හිටියා. අද මේ වගේ මේ මොහොත වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ මොනවද හිතන්නේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැනයි, ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පොන්සර්ෂිප් එක ගැනයි ඔයගොල්ලෝ සතුටටපත් වෙනවද? ඇත්තටම අපි සතුටටපත් වෙනවා. මොකද දේශීය ආයතනයක් විදිහට අපිට මේ වගේ දෙයකට සහයෝගය දෙන්න ලැබීමම අපි භාග්‍යයක් කොට සලකනවා. මොකද මේක දැක්කම ඇත්තටම හිතුනේ අපිට මේ අපේ ලෝකේ දියුණුවත් එක්ක කියන්නේ මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් තියෙන්න ඕනේ. අපේ රටත් ඒ ලෝකයේත් එක්ක ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඉදිරියට ලෝකයේත් එක්ක ඉදිරියට යනවා නම් අපිට මේ වගේ දේවල් අපේ රට තුළ මීට වැඩිය තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන්නේ ඒකයි. ඉතින් මේ රටේ සංවර්ධනයත් එක්ක මේ වගේ තරුණ පරම්පරාවට සහ අපේ ඒ තාරුණ්‍යයට මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් තාරුණ්‍ය ඇත්තටම ලස්සන වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි ගොඩාක් දුරට මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් වලට ස්පොන්සර්ෂිප් එක දෙනවයි කියන එක තමයි අපේ ආයතනයක් විදිහට අපි තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හරිම සතුටුයි අද මේක මේ දැක්කහම මේක හොඳ ලස්සනට ඕගනයිස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට මේක ඕගනයිස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආයතනයක් විදිහට. ඒක මේ වගේ හොඳ ඕගනයිසේෂන් එකක් තියෙන තැනකට තමයි කවුරු වුණත් ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් දෙන්න පෙළඹෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක හොඳ විදිහට ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට මේක ඕගනයිස් වෙලා තියෙන අතරම සතුටුයි ඒක. ස්තුතියි කෝලිත ප්‍රනන්ද් මහතා. මම හිතන විදිහට ඔබගේ පණිවිඩයේ ලංකා පුරාම මේ මොහොත වෙනකොටත් හරිද නැති බැරි අයත් දුකි දුප්පත් කට්ටිය හැකියාව තියෙන අයත් අහගෙන ඉන්නවා ඇති. ඉතින් සමහර වෙලේ ඔබතුමාලාව අමතයි අපේ දක්ෂතාවය මේකයි අපේ මෙයයි කියලා. ඉතින් ඔයා කිව්වා වගේ තවත් ඔයගලන්ගේ ආයතනයේ සමගින් ඉස්සරහට යන්න අපි ඔයගලන්ට සුබ පතනවා. කොහොම ස්තුතියි. අපි ඒ වගේ ඔබතුමා දැන් සඳහන් කළා වගේ පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඇත්තටම අපි ආයතනයක් විදිහට ඒ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට අතහිත දීලා එයාලව ඉදිරියට ගන්න අපේ දායකත්වය දෙන්න පුළුවන් හැම විදියකින්ම අපි දායකත්වය දෙන්න බැඳිලා ඉන්නවා සහ පොරොන්දු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි. ඒ තමයි කෝලිත ප්‍රනන්ද් මහතා ST බැටරි සමාගමේ ෆැක්ටරි මැනේජර්. For number of years now, and a couple of races back they had their own team participating in this race led by Dilantha Malagambuwa. මෙවන විට ස්පීඩ් වේ දාවන පතේ විදුලි ආලෝක දැල්වී තිබෙන්නේ. ඒ අනුව විදුලි ආලෝකයේ යටතේ තමයි දැන් තරගය පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ. තවමත් යාන්ත්‍රමින් සැඳ හිරුරැස් රැඳී තිබියදී විදුලි ආලෝක දැල්වී තිබෙන්නේ. ඒ අනුව ස්වභාවික ආලෝකය සහ කෘත්‍රිම ආලෝකය අතර දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් තරඟ කරමින් සිටින්නේ. තත්ත්වය කෙසේ
පරිසරයේ වෙනසක් සිදු වුණත් තරගයේ තවමත් ලොකු වෙනසක් සිදු කරන්නට සමත් වී නැහැ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු හෝ කණ්ඩායමක්. Access Motors කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ශේෂාන් ගුණසේකර තවමත් ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. Access නාමයේ ඉදිරියෙන් තබාගෙන ඒ වගේම රුසර් සුබත් ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් දෙවන තැන පසුවන විට ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරන සවි රත්නායක තමයි තුන්වන ස්ථානය මේ වන තෙක් රඳවාගෙන ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. නමුත් තරගයේ පසුපසු භාගය තුල යම් කිසි වෙනස්කම් සිදුවෙමින් ඉදිරිය හෝමාරු වුණත් මේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාට දැන් බොහෝ වේලාවකින් අභියෝගයක් නැහැ. සමස්ත තරගයේ තුල ඇක්සස් කණ්ඩායමට අභියෝගයක් එල්ලුනේ එකම එක වතාවක් පමණයි. ඒ අවස්ථාවේදී අපි දැක්කා චින්ට් මොරා කණ්ඩායමේ ඉනුක් මධ්‍යමාරච්චි ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඔහු පළමු ස්ථානය හිමි කරගනිමින් තරග කරන ආකාරය. නමුත් වටයක් දෙකක් පමණයි ඒ වාසිය රඳවා ගන්නට ඉඩ දුන්නේ ශේෂාන් ගුණසේකර Access Motors කණ්ඩායමේ. ඔහු යලිත් වතාවක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඔහු හඹා ගොස් ජයග්‍රහණය කරලා දැන් යලිත් වතාවක් ඉදිරිය Access නාමය යටතේ පවත්වාගෙන තමයි ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. පැය 6ක ශක්තිය මනබැලීමේ තරගයක් තමයි අපේ මේ පවත්වමින් තිබෙන්නේ. දැන්ටමත් තරගවට 193ක් ඔවුන් ගමන් කොට තිබෙන්නේ. තවත් අප විශ්වාස කරනවා අවම වට 150කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ගමන් කරන්න සිදු වේවි කියලා. It's been a fabulous race. This, as I mentioned, to start off the race, it was with conditions, and gradually now just about 80, maybe 75% of the track has dried out, providing a better surface for these youngsters to speed through. And I'm starting to notice the speed of this race gradually improving. And during those discussions, the youngsters mentioned it's about, when it comes to 6-hour endurance championship, it's about speed and consistency while maintaining the discipline. There's no place for reckless diving when it comes to speed and endurance championships. And pit marshals, they are watchful. The director, he's on the alert. Everyone focusing on the action in the middle. The racers, they are moving just as you mentioned. There are no major changes in the top 3 position. 3 racers, Shashank Gunasekara, Supat and Savi Ratnayaka, just about maintaining their place, and Shashank Gunasekara, 2 lapses. So crucial, I can tell you. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ලබාගත් වාසිය තවදුරටත් වර්ධනය කරගනිමින් ඉදිරි ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. අපිට පැහැදිලිවම පේන්න තියෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනා අතර යම් පරතරයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා. ඇක්සස් කණ්ඩායම ඒ වගේම ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම සහ ECU කණ්ඩායම අතර ඔවුන් ඒ පරතර තබාගෙන ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. ඒ ස්ථානවලට පසුපසින් පැමිණෙන ක්‍රීඩකයන්ට පහසුවෙන් ළඟා විය නොහැකි ලෙස ඔවුන් ඒ පරතරය ගොඩනගාගෙන තිබෙන බව කිය යුතුයි. දැන් එන්නම තරගයේ වේගය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන බවක් පේන්න තියෙනවා. දැන් ධාවන පතේ තිබුණු අර තෙතබරිත ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ මගහැරී ගොස් තිබෙන ඔබට පේනවා ධාවනය කරන්නා වූ ධාවන සීමාව තුළ දැන් ඉතාමත් හොඳ වියලුණු ධාවන පතයක් තමයි තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්නට තමන්ගේ පැරණි රිද්මයට පැමිණෙන්නට මේ ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. අපි ධම්මික මේ තරගය ආරම්භ කරද්දී ධාරානිපාත වර්ෂාවක් ඇදහැලිලා යම් හේකින් වර්ෂාව තුරල් වුණු විටක තමයි තරගය ආරම්භ කළේ. නමුත් යලිත් ආරම්භ වුණු වර්ෂාව තාමත් අදින් වැටෙන්නට පටන් ගත්තා. තරගයේ මූලික භාගය තුළ ඒ කාල සීමාව තුළ ඉතාමත් හොඳින් ඒ කාලගුණය තේරුම්ගෙන ඊට සරලන ආකාරයක වේගයක් රඳවා ගනිමින් මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කළා. කිසිදු අවස්ථාවක මේ ක්‍රීඩකයන් අතර ගැටණයක් ඇතිවන්නට ඕන අවස්ථාවක් සාසා දුන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කිසිදු අනතුරක් සිදු නොකරගෙන ඉතාමත් ප්‍රවේශම්ශීලීව ඒ අවස්ථාව මග හරවා ගත්තා. දැනින් පසුව ඉතාමත් හොඳින් මේ ක්‍රීඩකයන්ට තමන්ගේ රිද්මය තුළ ඉඳලා ක්‍රීඩා කරන්නට පුළුවන් ධාවන පතයක් දැන් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසායි මේ තරගයේ වේගය ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන බවක් අපිට පේන්නට තියෙන්නේ. Fabulous sight right in front of our eyes. Light starting to take effect, and bird's eye view of Speedway karting track Bandaragama. What an occasion and what a facility this is. Speedway Bandaragama, this is the place to be if you are a karting lover. 6-hour endurance championship 2025 well and truly underway. 198 laps done.
Access Motors in the lead. Shashank Gunasekar, I'm starting to wonder if he's an endurance race specialist. This is the second occasion he's undeterred, focused and maintaining a seriously good amount of speed. I mean, outstanding for the youngsters. Maintaining good speed and being consistent. As we are getting close to the lap number 200, gap seems to be widening. Savi Ratnayaka 4 lapses behind. And St. Thomas has now got down to 9th position. Change in drivers. I'm starting to wonder. Rahel is the rider now, which means they've once again entered the pit, changed their driver, taken few seconds, few precious moments, and as a result, now got down. They were maintaining the 7th position, now back in the 9th. Turquoise are racing. 9 lapses, things getting harder by the minute for Nadira Bhavanta and his teammates. Now completely sunlight out of questions, completely under lights. Magnificent sight. The drivers, they are even more focused, and we can see increased number of spectators. Always good to see, supporting these young karters, doing an excellent job. They are not even halfway done. චිල්පොරා කණ්ඩායම යළිත් වතාවක් ආදේශනයක් සිදු කරමින් ඉනුක් මධ්‍යමාරච්චිව ධාවන පතේට කැඳවා තිබෙනවා. ඉනුක් තමයි ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට එක් අවස්ථාවකදී මෙහි පෙරමුණ හිමි කර දුන්නු ක්‍රීඩකයා. ඉනුක්ට හැකියාව ලැබුණා එක් අවස්ථාවකදී ඇක්සස් කණ්ඩායම පසුපසට ඇද දවමින් පළමු ස්ථානය හිමි කර ගනිමින් නැත්නම් පළමු ස්ථානයට ස්ථානගත වෙමින් මේ ධාවන පතේ තුර ක්‍රීඩා කරන්නට එය තමයි ඇක්සස් කණ්ඩායමින් මේ තරගයේ පාලනය ගිලිහුණු යම් හෝ අවස්ථාවක් තිබුණා නම් තිබුණු එකම අවස්ථාව. නමුත් එයත් රට දෙකකට පමණ සීමා කරන්නට යළිත් වතාවක් විශේෂාන් ගුණසේකර සමත් වුණා. මෙන්න බලන්න රාත්‍රී නැතම් සැඩ අඳුර සහ මෙහි දැල්වෙන කෘත්‍රිම ආලෝකය අතර අතිශය මනරම් දසුනක් මවා පාන්නේ අපිට ගුණයේ සිට ලැබෙන දර්ශන ඔබට පැහැදිලිව දැක ගන්නට පුළුවන්. බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශයේ නැතම් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අතර මායිමේ පිහිටා තිබෙනා වූ සුන්දර බණ්ඩාරගම වල්ගම සොඳුරු පරිසරය තුළ පිහිටා තිබෙනා වූ අතිශය වර්ණවත් මේ ස්පීඩ් බේ ධාවන පතය ඩේවිඩ් පීරිස් රේසින් ඇන්ඩ් ලෙෂර් සමාගමට අයත්ව තිබෙනා වූ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ධාවන පතය එය ඇත්තටම මේ ගුණයේ සිට නරඹන විට දක්නට ලැබෙන අතිශය සොඳුරු දසුනයි අප මෙසේ ඔබට එක් කරන්නේ. Fabulous sights after this coverage. I'm sure there will be a spike in popularity when it comes to kart racing. There will be more youngsters, there will be more interested personals, no matter what their ages are, will be visiting and take up the membership and start karting. Fabulous place, beautiful surrounding, and we got ourselves a very, very talented pool of karters. And if you can increase the pool, just a while ago Tony Abbas had a discussion with the sponsors. They are very keen on supporting those who are very talented yet not in a position to pursue their careers in kart racing. And by increasing the pool of players, pool of racers, pool of talent, we will eventually produce more and more talented racers. That's the whole point of organizing events of this nature. And always good to see sponsors. They are happy about conducting this tournament, maintaining international standards. If that happens, they are always ready to support. And I'm sure there will be a huge spike in the popularity when it comes to kart racing and motor racing industry as a whole. තමකේ වගේම අප ශ්‍රීපත් කළ යුතුයි පෙර අප දකින ලද ගුවනින් ලබාගත් දර්ශනය තුළ ඔබට දක්නට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ ස්පීඩ් වේ ධාවන පතය ආසන්නයෙන් පිහිටා තිබෙනා වූ සුඳුරු වැවක් ඒ මැදගම වැව තමයි ඔබට දකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ දර්ශනය තුළ ඔබට ඈතින් දැක ගන්නට හැකියාව ලැබුණා
එක දිගට දැල්වෙන විදුලි පහන් වැටක්සේ එක් පෙළට දැල්වුණු විදුලි පහන් ඒ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය අපට මීට නුදුරින් දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. අතිශය සුදුරු දසුණක් මවාපාන අතරතුරේ තවමත් මේ ක්‍රීඩකින් සිරුම දෙනා වඩාත් සුන්දර වූ තරගයක නියැලෙමින් සිටින්නේ. එක් වතාවක් පමණක් මෙහි ඉදිරිය හෝමාරු වුණා විශේෂයෙන්ම ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමෙන්. නමුත් එතැන් සිට මුළු සමස්ත තරගය පුරාවටම ශේෂාන් ගුණසේකර ප්‍රමුඛව ඇක්සස් කණ්ඩායම තමයි ඉදිරියෙන් ධාවනය කරන්නේ. ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම තුළ ධාවකයන් තිදෙනෙකු සිටියත් තවමත් ශේෂාන් ගුණසේකර සහ ශක්ති ගුණසේකර මා විශ්වාස කරනවා දෙසහුරන් කියා ඔවුන් දෙදෙනා තමයි මෙහි ධාවනයේ යෙදමින් තමන්ගේ කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් තබා ගත්තේ. ඒ වගේම රුසර සුබත් ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් දෙවන ස්ථානයේ තරගය ආරම්භයේ සිට රැඳුණා. ඊට පස්සේ අපි දැක්ක ඔවුන්ගෙන් යම් හේකින් දෙවන ස්ථානයේ ගිලිහෙනවා. යලිත් සුබත් ඇවිල්ලා මේ ධාවන පතේට යලිත් වතාවක් ඔහු ස්ථානගත කළා තමන්ගේ කණ්ඩායම දෙවන ස්ථානය තුළ. ඒ වගේම සවී රත්නායක ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් තියාගෝ පෙරේරා මැතිව් කරුණාරත්න දෙදෙනා පස්වන ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට අරන් ආපු ස්ථානය තුන්වන ස්ථානය දක්වා රැගෙන ඇවිල්ලා ඒ තුන්වන ස්ථානය රැක ගනිමින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. දැන් තරඟවට 208ක් ඔවුන් ගමන් කොටයි තිබෙන්නේ. Yes, Shashank Gunasekar and Axis Motors team, they are in the lead, maintaining a gap of 2 lapses. But I tell you what, I'm starting to think they are still not out of the woods. All it takes just few additional seconds inside the pit, and they are yet to try out their third driver. That's Subasinghe, Bimal Subasinghe, yet to enter the karting field, and it will be interesting to see his approach and what sort of a speed he'll be able to maintain, and based on that the top position will be decided. I thought Subat and Technomedics team done a fantastic job by not allowing the top place racer at the moment, Shashank Gunasekar, to go beyond 2 lapses. It's just 1 lapses, almost 2 lapses, which means they are still means business. විශේෂයෙන් ඇක්සස් කණ්ඩායම සහ ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම පළමු සහ දෙවන ස්ථාන දීර්ඝ රඳාගෙන තිබුණත් ඔවුන් දැන් මේ තරගෙන් හරි අඩකට වඩා නිමාවට පත් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් තවමත් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා බැගින් තමයි ඔවුන් ක්‍රීඩා ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ කරේ. ශේෂාන් ගුණසේකර සහ ශක්ති ගුණසේකර ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමෙන් ධාවන පතේ තුල ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රුසර සුබත් තරගය ආරම්භ කරපු ක්‍රීඩකයා මේ දැනටත් ධාවනයේ යෙදමින් සිටින්නේ සුබත්. ඔහුට අමතරව කවිෂ්ක ගීගනගේ පමණයි ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ කරේ. ජෙෆ්රි සලීම් සිඩ්නවා ටෙක්නොමෙඩිසින් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ඔහු තවමත් ධාවනයේ යෙදුනේ නැහැ. ඒ වගේම ඇක්සස් මෝටර්ස් කණ්ඩායමේ දිමාල් සුබසිංහ සිටිනවා. ඔහු තවම ධාවනයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ නැහැ. I was about to ask, do you know anything about Bimal Subasinghe? I'm sure to be a part of a team like Axis Motors, you got to be a very, very talented and very, very good kart racer. But will it be a challenge for him to maintain that excellent pace, consistent speed maintained by very proficient racer Shashank Gunasekar? It will be a challenge, I have no doubts. That could be the turning point we all looking at. And Technomedics keeping their hopes of turning things around in their favor. ECU racing 4 lapses behind. Their chances of engaging and maintaining top 3 position pretty much intact, but move up to the 3rd position pretty much out of the window at this stage. We are reaching the halfway stage. Right at the beginning of the race I mentioned we are expecting something beyond 400 lapses, and by speeding things up midway through with the track drying out and Shashank Gunasekar setting outstanding pace, now just about maintaining a lap count of 70 plus per hour, which means we can pretty much expect this to go close to 450 lapses, which is outstanding considering the weather and considering the reduction in time and also wet conditions. දැන් ක්‍රමෙන් මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ වේගයත්
වැඩි වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් දැන් කිසියම් ආකාරයක වෙනසක් සිදු වෙමින් මෙන්න රුසර් සුබත් අවස්ථාව සලසා ගන්නවා. යලිත් වතාවක් ඉදිරියට පැමිණෙන ටැක්සස් කණ්ඩායම නැත්නම් ශිෂාන් ගුණසේකර දෙවන තැනට පත් කරමින් ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම තමයි දැන් පෙරමුණගෙන සිටින්නේ. රුසර් සුබත් මේ තරගයේ පුරාවටම දිගින් දිගටම ඇක්සස් කණ්ඩායම හඹායමින් සිටි ක්‍රීඩකයාට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. දැන් ඔහු පසු කර යන්නට අංක 10න් ක්‍රීඩා කරන ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම තමයි දැන් ඉදිරිය ලබාගෙන තියෙන්නේ. The reason why there has been a change. They once again entered the pit area. Shakti once again behind the wheels, and that change allowed them to once again take a lead. Subat, when will be he's changing his position? I mean, Technomedics now, he's been pretty much close to an hour non-stop. It'll be just a matter of time. Subat goes into the pit area and changes the driver. පැහැදිලි ඇක්සස් කණ්ඩායම පිට ඒරියාවකට ගිහිල්ලා වෙනසක් සිදු කරා. දැන් ධාවනයේ යෙදමින් සිටින යාලිත් ශක්ති ගුණසේකර. ඒ වගේම ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම දැන් දීර්ඝ වේලාවක් ක්‍රීඩා කළා මේ ක්‍රීඩකයා රුසරු සුබත්. ඒ වගේම ඉන්ධන පිළිබඳ අනිවාර්යෙන් ඔවුන්ට ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න සිදු වේවි. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 50ක් 55ක් අතර ඉන්ධන පුරවා ගත යුතුයි. ඒ නිසා පිට ඒරියාවකට යන්නට නැත්නම් සහායක කණ්ඩායම් වෙත යන්නට අනිවාර්යෙන් සිදු වෙනවා ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායමේ රුසරු සුබත්. ඒ අවස්ථාවේදී මේ පෙරමුණ රැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙන පරතරයක් ඔහුට ගොඩනගා ගන්නට හැකියාව ලැබේවි යන්න විශ්වාස කරන්නට අමාරු ඇක්සස් කණ්ඩායම සමග. And at the same time, Shakti Gunasekara catching up really nicely. Now it was a gap of 1 lap. Now it's been reduced to just 20 seconds, which means he's speeding up. He's doing what he's done during the first leg. Just about maintaining the pace set by his fellow teammate Shashank Gunasekara. It'll be a tough challenge, I have no doubts, for Dinal Subasinghe yet to enter the track. Very interesting tactic, and they're almost 2.5 hours done. One of your teammates yet to enter the track. It will be very, very crucial. Will be the opportunity Technomedics and Rusavu Subat is looking to further extend their lead. And I'm starting to wonder, when will be Technomedics enter the pitch area? They just about ran close to an hour, which means they are due for refueling. පවතින ආලෝක තත්ත්වය යටතේ අංක 10 ක්‍රීඩා කරන රුසර සුබත්ව පැහැදිලිව එක්වර අපිට හඳුනා ගන්නට අමාරුයි. නමුත් කෙසේ වෙතත් ඔහු තවමත් පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරන බව පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. ඔහු පසුපස හඹායමින් සිටින්නේ ශක්ති ගුණසේකර. ඔහු අංක 5 දරන ඇක්සස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. ECU කණ්ඩායම තවමත් තුන්වන තැන රැඳී සිටමින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔවුන් බොහෝ වේලාවක් තිස්සේ මේ තුන්වන ස්ථානයේ රැඳුණු බව කිව යුතුයි. ශබීර් රත්නායක තමයි ඒ මෝටර් රථය ධාවනය කරමින් සිටින්නේ. අංක 3 දරන කණ්ඩායම තමයි ECU කණ්ඩායම. ඔවුන්මයි තුන්වන ස්ථානයේ මේ වන විට පසු වෙමින් සිටින්නේ. By looking at the way things unfold, Quasar Racing, it will be very, very tough for them to walk into top 3 places with a gap of 12 plus laps. Rahel Aberatne trying his best to move up the ranks for St. Thomas's, and he just managed to move up the rank. He was in a 9th position, now he moved up to 8th position. Excellent work done by Rahel. Chanuka Caldera for Mascon Mesh trying hard, still about a lap behind. Chanaka Ranawaka for Cartman in 6th position. Ironhide in 5th position, maintaining a gap of 1 lap. And Skylar Silas 2 laps behind Savirat Nayaka. Shakti Gunasekara 1 lap behind, roughly 1 lap behind Rusaru Sabat. And very, very interestingly poised. This is the stage we've spoken about. Every little thing matters. Your decision making, your strategy, time in the pit area, change of personnel, change of drivers, and this is where you need to play every card right. This is where you got to make every decision right. I mean, more than halfway done, just about
couple of hours remaining. This will be interesting. I have no doubt. Still, top two racers, Subat and Shakti Gunasekara, together with his brother Shashank Gunasekara, done a fantastic job. Two best racers by far, based on what we've seen so far. This is 6-hour Endurance Championship 2025. What a race it has been. Challenging conditions, now conditions improved. Racers complying by increasing the pace. දැන් අපි දැක්ක අංක 10 දරන මෝටර රථයේ සමග ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායමේ රුසර සුබත් ඉදිරියෙන් ගමන් කරන ආකාරය ඔහු සහ ඇක්සස් කණ්ඩායම අතර තිබෙනා වූ පරතරය අපිට හඳුනා ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙවි ඉදිරියේදී. ඒ වගේම ඉනුක් මත්තුමාරච්චි විශේෂයෙන්ම මීට පෙර අවස්ථාවේදී ඇක්සස් කණ්ඩායමට අභියෝග කරමින් ඉදිරියට පැමිණි ක්‍රීඩකයා මේ වෙනසක් සමග නැත්නම් රියදුරු ආදේශනයක් සමග ධාවන පථයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙද්දී අපි විශ්වාස කළා යම් හේකින් වැඩි වෙනසක් ඉෂ්ට කරාවිය කියලා, වැඩි වෙනසක් සිදු කරාවිය කියලා. මෙන්න අංක 10 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් එනවා රුසර සුබත්. මේ උදාවනය කරන ආකාරය අංක 3 ඔහුට පසුපසින් ඉන්නේ ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා සවි රත්නායක. නමුත් සවිට වඩා ඉදිරියෙන් වටයක් සිටින්නේ ඇක්සස් කණ්ඩායම සමග ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රුසර සුබත්. ඒ වගේම අපි කලින් කතා කරමින් සිටියේ ඉනුක් මද්දුමාරච්චි දහවන පදයට ප්‍රවිෂ්ඨ වී මීට පෙර අවස්ථාවේදී දැඩි වෙනසක් සිදු කළා. චින්ට් මෝරා කණ්ඩායම 8 වන ස්ථානයේ සිට ඔහු 5 වන ස්ථානයේ දක්වාම රැගෙන සමත් වුණා. නමුත් බෙවර ඔහුගේ ප්‍රවිෂ්ඨය තුළ තවමත් වෙනසක් සිදු කරන්නට අවස්ථාව ලැබී නැහැ. ඉනුක් තවමත් සිටින්නේ 8 වන ස්ථානයේ තුළ. හැබැයි මීට පෙර වටය තුළ ඔහු සිටියේ 9 වන ස්ථානයේ. ඔහු දැන් 8 වන ස්ථානයට පැමිණියා. අපි බලමු ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙයිද කිසියම් ආකාරයක වෙනසක් සිදු කරන්න කියලා. As you all know, team comprising minimum of 3 drivers, maximum of 5, and some teams yet to use their third and fourth drivers. St. Thomas's, including Access Engineering, is yet to try Dinal Subasinghe. And there are few drivers, even though we have gone past the halfway mark. 222 laps is done. Rusara Subat still in the top position. Shakti Gunasekara hard in pursuit. It will all depend how many pit stops they will take from this point onward. There's no doubt they will move inside the pit area for a number of times, and how quickly they come out of it will decide the outcome of this race. This is much more closer than the previous races concluded right here at Speedway Kart Bandaragama. Fantastic race to start off the day. We had sprint races, KT 100, cadets, masters, juniors, everyone competed together. We witnessed quite a few 15-lap racers, 10-lap racers, as well as 8-lap racers. Now the main event, 6-hour Endurance Championship, well and truly underway. Access once again in the lead. There you go. There you go. The consistency we've spoken about, as well as the contestants inside the pit area during the discussions with our fellow commentator. Game plan so far executed perfectly. And also Kavishka Giganage is in the second position, and he's representing Technomedics. They are still maintaining their second position, which is good. And ECU Racing hot in pursuit, 4 to 3 laps behind. ධම්මික අර අපි කලින් මතු කරපු කාරණාව දැන් රුසර සුබත් මාරු වෙනවා ඔහුගේ අනිත් සහායක ධාවකයා සමග කවිෂ්ක ගීගනගේ සමග ඒ අවස්ථාව උපයෝගී කරගනිමින් ඇක්සස් කණ්ඩායම යලිත් ඉදිරියට එනවා. ඇක්සස් කණ්ඩායම ආයවතාවක් පසුපසට යවන්නට නම් ඔවුන් කිසියම් ආකාරයක සංශෝධනයක් සිදු කරන්නට ඉන්ධන ලබා ගැනීමකට පිට් ඒරියායකට ආ යුතුම වෙනවා. නැත්නම් මේ කණ්ඩායම් දෙක අතර ඉදිරිය හෝමාරු වෙන්නේ එවන් අවස්ථාවක පමණයි. එසේ නොවන්නට පසු කර යාමක් හෝ අනිත් ක්‍රීඩකයා දුවයාමක් අපිට පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. Unless if someone comes in with explosive speed, or someone maintaining a very constant speed for a longer period, that's just about the only difference between these two teams, Access Motors and Technomedics. Outstanding racers, their strategy well planned, well laid out, and very well executed.
And they know for a fact it's all come down to pit visits and the personal changes. Nothing to differentiate. Yeah, still about a couple of hours to go. More than a couple of hours, in fact. Still a long way to go, but I'm expecting this race to continue the same vein, considering how talented the racers who are on display for these two teams. Shakti Gunasekara, very consistent. His brother, Shashank Gunasekara, explosive speed for ECU. They've been doing a good job. Top 3 places unchanged for a long period. The rest of the places, and Matthew Karunaratne, we all know how talented he is. He can even cut down the deficit and even try to reach the second position. It's proven a little hard at the moment. 4 lapses to be precise. And Access Motors, once again, 2 lapses ahead. Remain to enter the pit area, to do the changes and come out. It pretty much cost you a lap and a half at least. දැන් කංශ ගීනගේ සමත් වෙනවා එක් වටයක් දක්වා ඒ පරතරය අඩු කරගන්නට අප බලමු යම් හේකින් ඔහුට හැකියාව ලැබේ විදිහට වතාවක් ඇක්සස් කණ්ඩායමේ ශක්ති ගුණසේකර තමයි දැන් ධාවනයේ යෙදෙන්නේ ඔහුට කිසියම් ආකාරයක අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට අවස්ථාව ලැබේ විදි කියලා කවිෂ්ක ගීගනගේ මේ දැන් ඔබ දකින්නේ ගීගනගේ අංක 10න් තරඟ කරන ක්‍රීඩකයා ටෙක්නෝමැටික්ස් කණ්ඩායම තුල ඒ වගේම ECU කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා සවි රත්නායක දිගින් දිගටම තමන්ගේ තුන්වන ස්ථානය රැකගෙන ක්‍රීඩා කළා. දැන් මැතිව් කරුණාරත්න තමයි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා තිබෙන්නේ ECU කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ධාවන පතේට. ඔහු ඒ තුන්වන ස්ථානයේ තවදුරටත් රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන බවක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. We were a little worried about the lap count and the speed of this race to start off the race. Heavy rain, heavy downpour, entire track was underwater, and still the race started. It was very cautious, very slow approach, yet they managed to tackle the hard situation. Now everything looks very comfortable. Racers pretty much reaching their top speed, and lap count per hour keep on increasing. The competition for top 3 finishers intensifies, and we mentioned about just about the difference of pit visits. Other than that, there's nothing to differentiate two top teams, Technomedics and Access Motors, which is exactly the kind of scenario motorcard lovers were expecting. We up here at the Combox were expecting. All in all, we are heading for a grand conclusion, I can tell you that. ඊගෙනගේ යලිත් වතාවක් ECU ක්‍රීඩකයා මැතිව් කරුණාරත්නට වටයක් ඉදිරියට පැමිණි බවක් තමයි අපිට පේන්න තිබුණේ. අනයි තමත් ආසන්නයේ ගමන් කරමින් සිටින මෙන්න බලන්න. අංක 10 අංක 3 තමයි ECU ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. අංක 10 මේ එන්නේ ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා. ඊගෙනගේ කවිෂ්ක ගීගෙනගේ ඉදිරියේ තවමත් ශක්ති ගුණසේකර ඇක්සස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන තරඟවට 231ක් නිමාවට පත් කරද්දී එයින් තරඟවට 10කට අඩු සංඛ්‍යාවකදී තමයි ඇක්සස් කණ්ඩායමට තරඟයේ පෙරමුණ මුණ ගැසුනේ මුණ ඔවුන්ට මගහැරුණේ. අපිට විශේෂයෙන්ම තරඟවට 75ක් නිමා කරයින් පස්සේ එක් අවස්ථාවකදී චින්ටු මෝරා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ඉනුක් මධ්‍යමාරච්චි ඉදිරියට ගියා. ඔහු ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඉදිරිය රැකගන්නට සමත් වුණා. ඒ හැරුණුකොට යලිත් වතාවක් විශේෂයෙන් තරඟවට 200 ආසන්නයේදී ටෙක්නොමැටික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු කවිෂ්ක ගීගනගේ පෙරමුණට යන්නට සමත් වුණා. ඔහු වට 10ක් පමණ පෙරමුණ රැකගෙන ක්‍රීඩා කළා. ඒ අරින්නට සමස්ත තරඟයේ අනිකුත් සියලුම වටවලදී තරඟයේ ඉදිරිය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන්නට ඇක්සස් කණ්ඩායමේ ශක්ති සහ ශිෂාන් ගුණසේකර සොයුරන් සමත් වුණා. Very interesting race in progress, as we are mentioning once again the importance of sponsors. Just a while ago we had a very interesting interview with Exceed battery representative, and they mentioned they are ready to support in the future to uplift the standard of motor karting, helping out talented racers. Red Bull, one of our sponsors, Elephant House, Wonder Ice Cream, Chinese Dragon, Skylar Silas, World Class Sport
clothing provider, and Exceed Battery. They've been part of this tournament for a number of years, and they are prepared to do that, to continue sponsoring this event for a number of years to come. Always good to see. Max and Mesh, they've also been a part of this event, sponsoring as a sponsor. And huge shout out to all the sponsors. And this production coming your way courtesy of Adzart, available on Sportsat YouTube channel as well as on SLTPO TV channel 150 and on all social media platforms of Speedway up until the finish. Exciting motor karting action coming your way as Axis maintaining the top position. It was a wonderful start to the day. We started off the day with sprints, number of spins, 6 races to be precise, juniors, cadets, masters, everyone competed. We enjoyed each and every second of those races, and different format. Very, very tough, enduring 6-hour endurance race. Started under very, very tough conditions. Wet track, ran around. It was a slow start, and at the end of 235 rounds, now just about all the racers speed things up, moving along really nicely. Track looking fantastic. It's like a picturesque venue, I can tell you that much. If you haven't visited here, if you're a motorcar lover, this is the place to be. And Axis Motors extending their lead. Now it's 2 lapses. ශක්තිගුණසේකර Axis Motors කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් තවමත් ඉදිරියෙන් ඔහුට පසුපසින් සිටින්නේ ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කවිෂ්ක ගීගනගේ, ඉන්පසුව ECU කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා මැතිව් කරුණාරත්න ස්ථානගත වී සිටින්නේ. වගේම දැන් අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස ස්කේඩා ෂෙල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ට වී තිබෙනවා. ඔහු සමත් වී තිබෙනවා දැන් 4 වන ස්ථානයේ දක්වා කණ්ඩායම රැගෙන එන්නට. අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස බලමු, විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ ප්‍රේමදාස පරපුරට තිබෙනා වූ ඉතිහාසගත උරුමය යම් හේකින් මේ ධාවන පතේ තුළ ඔහුට ඔප්පු කරන්නට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. විශේෂයෙන් සුරංජිත් ප්‍රේමදාස, අරවින්ද ප්‍රේමදාස යුගය නිමා කොට ඉදිරියේදී අවිෂ්ක ප්‍රේමදාස යුගයක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකීය ධාවන පතේ තුළ, මෝටර රථ ධාවන පතේ තුළ ඔහුට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. කෙසේ වෙතත් යම් හේකින් පල්ලෙහා බැහැලා තිබුණු කණ්ඩායම මේ වන විට 4 වන ස්ථානයේ ස්ථානගත කරන්නට ඔහු සමත් වී තිබෙනවා. නමුත් ECU කණ්ඩායම ඊට ඉදිරියෙන් 3 වන ස්ථානයේ සිටිනවා. ඒ වගේම ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම 2 වන තැනත්, Axis Motors කණ්ඩායම සමස්ත තරඟාවලිය තුළ මේ අවස්ථාවේදී අනසක පතුරවමින් තවමත් පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. Just as you mentioned, for Skylar Silas, Avishka Premadasa managing to reduce the gap. Now it's just 13 plus seconds and about 1 lap. And Matthew Karunaratne, very talented racer, and he's moving along very nicely. But Axis Motors, they've been maintaining top position right throughout the race. Only during the pit changes, only during the pit visits, they've gone to the second position. Other than that, just about constantly maintaining the same position. Matthew Karunaratne and Kavishka Giganage, also a very talented racer, now is trying to reduce the gap with these 2 lapses in comparison to Axis Motors. And all in all, we are heading for a very, very interesting finish. It will all change now right throughout the race. Now we move beyond 50%, even though the top 3 positions were maintained constantly. That's the interesting fact about this race. All come down to consistency, all come down to speed and discipline. They've been doing it fantastically well. I mean, watching this live coverage, if you're not falling in love with
motor karting. I'll be rather surprised. Fantastic atmosphere. Increased number of supporters in the grandstand supporting these talented young racers right throughout the race, and the sponsors, they're coming forward and done a fantastic job. David Pieris Racing and Leisure Private Limited, I mean, they are right behind the motorsport industry. This is how they are contributing. What a fabulous place and what a magnificent tournament it is. Sponsored by Red Bull, Elephant House, Wonder Ice Cream, Chinese Dragon, Skylar Silas, SG Battery and Mascot Mesh. Terrific arrangements, very well organized and very well conducted, and feel great to be a part of it. පැහැදිලි ලෙසම ස්පීඩ් වේ ධාවන පථය තුළ අන්තර්ජාතික තරගයක සියලුම අංකයන් මා පාමින් තමයි මේ තරග මාලාව ඉදිරියට පැවැත්වමින් පැමිණියේ. ඒ ප්‍රධානතම තරගය පැය 6ක ශක්තිය මැනබැලීමේ නැත්නම් ශක්්‍යතා මැනබැලීමේ තරගය තමයි පැවැත්වමින් තිබෙන්නේ. එහි මේ වන විට තරග වට 242ක් අප ගමන් කොට තිබෙනවා. ඒ 242 නිමාවද විට ඇක්සස් කණ්ඩායම තවමත් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. කෙසේ වෙතත් ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම, ECU කණ්ඩායම සහ දැන් ධාවනයේ යෙදෙමින් සිටිනා වූ ස්කේලා සෙල්ස් කණ්ඩායම යම් හේකින් පරතර අඩු කර ගන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක යෙදෙන බව පේනවා. ඔබට ඔබේ රූපවාහිනී තිරේ වම්පස ඉහළින් දකින්නට ලැබෙන කණ්ඩායම් සහ ඒවා අතර තිබෙනා වූ පරතරයන් දෙස යම්කිසි අවධානයකින් බලා සිටින්න. එවිට ඔබට හැකියාව ලැබේවි මේ පරතරයන් අඩු වෙනවා. නමුත් ඒ පරතර අඩු වූ සැනින් ඇක්සස් කණ්ඩායමේ දැන් ධාවකයා බවට පත් වී තිබෙනා වූ ශක්ති ගුණසේකර වහා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ක්‍රියාත්මක වෙලා පැවති පරතරය යලිත් වතාවක් ගොඩනගා ගන්නට සමත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඇක්සස් කණ්ඩායම පහසුවෙන් පෙරමුණගෙන මේ වන විටත් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. Not only us up at the com box, the viewers, the spectators, all now will be very keenly watching on the performances of Dinal Supersinger, especially being the race leaders and two racers, Sakti Gunasekara and Shashan Gunasekara, having done a fantastic job to maintain top position right throughout the race. Even after 245 lapses, they are in the top position. And Shakti Gunasekara in particular, after his brother Shashan Gunasekara took the lead right from the beginning, he did a great job to maintain the same gap. And apart from a couple of pit changes where their position changed immediately as they entered the track, they pretty much regained the top position. And for the same reason, everyone will be very keenly watching on Dinal Supersinger's performance. I'm starting to wonder if he be the finisher for Access Motors racing team. They are in the top position, they are doing good, but still a long way to go. Consistency, fabulous. Speed, ideal. And the game plan worked inside the pit area. Everything fall into the right places. Technomedics, hot on pursuit. ECU Racing, it will be very, very tough. They need something miraculous. But kart racing, until the checkered flag is waved, nothing is certain. 246 laps is done. We are coming to you live from Speedway karting circuit, Bandaragama. Fabulous kart racing right in front of our eyes. Oh, we can see St. Thomas's, they've made some progress. They were in 9th place just a while ago, moved up to 7th position. Match and Mesh just about maintained the same position. We have been this another return to race. Avishka Premadasa, he did a good job. It was a lap gap of 1 lap. Now that 1 lap gap still exists. So
So he has to do a little better than that. එවගේම දැන් කිලෝමීටර් 300ක පමණ දුරක් ගමන් කොට තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකින් මේ තරගය තුළ. සාමාන්‍යයෙන් අප විශ්වාස කරන ආකාරයට ඔබ හිතන්න අධිවේගී මාර්ගය තුළ කොළඹ සිට ඔබ ගමන් කරන්නා උදුර මත්තල දක්වා ගමන් කළහොත් ඒ තිබෙනා උදුර හා සමාන දුරක් මේ වන විට මේ ක්‍රීඩකින් ධාවනයේදී තිබෙනවා. තවමත් ඒ ධාවනය අවසන් නැහැ. 249 වන වටේට ඔවුන් දැන් ප්‍රවිෂ්ඨ වී සිටින්නේ. මේ ක්‍රීඩකින් අතරින් බොහොමයක් ක්‍රීඩකින් එක් ක්‍රීඩකෙක් සමග පමණයි තමන්ගේ ධාවනය හුවමාරු කරගෙන තිබෙන්නේ. ශක්ති ගුණසේකර සහ ශිෂාන් ගුණසේකර පමණයි ඇක්සස් කණ්ඩායමෙන් තරග කරේ. එවැගේම ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම රුසර සුබත් සහ කවිෂ්ක ගීගනගේ පමණයි ක්‍රීඩා කරේ. ඒ නිසා ඔවුන් තවමත් පළමු සහ දෙවන ස්ථාන රැකගෙන ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. සමස්තයක් හැටියට සැලකෙන්නට ගනිද්දී මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවයේ උපරිම ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඒ වගේම මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඒ තුළ ඉතාමත් හොඳින් රඳවා ගනිමින් තමන්ගේ වේගය ඊට එක් කරමින් ඉතාමත් හොඳින් තරග කරමින් සිටින බව කිය යුතුයි. අවස්ථාවකදී සහ දෙකකදී හැරෙන්නට ඇක්සස් කණ්ඩායම ශක්ති ගුණසේකර සහ ශේෂාන් ගුණසේකර සහෝදරීන් දෙදෙනා අවස්ථාව සලසා දුන්නේ නැහැ. මේ තරගයේ කිසිදු අවස්ථාවක තමන්ව පරාජයට පත් කරමින් තමන්ව පසුපසට ඇද දමින් ඉදිරියට යන්නට විශේෂයෙන් එක් අවස්ථාවක ඉනුක් මතුමාරච්චි සමත් වුණා චින්මෝරා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉදිරිය ලබා ගන්නට. තවත් එක් අවස්ථාවකදී ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රුසර සුබත් සමත් වුණා පෙරමුණ ලබා ගන්නට. නමුත් අනෙකුත් සෑම අවස්ථාවකදීම පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරමින් සිටියේ ශක්ති ගුණසේකර සහ ශේෂාන් ගුණසේකර දෙදෙනා. විශේෂයෙන්ම ශේෂාන් අද දහවල් කාලයේ පැවැත්වුණු සහයෝගිතා එකල තරගවලදී ඉහළ දස්කම් මතු කරපු ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වුණා. ඔහු ඒ රිද්මය
maintain their focus, steady speed and the consistency for 2.5 hours, which is very tough, I have no doubts. ECU Racing 4 laps behind, still not out of the woods. I'm sure Avishka Premadasa has done a fantastic job to breach the gap, just 23 seconds and 23.98 seconds. That's the standing. Remain constant right from the start as we are approaching the end of third hour. Fourth hour, in fact. There will be pit visit due as we just saw a team enter the pit. All in all, we know that another 2.5 hours to go. It means to say that we have just done only about 3.5 hours up to now of racing as at now, but it's an extremely long day of racing because we know people, all the players, their supporters, some who were available here by 6:30 in the morning. So 6:30 in the morning till about 10:30, 11 in the night, it's going to be really tough call for them, especially with these weather conditions and some who have not brought their clothes. So all in all, this is the part and parcel of this type of endurance games. You have to be prepared for the pluses and minuses. So the organizers probably looking forward to ensure that all teams go back home happily, ensuring that they have covered all the 6 hours of tough racing, so that still it's wide open with 2 hours 29 minutes to go. Anything and everything could happen and everything could change. But I'm very impressed about the discipline maintained by about all the racers inside the pit, in the track. Well behaved, no reckless driving, nothing to deduct any points. They've been constantly moving ahead, trying to do their best. As you can see, Mascon Mesh, new driver, entered the pit. Shakti Gunasekara and Shashank Gunasekara, two fantastic racers. Starting to wonder, can Dimal Subasinghe live up to the standards set by two fantastic racers for Access Motors? That could be a decisive factor. And when it comes to Technomedics, Jeffrey, Salheen, Rosara Subat and Kavishka Damage. If I'm not mistaken, we are yet to see Jeffrey Charlene. So both the teams just about playing out the same tactic, keeping out their third driver fresh for a brisk finish imaginably. And Kavishka Giganage together with Rosara Subat done a fantastic job. Kavishka Giganage at the moment forging ahead. Well, anything and everything could happen in the last 1.5 hours, Damika. Like basically they keep all their best drivers for the last 1 hour of racing, all the lightweight drivers who can push through and see if there is not much of difference. But 2 laps is not going to be that easy for anybody to come back and get what they require. So all in all, the 10 teams with about 40 different drivers pushing the medal to receive their medals is the key thing here, going in for victory in the name of glory. So currently it is Access Motors who have done brilliantly well and on a comfortable sit right on top with no headaches, and hopefully they will continue the momentum and be contented with a podium finish. Access Motors, Technomedics, CC Racing, Cycellus Racing. Then we have Ironhide, Chintmora. And not forgetting Maxon Mess, St. Thomas's College, Cartman and Tokiza Racing. So all in all, fresh names coming in, and we are into the round 2
of the Speedway endurance test. So they had round 1 sometime back, and probably they are having the third round in somewhere in August. So all these points will be calculated for the championships, and then ultimately the winner will take it all at the end of the third round. During your interview with Suraya Wahab, she mentioned she's already preparing for the third round. It goes to tell you the amount of enthusiasm, the passion, undying, unwavering passion for motorsport runs in the family. Wahab family very famously known amongst racing circuits, very famous names when it comes to motor racing industry in the country. Indeed, yes, it's not one or two, the whole family and great grandchildren. So definitely the senior Wahab must be really proud of himself to see and note that children, from children to children, are all following the same footsteps of the grandfather, or the father I would rather say. So this is the type of racing as we see. This is the third. Basically we have Kasim Wahab on top, and we also have Suranjit Premadasa, Aravinda Premadasa, and Avishka Premadasa, who is also another third generation. So definitely I know all these grandparents must be really proud of themselves, taking their names way ahead in motor racing. Technomedics right on top as Access Motors enters the pit for change. This could be the change we've all been waiting for. This could be Dinal Subasinghe. We'll have to wait and see. Still Shashank Gunasekara. Very, very interesting. They're just about ridden non-stop close to 3.5 hours. They are still not decided to go for Dimal Subasinghe. Technomedics anytime soon will enters the pit area. Both their pit entrance, done very, very close proximity to each other. Matthew Karnarata meanwhile trying his best to reduce the gap. ECU Racing in the third position, and Access Motors momentarily in second position and 2 lapses behind. Shashank Gunasekara, we all know he can be a very speedy racer. He showcased that right throughout the 6-hour endurance race, right from the start. He's the one who set the pace. He's the one who, maintained slow pace throughout. When we started the race under heavy rain, gradually building up the speed, still maintaining the same position. Good tactical race, and their team working absolutely fine. Shashank Gunasekara, Shakti Gunasekara, 2 fine racers, and we are yet to see. You also mentioned about the racers' weight. Could be the case when it comes to Dimal Subasinghe. He could be the lightweight driver. We still don't know any information about that. We'll try to find if there's anything available. Well, as I told you, Dhamika, normally the game plan for any of these teams is to retain their best rider for the sprint. The last 1 hour is going to be all the top best drivers whom they reserve, or probably keep them for the last sprint lap, which they know that they can do something different, and see whether they can get 1 or 2 places up to where they are. So now, as at now, there's a slight change with the placings. I just found information about Dimal Subasinghe's weight. He's, not the lightest of rider, but in comparison to his fellow teammate Shashank Gunasekara, he's the lighter one. It's about 10 kgs. Technomedics taking over Access Motors, who are leading right throughout. So it's Technomedics on top, and with a difference of 2 laps with
access motors for their time going into the pits and refueling and coming back. Probably a little bit of time loss. However, it remains unchanged with the rest. ECU Racing, Silas Sellers Racing, Iron Tide, Chintmora, St. Thomas College, Talkies Racing, etc. All in all, see the brightness on the track. As I told you all earlier, in the early hours, we were just praising this track. It's not one of the best, it is the best in the Southeast Asia for events of this nature. The international standard, very well designed and built karting track in Bandaragama, Sri Lanka. Also taking the bends into consideration, very challenging one. I mean, as many as 10 bends, and some of them very steep, very tough. When you take the entire distance, 1,216 meters into consideration, I mean, very well designed, just as you mentioned, and well maintained. As the CEO of David Peary's Motor Company, David Peary's Racing and Leisure Private Limited, Ishan Peary's mentioned during an interview, they've designed and built this to meet European standards, and goes to show why this is rated as one of the best in Asia. And certainly in Southeast Asia, this is the best karting track and the best facility. Kavishka Gitan again maintaining the top position. This could be momentarily. Access motors, they've entered the pit area, done a change of drivers. Shashank Gunasekara once again back in the seat. Matthew Carrara, meanwhile, constantly moving ahead. Another very talented rider. He's been asked to do a very tough job to reach 2 laps of gap. But he was terrorizing in the 4th position. Suraya Wahab. Just a moment ago, you had a very interesting discussion with that young lady, and her enthusiasm and the support from the family will definitely help her to reach even higher standards when it comes to the races coming up. You mentioned about yet another race, round 3, scheduled to be started in August 2025. Exciting times for the youngsters. තාමත් කවිශ්ක ගීගනගේ සමත්වයේ තිබෙනවා පෙරමුණේ රැඳෙන්නට. ශෂාන් ගුණසේකර ඇක්සස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන තවමත් දෙවන ස්ථානයේ සිටින්නේ. තරගය එන්නෙන්නම වේගවත් වෙන බවක් පේන්නට තියෙනවා. ඔවුන් ගත කරන්නා වූ නිමා කරන්නා වූ තරග වට ප්‍රමාණය ඉතාමත් ඉක්මනින් වැඩි වෙන බවක් පේන්න තියෙනවා. දැන් තරග වට 289ක් නිමා වී තිබෙන්නේ. තවත් පැය දෙකකුත් විනාඩි 17ක කාලයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ පැය 6ක ශක්තිතා මැනබැරීමේ තරගය තුල නැත්නම් ඉන්ඩියුරන්ස් තරගය තුල තවත් විශාල තරගවට ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යෙන් එකතු වේවි මේ තරගවට ප්‍රමාණයට. කෙසේ වෙතත් කවිශ්ක ගීගනගේ තාමත් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඔහු ශෂාන් ගුණසේකරට තරගවට 2ක පමණ පරතරයක් දැන් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා දැන් පෙරට වඩා කිසියම් ආකාරයක වෙනස් යමක් සිදු කරන්නට ඇක්සස් කණ්ඩායමට සිදුවනවා මේ පරතරය මකා ගන්නට. නම් කෙසේ වෙතත් මෙවැනි එක් අවස්ථාවකදී හම්බාවිත් මේ පරතරය සම්පූර්ණ ආවරණය කරලා යලිත තවක් ඇක්සස් කණ්ඩායම ඉදිරියට ගෙනෙන්නට සමත් වුණා මේ දැන් ක්‍රීඩා කරන ශෂාන් ගුණසේකර. නමුත් එහි වැඩිම බලපෑම තිබෙන්නේ ටෙක්නොමෙඩික්ස් කණ්ඩායම දැන් කොයි වේලාවක හෝ එක් අංශයකින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට නැත්නම් ඔවුන්ගේ මේ රියදුරු මාරු කිරීමට අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. නැත්නම් පිට් එකට යන්නට ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ අවස්ථාව උදා වූ හොත් යම් හේකින් ඇක්සස් කණ්ඩායමට යලිත් පහසුවෙන්ම ඉදිරියට එන්න හැකියාව ලැබෙනවා.
Just as we mentioned just about the only difference between top two teams, that what makes this race a very, very interesting one. It changes. Just a moment ago we saw a racer enter the pit area, not too sure exactly who. Whichever the case, they are due. I mean, they've changed the fuel as well as the personal, just about the same gap were maintained, 15 or maybe 10 minutes. So anytime soon, Technomedics, they will enter the pit area, and it will be interesting to see what sort of a time they spend inside the pit area. And there has been a change. Jeffrey Shaldeen. Jeffrey Shaldeen වෙනස්කම සිදුවන අතරතුර ඇක්සස් කණ්ඩායම අප කලින් ප්‍රකාශ කළා වගේම අවස්ථාව සලසා ගන්න අපේ ගමනට යන්නට ඒ නිසා ශිෂාන් ගුණසේකර සහ ඇක්සස් කණ්ඩායම මෙන්න දැන් යලිත් වතාවක් පෙරමුණගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. They need a personal change, and we were talking about two remaining racers for those two teams, Bimal Sukhasinghe for Access Motors and Jeffrey Shaldeen for Technomedics. And Technomedics, now they've used their fresh driver, they've utilized all three drivers. Access Motors, interestingly, yet to use Bimal Sukhasinghe. This could be a crucial and very important move. We are all focusing on when exactly Access Motors is ready to make that change. Couldn't be too far. I mean, racer will have to race at least 30 minutes minimum. Just as Tony mentioned, he's lighter than Shashank Gunasekara. I'm thinking, will he be the finisher? Most likely now. There's 2 hours and 14 minutes remaining. විශේෂයෙන්ම ධම්මික මෙහි කණ්ඩායම් කළමනාකාරීත්වය සහ තාක්ෂණික කණ්ඩායමේ කාර්ය කිතරම් වැදගත්ද යන්න පැහැදිලිව පේනවා අපිට මේ අවස්ථාවකදී පිට් එකට නැතම් Tamanගේ තාක්ෂණික කලාපයට එක කාට් එකක් වාහනයක් ප්‍රවිෂ්ඨ වුණු වේලාවේ ඒන් වාසී අනිත් කණ්ඩායම පහසුවෙන්ම සලසා ගැනීමත් එක්ක ඒ නිසා කණ්ඩායම මෙතන සිට ඉදිරියට සැලසුම් කිරීම කොතරම් වේලාවකින්ද ඉන්ධන ලබා ගන්න ඒ ඉන්ධන ලබා ගන්න වේලාව තුල තමන්ගේ කණ්ඩායම ස්ථානගත වී සිටින්නේ කොහෙද ඊට පස්සේ ඒ ස්ථානගත වී සිටිනා වූ ස්ථානයේ රැක ගැනීමට හැකි කාලයකින් තාක්ෂණික කණ්ඩායම තාක්ෂණික උවමනාවන් නිමා කිරීම සහ ඉන්ධන යලි පිරවීම මේ සියලු කටයුතු සැලකිල්ලට ගනිද්දී අපිට කණ්ඩායම් කළමනාකාරීත්වය සහ තාක්ෂණික කණ්ඩායම කෙතරම් තරග ජයග්‍රහණයකට වැදගත් වෙනවාද යන්න පිළිබඳ අපිට කිසියම් ආකාරයේ නිශ්චය කිරීමකට පැමිණෙන්න පුළුවන්. It just did very interesting calculation, 714 meters in this track. They've been using for this endurance championship, doing all the endurance races, series 1, series 2, and they've already ridden more than 200 kilometers, 210 to be precise, which is very, very impressive under challenging conditions. To start off, things weren't ideal. The youngsters during the discussion with Tony mentioned it wasn't ideal, but they gradually improved, starting to build up the pace, and it's exactly what we've been witnessing right throughout this race, this 6-hour endurance championship. Adaptability. Adapt according to the situation, adapt according to weather conditions, track conditions. It's all part of the learning curve. පැහැදිලිවම විශේෂයෙන්ම ඔබ මතක් කළා වගේම දැන් කිලෝමීටර් 210කට වැඩි දුරක් මේ ක්‍රීඩකයන් ධාවනය කරලා තියෙනවා. ඒ ධාවනය සඳහා බොහෝ විට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු තමයි බොහෝ කණ්ඩායම් වල වෙනස් වී තිබෙන්නේ. කිලෝමීටර් 210 ධාවනය කරන්නේ අතිශය වංගු සහිත වංගු 7ක් 8ක් මේ කලාපය තුළ ඉතාමත් බරපතල වක්‍ර සහිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම
වේගය කිසිසේත් අඩාල කළ හැකි අවස්ථාවක් මේ ක්‍රීඩකයින්ට එළඹෙන්නේ නැහැ. ඒ සියල්ල සමගින්ම විශේෂයි මේ තරගය ආරම්භ වුණේ සාමාන්‍ය වර්ෂාවක් තුර තරගයේ මැදදී ධාරානිපාත වර්ෂාවක් ඇදහැරුණා. ඊට පස්සේ වර්ෂාව තුරන් වෙලා දැන් තියෙන්නේ හොඳින්ම වියලුණු ධාවන පතයක්. ධාවන පත කන්ඩිෂන් කීපයකට ඉතාමත් ඉක්මනින් හුරු වෙන්නට මාරු වෙන්නට සිද්ධ වුණා මේ ක්‍රීඩකයින්ට. මේ සියල්ල අභියෝග ලෙස ජයග්‍රහණය කරමින් තමයි මේ ක්‍රීඩකයින් ධාවනයේ යෙදෙන්නේ. During the discussion with Brian Gunawardena, Tony observed that youngster went on to mention that we are improving, adapting to the conditions. It was very challenging to start with, and gradually they understood the track is getting better. Accordingly, build up the pace. That's the whole point. That's the whole point of endurance racing. There were a few discussions, to reduce the time, and on air we were mentioning, on air we went on to mention the shifting gears. It's about referring to upping the speed, not about these cars. There are no gears. It's just the brake and the accelerator. Fantastic and small in size, compact, and maneuverability, handling outstanding. Could be one reason why these youngsters like these cars so much. Excellent learning curve, moving on to F3, F1. So David Fury's Racing and Leisure Private Limited done a fantastic job building this track first of all, then getting the kind of events that helps to develop motor racing standards in the country. I have absolutely no doubts there will be racers who move up just like you and David and bring glory to the country. Looks like yet another one just about to enter the pit area. Shashan Gunasekara given out a very strange signal, not exactly sure what he meant by that. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරේ කිසියම් ආකාරයක සංඥාවක් වමාරුණා. අප විශ්වාස කරේ පිට් ඒරියා එකට එක් ක්‍රීඩකයෙකු ගමන් කරાવી කියලා. නමුත් තවමත් දෙදෙනාම තරගයේ නියැලෙමින් සිටිනවා. විශේෂයෙන් ධම්මික ඔබ කලින් මතක් කරපු කාරණාව අපි උදෑසන සිටම වරින් වර සිහිපත් කළා. දැනට වසර 45කට පමණ ඉතිහාසය තුළ තමයි කාටින් තරග ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භ කෙරෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කාට් සමුද්‍ර හෝටලය ආර්සිතවෙහි කාපාක් එකේදී එහෙමත් නැත්නම් ගෝල්ෆේස් පරිශ්‍රය තුළ ඊටත් පස්සේ විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය තුළ තවත් අවස්ථාවකදී ඉසුරුපාය ඇතුළත තිබෙන්නා වූ ඒ ප්‍රදේශීය ධාවන පතයක් කරගනිමින් මේ වගේ තැන්වල තමයි විශේෂයෙන්ම මූලිකව ධාවන තරග පවත්වන්නට ධාවන පතයක් නොතිබීම නිසාම මේ කාටින් තරගාවලි වලට යැපෙන්නට සිද්ධ වුණේ. නමුත් විශේෂයෙන් බණ්ඩාරගම වල්ගම ප්‍රදේශයේ මේ ස්ථානයේ ස්පීඩ් බේ ධාවන පතය නිර්මාණය වුණායින් පස්සේ විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලාංකේය අපිට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ කාටින් තරග පැවැත්වීම සඳහා නිශ්චිත සහ ඉතාමත් සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත ධාවන පතයක් ලැබුණා. දැන් විශේෂයෙන්ම තවත් ධාවන පතයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා කොළඹ ආශ්‍රිතව. මේ සියල්ල සමගම විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ කාටින් ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨයට සිදුවෙන විශාල මෙහෙය අප අනිවාර්යයෙන්ම සිහිපත් කළ යුතු වෙනවා. වරින් වර ඉතාමත් හොඳින් දැන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුතුව අපට මේ තරගාවලිය මේ බණ්ඩාරගම ස්පීඩ් බේ ධාවන පතය තුළ පවත්වන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. වගේම පෝට් සිටි ආශ්‍රිතවත් මේ වගේම ධාවන පතයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. මේ දෙකම ඉතාමත් ඉහළම සම්පත් ශ්‍රී ලාංකීය කාටින් ක්‍රීඩාවට ලැබෙනවා. As always, very pleasing to see they made all the arrangements to take up Sri Lanka's motor karting to the highest level and eventually pave way for your talented youngsters to brush up their skills. One classic example, today's race, adapting to different conditions. Rain, drier track, now looks perfect, increasing pace, changing their strategy according to the situation. Fabulous. That's exactly what
the racing lovers expecting from these youngsters. They've already showcasing they are prepared to take up challenges and they excelled in it. Just about each and every one of them. We quite clearly saw as the race progresses there is increase in lap speed and just about everyone maintained the same gap that they had halfway through the race. And the leaders, Shashank Gunasekar and his team, Axis, done a fantastic job. 300 laps was done, 305 to be precise. This is endurance racing is all about. තරගවට 305ක් දැන් නිමාකොට තිබෙන්නේ. තවත් පැය දෙකකුත් විනාඩි 5ක කාලයක් විනාඩි 6ක කාලයක් තරඟ කළ යුතුව තිබෙනවා මේ කුඩකින්. ඒ නිසා අප විශේෂයෙන් සිහිපත් කරනවා අපි කලින් මතක් කළා වගේම කාලගුණ තත්ත්වයන් වෙනස් වෙමින් ධාවන පතේ තත්ත්වයන් වෙනස් වෙමින් අභියෝගයෙන් අභියෝගයට වෙනස් වෙමින් මේ තරඟ කරන්නා වූ ක්‍රීඩකයන්කින් බහුතරය වයස අවුරුදු 20ට අඩු ක්‍රීඩකයන් බව අප හොඳින්ම මතක තබා ගත යුතුයි. ඒ නිසා මේ සියලු අභියෝග ජයග්‍රහණය කරමින් ඔවුන් මේ තරඟයේ පවත්වාගෙන යන රිද්මය දෙස බලද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ කාටින් ක්‍රීඩාව සහ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ෆෝමියුලා 3 සහ 1 තරඟ සඳහා ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට තිබෙනා වූ අවස්ථාව විවර කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික පදනම තමයි මේන් සකස් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ධම්මික ෆෝමියුලා 1 තරඟ වැඩිම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් දෙස බලද්දී ඔවුන්ට මූල්‍යමය ශක්තිය පිළිබඳ දැඩි ගැටලුවක් හැමදාමත් මතුවෙනවා. යම් මේකින් ඒ සඳහා රාජ්‍ය මට්ටමේ සහ විශේෂයෙන්ම වගකීම් යුතු නිලධාරීන්ගේ ඇස් ඇරිලා කිසියම් පදනමක් සකස් වෙලා ඉදිරියට යනවා නම් මේ සම්පත් රැගෙන අපිට ලෝකයේ තුල විශේෂයෙන්ම ෆෝමියුලා ධාවන පතය තුල යම් හේකින් ශ්‍රී ලංකා දජයේ ඉහළ නැංවීමට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙන බව සිහිපත් කළ යුතුමයි. බොහෝ විට ශාරීරික ශක්තිය සහ ශාරීරික ප්‍රමාණය මත යැපෙන ක්‍රීඩාවන් වලින් අපිට ඉදිරියට යන්නට තිබෙන අවස්ථාවන් සෑහෙන අඩුයි. යුරෝපය හා සංසන්දනය කරද්දී ඒ විශේෂයෙන් මේ වගේ ක්‍රීඩාවලින් අපිට ඉදිරියට රැගෙන යාමට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. All it takes is a lighter frame and plenty of skills, mindset, everything to go with it. The Lankans, they showcase they are capable. Classic example, Dilanta Malagamua, who dominated tracks all around the world, in Japan, in Italy, in France, everywhere. I have no doubt he's been an inspiration for each and every young racer, be it karting, be it rally racers. So these youngsters looking for more such inspirational figures. Yuan David already made a name for himself, very talented driver, expecting bigger things from him as Sri Lankans. And today, right from the start, we witnessed and we were talking about racers who already gone on to perform outstandingly well in foreign circuits, in Asia, in Monaco, in Singapore, in Australia, and some of them traveling exclusive for this race. Having done that, performed outstandingly well, few podium finishes. It's just a matter of time we find a top quality world-class racer who's going to dominate all the tracks. And the highest of all, Formula 1, Grand Prix races. That's the ultimate objective, to have few racers, just like, Britain, Spain, Germany, Italy. They are continuously producing those high quality, outstanding racing talent time and time again. It's about time Sri Lanka to shine. I mean, all it takes is just one or two racers, the rest will eventually follow the same footstep, and Sri Lanka racing industry will fall into right places. These companies like David Fury's Racing and Leisure Private Limited, we had generous sponsors sponsoring this event, and they are prepared to continue their sponsorship for such events even in the future. So things looking bright. We just about get things in the right places and increasing the talent pool. I wouldn't mind. We haven't seen a race being conducted in recent time at Port City. Wouldn't be a bad idea conducting two races within a very short
time span, maybe even simultaneously, and bring on international competition, which I'm sure they will do during this year. Exciting news for all the youngsters, karting lovers, motor racing lovers in the country, and we as sports lovers keeping a close eye, hoping that we will be able to see a world-class performer coming out of Sri Lanka and dominating all the tracks, all the circuits, and flying Sri Lankan flag very, very high. තරගවට 313ක් නිමා කරද්දී තවත් පැය දෙකකුත් එක් විනාඩියක කාලයක් ඉදිරිව තිබෙනවා ධාවනය සඳහා. තවමත් ශිෂාන් ගුණසේකර ඉදිරියෙන් සිටිනවා ඇක්සස් කණ්ඩායම සමග. ඔහු සහ ටෙක්නෝමෙඩික්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ජෙෆ්රි ශලීන් අතර එක් තරග වටයක පරතරයක් තියෙනවා. අපි දැක්ක ශලීන් අවස්ථාවකදී ඒ පරතරය තරග වටයකට වඩා අඩු කරගන්නවා. ඒ සැනින්ම යළිත් වතාවක් ශිෂාන් ගුණසේකර ඒ තරග වටයක් දක්වා දීර්ඝ කරගත්තා. කෙසේ වෙතත් ජෙෆ්රි දැඩි උත්සාහයක යෙදෙනවා මේ පරතරය අඩු කර ගනිමින් අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට ඇක්සස් කණ්ඩායමේ ශිෂාන් ගුණසේකරට. නමුත් ශිෂාන් ගුණසේකර සෑම අවස්ථාවකදීම වඩාත් අවධානයෙන් සහ වඩාත් අවබෝධයෙන් යුතුව මේ තමන් ලබාගත් පරතරය ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රීඩා කරන බවක් පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් තරගයේ වේගය ඉතාමත් ඉහළට එසවෙන ආකාරයක්, පැයට කිලෝමීටර් 80ක පමණ වේගයෙන් ධාවනය වන ආකාරයක් මීට පෙර අප දැක්කත් යම් වේගකින් යළිත් වතාවක් කිසියම් ආකාරයක වේගයේ අඩුවක් පෙන්නුම් කරනවා. අප විශ්වාස කරනවා විශේෂයෙන් දැන් ක්‍රීඩකයන් අවසන් පැයක පමණ කාලය තුළ, අවසන් පැයකමාරක පමණ කාලය තුළ වේගය වඩාත් වැඩි කිරීමේ අරමුණින් යුතුව කිසියම් ආකාරයකින් මේ වේගයේ අඩුවක් පෙන්නුම් කරනවා කියලා. අපි බලමු කෙසේද තරගයේ රිද්මේ ඉදිරියට රැගෙන යන්නේ කියලා. 3 hours done. Hour, 9 minutes and 30 seconds remaining. 315 laps was done. Right at the beginning of the race, I mentioned, I've observed during a previous endurance race, 6-hour endurance race, the winner completed something like 512 or 514 laps. I'm expecting these racers to go beyond 500 lapses, which means they got something close to 184 lapses. Can they complete 184 lapses? Little unlikely, because they had a very, very slow start to begin the race. I mean, just about everyone very cautious, maintaining a speed of 50 to 60 lapses per hour. But now it increases gradually, moving close to 80, maybe 82 lapses. The track looks perfect with every laps. The racers getting better and better. They are getting comfortable, spending time following the same path again and again. You reach a stage where you almost run through the race through muscle memory. Axis Motors still in the lead. Strategic race. Sheshan Gunasekara and Shakti Gunasekara were in action. They have a fresh racer, hopefully to finish up the race. Just about hour and so remaining, and they should be proud of their achievement so far. Still a long way to go, whichever the case. Just about all the teams done a fantastic job. I thought Turquoise are racing, it's been a struggle. They are 17 laps behind. It is not ideal, it is very, very tough to catch up. ECU Racing, almost always been in the third position. Thiago Pereira, very talented racer, racing his way on, 3 laps behind. Technomedics,
right throughout the race. They've been occupying the second place, 1 laps behind. They are still in the race. They are still in the hunt. They could change things in a matter of half an hour. Cartman in the 7th position. Skylar Sidders in the 6th position. And St. Thomas's moved up to 5th position. Their captain, not designated, is the captain figure, Ryan Gunawardena. Done a fantastic job once again to take them up to 5th position. Good speed being maintained. Ironhide Racing in the 4th position. First 4 places pretty much unchanged for about a couple of hours. The rest, they are trying their best to reach top 4. And St. Thomas's, they've been in 9th position just about an hour and a half ago when Tony was conducting an interview with Ryan Gunawardena. Now Ryan Gunawardena himself doing a fantastic job. They moved up to 5th position. Keep pushing on. That's the name of the game when it comes to Endurance Championship 2025. We had ECU Racing, Skylar Silas driving together, maintaining a very, very close distance. Remember, Access Motors, they pretty much have a gap of lap over each and every contestant, which means against 10th place racer at the moment 17 lapses, which is outstanding. Ironhide Racing at the moment in the 4th position. They've been doing well. We have wonderful sponsorships for these particular races. Red Bull, Elephant House, Wonder Ice Cream, Chinese Dragon, Skylar Silas, SD Battery and Maxon Mish. This championship consists of 2 types of races, KT100 Yamaha Championship and Speedway 6-Hour Endurance Championship 2025. IMA Series Sri Lanka Round 2, Round 3 coming up. Everyone is excited as we are looking at the racers going through the lap number 324. තාමත් ඇක්සස් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ඔවුන්ට එක් තරඟ වටයක් පසුපසින් තරඟ කරමින් සිටිනවා ටෙක්නෝ වෙඩික්ස් කණ්ඩායම. ඊටත් තරඟ වටයක් පසුපසින් දැන් ගොඩා කරමින් ඉන්නේ ECU රේසින් කණ්ඩායම. තියාගෝ පෙරේරා තමයි මේ වන විට ඔවුන්ගේ ධාවනයේ යෙදමින් සිටින්නේ. මූලික ස්ථාන 3 ලබාගත් ක්‍රීඩකින්ට තවමත් තරම් විශාල අභියෝගයක් එල්ලන බවක් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනාම තමන්ගේ ස්ථාන රැකගනිමින් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. කෙසේ වෙතත් ඇක්සස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ශිෂාන් ගුණසේකර මේ වන විටත් තමන්ගේ පරතරය තවත් වැඩි කර ගන්නා බවක් පේන්න තියෙන්නේ. ඒකට කදිම උදාහරණයක් තමයි දෙවන ස්ථානයේ සිටින ජෙෆ්රි ශාලින්ට වට දෙකක පරතරයක් තබන්නට ගොස් රූලෙන්නේ වැලකී ගියා. ඒ කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් දැන් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. ඔබට දකින්නට ලැබෙනවා ඔබේ රූපවාහිනී තිරේ වම්පස ඉහළ භාගයේ එක් තරඟ වටයක පරතරයක් තියෙනවා පළවෙනි සහ දෙවන ක්‍රීඩකින් අතර. එය තරඟ වට දෙකක් බවට පත් වෙන්නට ආසන්නයට ගොස් යලි සදාවක් තරඟ වටයක් බවට පත් උනේ. ඒ නිසා අපට පැහැදිලිව පේනවා දැන් ඇක්සස් කණ්ඩායම තමන්ගේ ඉදිරිය වඩාත් හොඳින් වර්ධනය කරගෙන තිබෙන බව. කණ්ඩායම් 10ක් මෙහි තරඟ කරනවා. එහි කාට්මන් කණ්ඩායම තමයි අංක 1 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ වගේම අංක 2 ස්ථානයේ ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම ඔවුන් තරගයේ මූලික වට තුළ ඉදිරියෙන් සිටින්නට සමත් වුණත් ස්කයිලා සෙල්ස් කණ්ඩායම අපි දැක්කා විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ
කෙවින් සමර ජීව ක්‍රීඩා කරන වේලාවේදී ඉතාමත් ඉහළ දස්කම් මතු කරමින් මුල් ක්‍රීඩකින් තිදෙන අතර නිරන්තරයෙන් රැඳෙන්නට සමත් වුණා. නමුත් දැන් බොහෝ වේලාවකින් ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. පළවෙනි ක්‍රීඩකින් තුන්දෙනා අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට. චින්ට් මෝරා කණ්ඩායමේ ඉනුක් මධ්‍යමාරච්චි ධාවන පතේ තුල සිටියේදී අපි දැක්කා වතාවක් ඇක්සස් කණ්ඩායම පවා අභිභවා යමින් ඉනුක් අවස්ථාව සලසා ගන්නවා මෙහි පළමු ස්ථානයේ තුල ස්ථානගත වෙන්නට. නමුත් එය තවදුරටත් වාසි සහගතව රඳවා ගන්නට Tamanගේ අන්තයේ චින්ට් මෝරා කණ්ඩායමේ ඉනුක් මධ්‍යමාරච්චිට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම ටෙක්නෝ මෙඩිසින් කණ්ඩායමේ රූසර් සුබත් ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවේදී අපි දැක්කා ධාවන පතේ තුල ඔහු පෙරමුණ ලබා ගන්නවා. ඔහුටත් එය තවදුරටත් වර්ධනය කරගත් ජයග්‍රහණයක් බවට නැත්නම් පරතරයක් බවට පත් කර ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. දැන් ඔවුන් දෙවන ස්ථානයේ සිටමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. Currently, Chitmora Racing railing behind in the 9th position. They had a better time. I'm sure they must have spent too long inside pit area and cost them dearly. And afterwards, there were no real recovery, unfortunately. They were doing pretty well. Just as you mentioned, they overtook Access Motors for a brief period. But after that, with pit changes and the racers not doing all that well, they've just gone down and down and down, now occupying the 9th position. Did it for Skylar Silas, riding in the 7th position, and Cartman from Thomas's team, who made real progress. I can remember they are railing in 9th position, but now much better. When Tony is asked about, are you happy about the position you are in, they said they will keep pushing, and which they did really nicely. And
behind by 5 minutes